Creía que poseer el estandarte de las 10.000 almas me haría invencible, pero el estandarte ancestral no contenía nada. Hace 5 años, desenterré el arte del demonio celestial en nuestra casa ancestral, creyendo que me abriría el camino hacia la inmortalidad. No sabía que esta técnica de cultivo herética requería alimentarse de energía mortal. En esta era de la ciencia, registré las morgues de los hospitales y peiné los cementerios de todo el país, solo para descubrir una brutal verdad: las altas temperaturas de los crematorios habían cortado mi camino hacia la inmortalidad. Sin embargo, algunas personas poseían ciertos métodos y optaban por no reducir los cadáveres a cenizas, sino enterrarlos directamente aquí. La laguna que explotaban se convirtió en mi esperanza, por lo que cultivé dentro de este cementerio. Sin embargo, pasaron 5 años y esa escasa energía de la muerte ni siquiera me permitía alcanzar el primer nivel de cultivo de Li. La oportunidad existía, pero no podía aprovecharla. A veces, surgían pensamientos locos: convertirme en un carnicero nocturno, labrándome mi propio camino hacia la inmortalidad. Pero la idea del derecho penal aplastaba esos impulsos. Los equipos SWAT tardan 7 minutos y 32 segundos en derribar una puerta, mientras que cultivar el aura protectora de la tercera etapa de refinamiento del I requiere 13 años de práctica. Ese día, en la caseta de vigilancia del cementerio, suspiraba y me lamentaba, contemplando la posibilidad de emigrar a otro país para hacer algo significativo. De repente, alguien llamó a la puerta. En plena noche, nada menos que en un cementerio suburbano, ¿qué persona en su sano juicio llamaría a la puerta? ¿Podría ser un fantasma hermoso y de piel clara? Al pensarlo, mis ojos se iluminaron al instante. Corrí a abrir la puerta, pero no había nadie allí. ¿Mi desesperado anhelo de una presencia mortal había conjurado una alucinación? Decepcionado, me giré para cerrar la puerta cuando vi una carta en el suelo. El sobre no tenía remitente, ni nombre del remitente, ni siquiera un sello. Solo estaba escrito mi nombre como destinatario. Murmurando entre dientes, cogí el sobre y lo abrí. Dentro había una tarjeta dorada, aún caliente y manchada de sangre fresca. Una grotesca cabeza fantasmal me miraba con ojos inyectados en sangre, debajo de los cuales se leían las palabras: has sido aceptado en el Gran Hotel de la Muerte. ¿Qué demonios aceptaba el Gran Hotel de la Muerte? ¿Anangongwan? Fruncí el ceño, sospechando que se trataba de una broma o de alguien que intentaba asustarme para que me marchara. Tiré la tarjeta al suelo con indiferencia, cerré la puerta y volví a estudiar derecho penal, con la esperanza de encontrar una forma de conseguir una sentencia más leve o evitar la ejecución. Pero no me di cuenta de que la tarjeta dorada en el suelo permanecía completamente inmóvil, sin que la brisa la moviera. La cabeza demoníaca que había en ella lucía una sonrisa inquietante y expectante. Al mismo tiempo, apareció una cuenta atrás sobre mi cabeza: 12:59. En ese mismo instante, Internet se agitó. Numerosos usuarios de la plataforma informaron de que habían recibido cartas inexplicables seguidas de cuentas atrás que aparecían sobre sus cabezas. Algunos incluso compartieron selfies en las que se captaba la cuenta atrás en el encuadre. Los internautas supersticiosos interpretaron esto como una carta del rey del infierno, mientras que otros se burlaron de ello como una nueva moda. Todo el mundo se subió al carro para establecer sus propias cuentas atrás de vida, todo ello en menos de una hora. La plataforma incluso lanzó efectos de cuenta atrás a juego, lo que llevó a los influencers a imitar la tendencia en sus publicaciones. El incidente de la carta de invitación quedó ahogado por las risas, sin respuesta oficial. Solo aquellos que recibieron las cartas desaparecieron del mundo real cuando llegó el momento. El cielo estaba plomizo, envuelto en una espesa niebla. Bajo él, me encontré con otras 4 personas ante un hotel colosal y en ruinas. Tenía 5 pisos de altura, el yeso exterior se desprendía en parches, estaba manchado y desmoronado, cubierto de hiedra que, en la penumbra, se balanceaba como un bosque de cadáveres colgantes. Sobre la entrada, un letrero de neón parpadeaba con solo unas pocas bombillas, revelando débilmente las grandes y tenues letras: The At Grand Hotel. Al ver estas palabras, el hombre gordo exclamó: este es exactamente el lugar que se menciona en la carta que recibí. Los demás también parecían sorprendidos. La mujer vestida con traje de negocios balbuceó: ¿Tú también recibiste esa carta? ¿Viste la cuenta atrás que hay sobre nosotros? El hombre alto con pieles y cadenas de oro resopló con frialdad: efectivamente. Les dije a los demás que eran efectos especiales, pero ya verán cómo me las arreglo con ellos una vez que salgamos. El adolescente con el uniforme de la escuela secundaria Quansi N. Grados 3 dijo nervioso: primero averigüemos dónde estamos. Esa carta de invitación decía claramente que veníamos aquí a morir. Al ver al adolescente, los ojos de los demás se iluminaron. Después de todo, se consideraba que los estudiantes de secundaria estaban en la cima de su intelecto. Quizás él podría averiguar dónde estaban y cómo escapar. Todos se agolparon a su alrededor. Mientras la multitud se abalanzaba hacia el joven uniformado, yo me quedé hipnotizado por el remolino de energía malévola que se formaba detrás del gerente del vestíbulo. La niebla negra se fusionó en innumerables espíritus vengativos que gemían, pero en el instante en que tocaron mi piel, se disolvieron en pura energía vital. No se trataba de una trampa mortal, sino claramente de la cámara de entrenamiento VIP del cielo, abierta solo para mí. En ese momento, la puerta giratoria del Gran Hotel de la Muerte se balanceó suavemente y salió un hombre de mediana edad vestido con un traje negro. Nos sonrió: bienvenidos, nuevos reclutas. Soy Wei Yuan, el gerente del vestíbulo del Gran Hotel de la Muerte. Este es el reino del juego espeluznante. Trabajaréis aquí durante 8 horas, tiempo durante el cual debéis atender a todos los huéspedes del hotel. Estos huéspedes son almas fallecidas del juego extraño, cada una con temperamentos y habilidades distintos.
Si no satisfacéis sus demandas, seréis devorados, pedazo a pedazo. Las reglas ya han sido explicadas. Bienvenidos a este mundo, un infierno empapado en sangre y matanzas. Tras pronunciar su discurso de bienvenida, la mirada de Wei Yuan nos recorrió como un cuchillo, deteniéndose finalmente en mí. Una leve y siniestra sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Tenéis miedo? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y se me llenaron los ojos de lágrimas. Los demás me lanzaron miradas de desprecio, como si fuera un cobarde, una vergüenza para la hombría. El tipo de la cadena de oro escupió. ¿Tanto miedo? Me niego a creer que se hayan tomado tantas molestias para arrastrarnos a este mundo de juego solo para matarnos. Exacto. Intervino el estudiante de secundaria con entusiasmo, con los ojos brillantes. Esto debe de ser un campo de pruebas. Nosotros somos los protagonistas. Si nos esforzamos lo suficiente, podemos convertirnos en reyes o inmortales y volver para salvar el mundo. Los demás asintieron con la cabeza, con el rostro rebosante de confianza, como si ya pudieran ver su heroico futuro. Pero justo entonces, la sonrisa de Wei Yuan se hizo más profunda mientras se hacía a un lado. Entrad y recoged vuestros uniformes. Entramos en el hotel con confianza desbordante, como si camináramos sobre el halo del protagonista. Sin embargo, en el momento en que entramos, un aura escalofriante nos envolvió y la temperatura bajó tan bruscamente que todos temblamos involuntariamente. A diferencia de ellos, yo sentí una oleada de emoción. Esa energía tan pura de la muerte. Este lugar estaba hecho a mi medida, era un campo de entrenamiento perfecto. ¡Achis! La oficinista estornudó, temblando violentamente con su fina falda de trabajo y sus medias negras. Varios hombres, al ver esto, se quitaron apresuradamente los abrigos para ofrecérselos, como si tal acto pudiera ganarse su favor. Daos prisa y cambiaos, dijo Wei Yuan con frialdad. No hagáis esperar a los invitados. Entramos en el vestuario, donde colgaban en el armario los uniformes de camarera hechos a medida. Los demás se cambiaron rápidamente y se marcharon, pero yo me quedé atrás, absorbiendo con avidez la energía estancada que me rodeaba. Practicar el arte celestial maligno. No podía dejar pasar una oportunidad así. Cuando los cuatro nos reunimos en el vestíbulo y nos dimos cuenta de que yo no había salido, el hermano mayor se rió entre dientes. Probablemente ese tipo está demasiado asustado para salir, ¿eh? No vamos a esperar, dijo Wei Yuan sin expresión alguna. Cada uno de ustedes se encargará de un piso. Saquen un número. Después de sacar los números, el hermano mayor se quedó con la primera planta, la oficinista con la segunda, el estudiante de secundaria con la tercera, el tipo corpulento con la cuarta, dejándome la quinta planta a mí. Las peticiones de los huéspedes estaban escritas en sus puertas. Wei Yuan esbozó una sonrisa fría y siniestra. Ahora, manos a la obra. La confianza inicial del grupo se tambaleó al instante, especialmente la de la oficinista, que preguntó con lástima, ¿seguro que no hay ningún problema aquí? No te preocupes. El mayor se dio una palmada en el pecho, adoptando un aire caballeroso. Yo me encargaré de la primera planta y os daré ejemplo. Se dirigió a la habitación 101, cuya puerta estaba manchada con huellas de sangre, como si algo aterrador hubiera luchado allí. De repente, se quedó paralizado, con el rostro mortalmente pálido. «Hermano mayor, ¿qué pasa?», preguntó la oficinista con voz suave, teñida de inquietud. El gran hermano se dio la vuelta, con los labios temblorosos. Nada. Respiró hondo, obligándose a tranquilizarse, y miró la nota que había en la puerta, un cacahuete ensangrentado. Curiosamente, la petición era idéntica a la de su anterior alucinación. Llamó a la puerta, con la voz ligeramente temblorosa. ¿El huésped necesita algún otro servicio? La puerta se abrió de golpe y una mano verdosa se extendió como un rayo, agarrándole del brazo izquierdo. ¿Cómo te atreves a molestarme antes de que sirvan la comida? El brazo derecho del grandullón fue arrancado de cuajo y la sangre brotó a borbotones. Se derrumbó agonizando mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él, como si nada hubiera pasado. Los tres restantes se quedaron paralizados, con el rostro congelado por el terror, como si les hubiera alcanzado un rayo. Solo entonces se dieron cuenta, ¿no se suponía que esto era una prueba? ¿Cómo era posible que se le hubiera arrancado un brazo? ¿Era este lugar realmente el infierno? Dentro del vestuario, no me había cambiado de ropa. En cambio, me senté con las piernas cruzadas en el suelo, absorbiendo con avidez la energía de la muerte que me rodeaba. La energía de la muerte aquí era absolutamente embriagadora, como un grupo de colegialas en mallas blancas con bragas sin entrepierna, mirándome con expresiones inocentes. Simplemente no podía controlarme. En los años que llevaba practicando el arte celestial maligno, había visitado muchos lugares repletos de muertos, pero nunca había encontrado un lugar donde la energía de la muerte fuera tan densa como aquí. Mi cuerpo reseco se sentía nutrido por una lluvia dulce. Interminables corrientes de energía de la muerte se transformaban en poder espiritual, inundando mis meridianos antes de converger en mi dantian, formando un pequeño vórtice. En apenas media hora, había alcanzado el primer nivel de cultivo del I. ¡Caramba! Lin Ming finalmente se había convertido en un cultivator. Lo que más le deleitaba era que este extraño mundo de juego estaba completamente desequilibrado. Al principio, sabiendo que era el último cultivator en el mundo real, a veces se sentía solo y ansioso. Temía no tener puntos de referencia y lo aterrorizaba tomar el camino equivocado en su cultivación. Ahora, con la aparición de este extraño juego, estaba ansioso por descubrir su verdad subyacente, quizás incluso encontrar almas gemelas. Toc, toc, toc. El sonido de alguien llamando a la puerta interrumpió los pensamientos de Lin Ming.
Al mismo tiempo, una voz aterrorizada desde fuera de la puerta gritó, ¿Sigues vivo? Lin Ming miró instintivamente hacia la puerta, solo para descubrir que su mirada atravesaba la puerta, revelando a la mujer pálida y elegante que estaba fuera. Caramba, ¿y siquiera leva ropa? ¿Una fiesta platita justo después de unirse a este extraño juego? ¿Qué emocionante es eso? Rápidamente, Lin Ming se dio cuenta de que algo no iba bien, parecía que había lanzado un hechizo instintivamente. Como técnica de cultivo herética, el arte celestial maligno, que poseía un hechizo menor para la visión de rayos X, era perfectamente plausible, ¿no? Lin Ming recordó que el arte celestial maligno concedía 4 hechizos durante la etapa de cultivo del chi. Visión de rayos X, maldiciones, contratos y sacrificios. También se podía forjar un artefacto mágico, el estandarte de las 10,000 almas. El estandarte de las 10,000 almas se podía usar desde el cultivo del chi hasta el cruz de la tribulación, alimentando continuamente al extraño reino con entidades para hacerse más fuerte. Hey, alguien ahí? ¿Ya has muerto? La voz de la oficinista se volvió más adorada, incluso tenida de lágrimas. Lin Ming sentía curiosidad. Ella lo había menospreciado hacia unos momentos, pero ahora prácticamente lloraba ante su tumba. Se acercó, abrió la puerta y preguntó, ¿qué quieres de mí? Al ver que Lin Ming seguía vivo, la oficinista se relajó visiblemente. Las lágrimas brillaban en sus grandes ojos mientras explicaba, el brazo del gran hermano está cortado. Why? Lin Ming se encogió de hombres. ¿Cómo puedes ser tan insensible? El hermano mayor sacrificó su brazo para explorar la habitación por nosotros. ¿No quieres saber qué hay dentro? La mujer lo miró con incredulidad, sorprendida por su compostura. ¿Qué había dentro de la habitación? Naturalmente, los elixirs y potions esenciales para el cultivo. Sé lo que hay ahí dentro. Ocupé de tus asuntos. Yo me encargo de esto, declaró Lin Ming mientras salía del vestuario. La oficinista lo observó, completamente desconcertada por lo diferente que parecía respecto a cuando había entrado. ¿No estaba aterrorizado hacia solo unos momentos? Al darse cuenta de que no lavaba uniforme y sintiéndose obligada por su entrada compartida, no pudo evitar advertirle, las normas establecen que debemos lavar uniformes de personal o enfrentarnos a un castigo. Lo aconsejo que las cumpla, ya que sospechamos que se trata de un cuento extraño basado en normas. Si realmente se trata de un cuento extraño basado en normas, y tal norma existe, entonces debería haber sido eliminado en el instante en que sale sin cambiarme, respondió Lin Ming sin volverse. Tenía la intención de hablar con esos invitados. Al oír las palabras de Lin Ming, la oficinista se dio cuenta de que algo no cuadraba. Porque esto podría ser, efectivamente, un juego urbano basado en una regla que les obligaba a cumplir estrictamente las normas, y era el estudiante de secundaria quien había descubierto meticulosamente sus lagunas. Todos depositaban una gran confianza en este adolescente, suya inteligencia estaba posiblemente en su apogeo. Al ver que Lin Ming no lavaba uniforme y no sufría ninguna consecuencia, la confianza de la oficinista comenzó a tambalearse. Corrió de vuelta al punto de reunión de los 4, su vestuario. Dentro, los otros 3 estaban ocupados con sus tareas. El hermano mayor yacía inmovilizado en el suelo por el hombre gordo, mientras que el estudiante de secundaria apretaba los dientes y cogía a la fuerza la herida del hermano mayor, que se debatía violentamente. La herida era demasiado grave sin puntos de sutura, la hemorragia sería mortal. Pero sin anestesia, no tenían más remedio que continuar. Cuando la oficinista regresó, la sutura estaba casi terminada. El estudiante de secundaria, cubierto de una mezcla de sangre y sudor, la miró. Al ver que había regresado sin ayuda, se sorprendió. ¿Ese tipo está muerto? Todavía no, respondió la oficinista con tensión. Pero dijo que tal vez este no sea el mundo de Rule Monster Tale. Se fue sin su uniforme de trabajo. La expresión del estudiante de secundaria es tenso. En realidad, solo era una suposición. Como estas personas confiaban en él, después de que el hermano mayor perdiera el brazo, se reunieron para discutir los siguientes pasos, buscando constantemente su opinión. Él había soltado esa conjetura sin pensar. Lo había gustado bastante que creyeran en él. ¿A qué adolescente no le gusta ser el jefe o el líder? No esperaba que se demostrara tan rápidamente que estaba equivocado. El rostro del estudiante de secundaria se sonrojó por la vergüenza. Mientras cogía con más urgencia, apretó los dientes. Ignorenlo. Ese cobarde está muerto de miedo, ¿qué diablos sabe él? Pero, la oficinista intentó insistir en que Lin Ming estaba bien.
El estudiante de secundaria espido, en quien confían, en mí o en él? Si confían en él, vayan a buscarlo ustedes mismos. La oficinista se sintió dolida por la réplica, pero con solo una persona del lado de Lin Ming frente a tres hombres ali, seguía sintiéndose más segura con ellos. Solo pudo tragar su orgullo en silencio, lo siento, no era mi intención dudar de ti. Bien. Si ese tipo quiere morir, que muera. El rostro del estudiante de secundaria es ensombricio. Primero, ayuda al anciano a detener la hemorragia. Luego, los cuatro entraremos juntos en la habitación. No creo que los cuatro no podemos manjar a un huésped en una habitación. La mujer se apresuró a ayudar a sujetar al anciano que se resiste. Mientras tanto, Lin Ming había encontrado a Wei Yuan. Wei Yuan estaba de pie en la recepción del hotel, con el rostro rígido y la mirada perdida, como un cadáver. Solo cuando Lin Ming se acercó, giró mecánicamente la cabeza y frunció ligeramente el seno. ¿Por qué no llevas el uniforme? No es necesario, respondió Lin Ming con indiferencia. Wei Yuan esbozó su característica sonrisa inquietante. ¿Quieres morir rápido? No hay problema. Tu zona de servicio está en la quinta planta. Lin Ming lo pensó, luego tomó la tarjeta con el número y se dirigió al quinto piso. Empezaría por eliminar primero a los tipos del quinto piso. Dejaría a este gerente para el final, ya que parecía un uso duro de roer. Al verlo partir, Wei Yuan murmuró entre dientes, ¿qué tanto? Lavar el uniforme al menos le daba una mínima posibilidad de escapar. ¿No lavarlo? Eso es un suicidio. Este extraño juego, aunque aparentemente enviaba a los vivos a la muerte, siempre dejaba una pizca de esperanza. En opinión de Wei Yuan, Lin Ming había abandonado efectivamente su propia pizca de esperanza, convirtiéndose verdaderamente en un sacrificio en vano. Pero eso no era asunto suyo. Cuantas más almas vivas perecieran allí, más clientes allegarían en el hotel, más beneficios obtendría este y mayor sería su bonificación. Capítulo 4, avergonzado por el cadáver. Lin Ming se acercó al ascensor del hotel y lo encontró destartalado y marcado por el fuego. Las puertas tenían grandes manchas negras carbonizadas, acompañadas del olor del plástico quemado. Las huellas de manos manchadas de sangre cubrían los botones del ascensor y los paneles circundantes, como si alguien, perseguido por algo, hubiera apretado frenéticamente los botones en un intento desesperado por escapar, solo para encontrar aquí su fin. Incluso después del incendio, intentaron usar el ascensor para escapar. No tenían ni idea, murmuró Lin Ming entre dientes mientras las puertas del ascensor se abrían con un pitido. Al abrirse, salió una nube de humo negro que desprendía un olor y espeso quemado mezclado con un ligero aroma a carne la parrilla. Cuando las puertas se abrieron por completo, Lin Ming se sorprendió al descubrir un cadáver carbonizado en una esquina del ascensor. El cuerpo estaba medio apoyado contra la pared de la cabina, con la cabeza ladeada hacia un lado. El rostro, quemado hasta quedar irreconocible, estaba vuelto hacia Lin Ming. Los párpados se habían quemado, los globos oculares habían desaparecido, dejando solo cuencas ennegrecidas que lo miraban fijamente. Lin Ming no entró en el ascensor. Se quedó clavado en el sitio, mirando fijamente el cadáver. El cadáver carbonizado lo miraba, y él lo devolvía la mirada. Sus miradas se cruzaron por un momento. Las comisuras de la boca del cadáver se curvaron en una leve sonrisa. La expresión era completamente extraña y aterradora. Cualquier persona normal habría retrocedido horrorizada, quizás incluso habría huido gritando. Pero Lin Ming no lo hizo. En cambio, esbozó una sonrisa aún más inquietante que la del cadáver carbonizado y entró en el ascensor. Vía, que esplendido. Fantasmas en el ascensor, nada menos. Que comienzo tan esplendido. Entró, las puertas se cerraron, pero a pesar de pulsar el botón del quinto piso, el ascensor no subió. Incluso la luz del techo, medio carbonizada, emitió de repente un crujido y parpadeó violentamente. Con cada parpadeo de la luz, el ambiente dentro del ascensor se volvía más frío y siniestro. La sonrisa en los labios del cadáver carbonizado se amplió, y sus cuencas oculares, negras como el azabache, se fijaron intensamente en Lin Ming. Lin Ming siguió mirándolo fijamente, incluso dando dos pasos hacia adelante. Se inclinó hacia adelante, con la cara a menos de 10 centímetros de la del cadáver, manteniendo esa mirada inquebrantable. Fuera una ilusión o no, la sonrisa en los labios del cadáver pareció endurecerse momentáneamente. Su rostro se inclinó ligeramente hacia un lado y las cuencas de los ojos dejaron de fijarse directamente en Lin Ming.
No aparts la mirada, dijo Lin Ming, extendiendo la mano para volver a girar el rostro del cadáver carbonizado hacia el y continuar con su mirada fija. Cadáver carbonizado. Tras otros 5 segundos de silencio, los ojos de Lin Ming comenzaron a escocer por el esfuerzo. Desvió ligeramente la mirada y la posó en el pecho del cadáver. Oh, era un cadáver femenino después de todo. Lin Ming extendió la mano y lo tocó. Estaba caliente. El cadáver finalmente estalló. ¿Qué demonios te pasa? Espito, exasperado. Lin Ming se rió entre dientes. Sí, estoy enfermo. Tengo la enfermedad de la pobreza. Anhelaba tanto la energía de la muerte. La energía de la muerte que emanaba de este cadáver era absolutamente embriagadora, más que esas lámparas de color negro lacoso. La audaciación de Lin Ming finalmente enfureció al cadáver. Las llamas ardieron en sus cuencas oculares mientras gruñía, largad de aquí. Los tipos de la sala de invitados se están impacientando. Estás tan muerto como si estuvieras vivo. No hay prisa. Primero divertámonos un poco. Lin Ming se abalanzó de repente hacia delante y inmovilizó al cadáver. Este se estremeció por la sorpresa y luchó frenéticamente mientras llamas abrasadoras brotaban de su cuerpo, envolviendo al instante del hueco del ascensor en un mar de fuego. Las aterradoras llamas y el intenso calor supusieron un problema para Lin Ming, que solo estaba en el primer nivel de cultivo de chi. Pero el problema duró poco, y incluso le resultó bastante agradable, arts también. Me encanta. Con una mano inmovilizando el cadáver carbonizado, se mordió el dedo y utilizó la sangre para inscribir un talismán en la frente del cadáver. Cuando terminó la inscripción, un destello de luz espiritual negra parpadeó. El talismán tomó forma y se introdujo en la mente del cadáver carbonizado. Contrato con el espíritu fantasma, formado. Al instante, las llamas del ascensor desaparecieron por completo. Una imagen borrosa del cadáver carbonizado apareció en la mente de Lin Ming. Esto significaba que el cadáver carbonizado se había convertido en su esclavo fantasma, obligado a obedecer todas sus órdenes. El cadáver carbonizado miró fijamente las llamas incontroladas, con una expresión de total conmoción. ¿Qué me has hecho? Levantate. Ordenó Lin Ming una vez más. El cadáver carbonizado sintió que su cuerpo se levantaba sin control. Al ponerse de pie, una lluvia de cenizas negras cayó de su cuerpo, llenando la cabina del ascensor de air turbio. Lin Ming frunció el seno y ordenó, abre las puertas del ascensor. Deja que el humo se disipe. Las luces del ascensor dejaron de parpadear de repente y las puertas se abrieron por sí solas, expulsando todo el jalón. Una vez que la cabina del ascensor quedó despejada, Lin Ming sonrió con frialdad, ahora eres mi serviente y yo soy tu amo. Debes obedecer todas mis órdenes. Si desobedeces, no me culpes por ser duro. El cadáver carbonizado sabía que esas palabras eran ciertas, y que cuando había intentado incinerar a Lin Ming momentos antes, el mero pensamiento lo había provocado una agonía insoportable, como si esa idea en sí misma estuviera prohibida. ¿Qué demonios era esa criatura? ¿Cómo podía controlarlo? ¿Era acaso el propietario de este hotel? Se rumoreaba que el dueño del hotel era una entidad aterradora, y ni siquiera los formidables huéspedes fantasmales se atrevían a desafiarlo. Tales pensamientos llenaron al cadáver carbonizado de un temor más profundo, y su actitud cambió a una de reverencia, maestro. ¿Cuáles son sus órdenes? Lévame al quinto piso. Lin Ming se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda dentro de la cabina del ascensor, irradiando un air de superioridad. Después de dominar el arte celestial maligno durante tanto tiempo, por fin se sentía reivindicado. El cadáver carbonizado no se atrevió a negarse y controló el ascensor hasta el quinto piso. Más allá de las puertas del ascensor se extendía un pasillo en ruinas, impregnado del hedor de la sangre y la descomposición. Lin Ming salió y miró hacia atrás al cadáver carbonizado que no lo había seguido, vamos. El cadáver carbonizado estaba completamente indefenso, maestro, en vida yo era el ascensorista. Cuando morí aquí, cuidado a este ascensor. No puedo Lin Ming se negó a creerlo y le gritó una orden, sal. El cadáver carbonizado se movió incontrolablemente hacia las puertas del ascensor, gritando, no. Maestro, no lo haga. No puedo soportarlo. Ah. Me duele mucho. En el momento en que el cadáver sacó una pierna del ascensor, y esa extremidad comenzó a desintegrarse bajo alguna fuerza, infligiendo una agonía insoportable. Al ver esto, Lin Ming se dio cuenta de que las reglas de este extraño juego estaban más allá de su cultivo de la etapa 1 de refinamiento de chi para resistirse. De hecho, debía fregar el estandarte de las 10,000 almas.
Con él, podría celebrar esta criatura en su interior y escapar de las restricciones de este lugar, ¿verdad? Solo podía abandonar el intento del cadáver carbonizado de salir del ascensor, y con voz grave declaró, entonces te quedarás aquí. Una vez que me haya ocupado de los invitados de este lugar, ver si puedo sacarte. El cadáver carbonizado se retiró, todavía temblando de miedo, acurrucándose en la esquina del hueco del ascensor. La raba amargamente, con lágrimas que caen como lluvia, gracias, maestro, wa. Al observar la grave mutilación del cadáver carbonizado, Lin Ming negó suavemente con la cabeza. Tenía la intención de utilizarlo como esclavo fantasma explorador, pero ahora era inútil. Mantenerlo no servía de mucho, lo sacrificaría más tarde si fuera necesario. Lin Ming avanzó a zancadas y llegó a la puerta de la habitación 501. Según Wei Yuan, en la puerta de cada habitación se mostraba la petición del host, se cumplía, se podía escapar con vida. En la puerta de la habitación 501 colgaba la petición del host. Un suculento muslo humano. Capítulo 5, Sal, pequeño mocoso del ascensor. ¿Quién hubiera pensado que este fantasma sería tan fácil de manjar? Una petición tan simple. Esperaba que la criatura lo exigera la vida directamente. Dada su naturaleza razonable, Lin Ming adoptó un tono cortés y llamó a la puerta, estimado host, he venido a reclamar tu vida, al entregar el muslo. Crujido. La puerta se abrió por sí sola, revelando una oscuridad total en el interior. Lin Ming entró directamente y preguntó al entrar, ¿prefiere las luces apagadas, honorable invitado? ¿Las enciendo para añadir emoción? Click. Las luces se encendieron, revelando que no era la habitación de hotel que había imaginado. En su lugar, era una cocina. Una cocina doméstica normal y corriente, con dos fogons de gas. Sobre uno de ellos había un gran wok de hierro, del tipo que se utiliza en los restaurantes para saltear, que contenía media olla de agua burbujeando y hirviendo. Junto al fogón había una tabla de cortar, sobre la que había 3 cuchillos. Un cuchillo de deschuzar de hoja estrecha y mango grueso, para cortar la pierna. Un cuchillo de deschuzar delgado, para quitar los huesos y facilitar el consumo. Unas tijeras de uñas, presumiblemente para cortar las uñas de los pies, ya que unas uñas demasiado largas resultarían poco apetecibles. ¿Por qué no había una piedra pomas para eliminar la piel muerta de las plantas de los pies? Que poco profesional. Lin Ming miró junto a la tabla de cortar y vio que los condimentos ya estaban preparados. Pimienta de Sichuan, vino para cocinar, cebollas tiernas, jengibre, cilantro, y incluso azúcar en piedra. Los demás tienen sentido para eliminar los sabores fuertes. Pero azúcar en piedra? Para caramelizar? Lin Ming observó los alrededores. Era una cocina normal, sin puerta de salida. ¿Invitado? ¿Dónde estás? Gritó Lin Ming. No has traído los ingredientes que te pedí. Entonces cortad la pierna. Resonó una voz escalofriante desde todas las direcciones. ¿Un juego de escondite? ¿O un juego de rompecabezas? ¿Hay que cumplir ciertas condiciones para localizar al host? Lin Ming comprendió una pequeña regla de este hotel, los huéspedes permanecen invisibles al entrar en las habitaciones, y era necesario cumplir requisitos específicos antes de poder reunirse con ellos. Afortunadamente, él poseía visión de rayos X. Esta visión no solo servía para mirar a las mujeres, sino que también podía atravesar las ilusiones de este lugar. Un brillo oscuro destelló en los ojos de Lin Ming y el entorno cambió. Ya no era una cocina, sino una habitación de hotel desordenada. En la esquina yacían varios cadáveres, todos sin piernas, tendidos en charcos de sangre con expresiones congeladas en el terror y la distorsión. En ese momento, un host colosal, de al menos 300 jeans de carne flácida, con todo el cuerpo reluciente de grasa, yacía tendido en la gran cama de la habitación. Sus ojos brillaban de excitación mientras miraba fijamente los muslos de Lin Ming. Lin Ming no sintió repugnancia por los cadáveres en el suelo. Pero la visión de este host lo revolvió el estómago. El bastardo estaba completamente desnudo. Maldita sea, ¿qué clase de condiciones son estas para dormir desnudo? Con total repugnancia, Lin Ming cogió casualmente el cuchillo de la tabla de cortar. Aquella cosa era auténtica. Blandió la hoja capaz de partir huesos, ignorando las paredes de la cocina y los utensilios que le bloqueaban el paso, y se dirigió a zancadas hacia la gran cama. El hombre gordo de la cama, al ver a Lin Ming caminando directamente hacia él, parecía completamente desconcertado. ¿Por qué este tipo no se ve afectado por mi hora de muerte? Estaba tan sorprendido que solo salió de su aturdimiento cuando Lin Ming llegó a la cabecera de la cama. Incluso entonces, el hombre gordo no mostró ningún signo de miedo.
Sentandos lentamente, miró al sereno Lin Ming y saberlo, así que después de todo tienes algo de habilidad, sufficient para ver a través de mi presencia. Lastima que no saldrás de esta habitación a menos que cumplas mis exigencias. Es la norma de tu hotel. Lin Ming miró hacia la puerta, donde efectivamente había comenzado a acumularse niebla. Esta niebla era impenetrable, incluso para su visión de rayos X. Parecía que las reglas del hotel estaban más allá del alcance de un cultivador de refinamiento de chi. Pero no importaba. Lin Ming se volvió hacia el corpulento Hust, creo que hay otra salida. Ah, sí? ¿Cuál sería? Preguntó el corpulento Hust, intrigado. Que esta habitación no contiene huéspedes, afirmó Lin Ming con seriedad. Ya. El hombre gordo estalló en una carcajada atronadora, con una voz tan inmensa que parecía hacer temblar toda la habitación. ¿Quieres matarme? ¿Con este cuchillo? ¿No te das cuenta de que mi existencia no puede ser danada por una simple joya? La energía espiritual de Lin Ming envolvió la espada rompehuesos y luego la descargó con un fuerte golpe sobre la pierna del corpulento cliente. Envuelta en energía espiritual, la espada se había transformado momentáneamente en un artefacto mágico, cortando sin esfuerzo ese muslo grasiento y carnoso. El corpulento cliente dejó de reír de repente. Miró fijamente su pierna cortada y luego miró la espada en la mano de Lin Ming. Wah! Mi pierna! El corpulento cliente de repente gritó de dolor. Aunque incorporeó, este golpe cortó su forma espectral, permitiendo saborear el sufrimiento que una vez infligió a sus víctimas. Lin Ming no mostró piedad. Agarró la pierna gorda y la refinó al instante. Chi de la muerte plus 200. Después de cuantificar el chi de la muerte que absorbió en unidades específicas, Lin Ming llegó a esta cifra. Hay que decir que la técnica celestial maligna tenía esta ventaja, su supresión natural de los fantasmas, incluso absorbiéndolos por completo. Esta sola pierna del hombre gordo equivalía a un mies de arduo cultivo de Lin Ming. Y eso fue dentro de este extraño mundo de juego. Lin Ming sintió la energía de muerte dentro de él, su cultivo había alcanzado ahora la phase 2 de refinamiento del chi 3%. Después de todo, estar en la phase inicial del refinamiento del chi requería mucha menos energía espiritual. Sin embargo, esto aún así delito enormemente a Lin Ming, confirmando que había encontrado oro. Inmediatamente saltó sobre la cama, ahorcajadas sobre el vientre del corpulento invitado. Con una mirada de pura emoción, blandió salvajemente su espada rompehuesos, cortando furiosamente el cuerpo del invitado. Cortando. En dos o tres golpes, trozos de carne fueron cortados del brazo y el pecho del hombre obeso. La corpulenta figura finalmente prestó atención, rugiendo mientras arrojaba a Lin Ming al suelo. Simultáneamente, la carne y la sangre surgieron rápidamente por todo su cuerpo, regenerando dos brazos y una pierna gruesa y carnosa. Por el contrario, su estructura parecía notablemente más delgada. El cliente obeso estaba desconsolado, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba a Lin Ming y gritaba, voy a cuidarme de ti. Cargo hacia el teléfono de la habitación, con la intención de llamar al gerente, Wei Yuan. Lin Ming comenzó a sospechar que esta criatura era algún tipo de fantasma o monstruo. En lugar de concentrarse en matarlo, estaba pensando en cuidarse. Pero, ¿cómo podía dejar que esta criatura se saliera con la suya? Lin Ming se abalanzó hacia delante y le cortó la mano al hombre gordo cuando este agarró el auricular. Sin detenerse a absorber la energía, volvió a blandir su espada contra la corpulenta figura. Tras haber cortado ambos brazos en dos intentos consecutivos de alcanzar el teléfono, la criatura finalmente entró en pánico y comenzó a huir. Deja de correr! Gritó Lin Ming, levantando su espada en persecución. El Hust obeso dio vueltas por la habitación aterrorizado, gimiendo, soy un Hust valioso. Tu pan de cada día. No puedes cortarme en pedazos. Basta de tonterías. Un mordisco más y te devoraré entero. Gritó Lin Ming. Tonterías. No te creo. Gritó el cliente obeso, al borde de las lágrimas. ¿Solo un bocado? ¿Crees que me lo voy a tragar? Maldita si, sigues corriendo? Entonces ni cámara hasta la última migaja. Gritó Lin Ming, persiguiendo al cliente mientras este se apresuraba, obligando al bulto de 300 kilos a correr más rápido que un mono. El tipo seguía intentando distraer a Lin Ming, transformando la escena de una cocina salpicada de sangre en un matadero lleno de cadáveres mutilados. Varias veces intentó agarrar una olla de hierro para defenderse, pero Lin Ming la partió en dos con su espada rompehuesos.
La técnica celestial maligna contrarrestaba específicamente a los fantasmas. Con una fuerza que apenas superaba la de Lin Ming, no tenía ninguna posibilidad. Así, cada pocos pasos que daba, Lin Ming le cortaba un gran trozo de carne. 10 minutos más tarde, el maldito de 300 kilos había sido reducido a una mera figura esquelética, retorciéndose de dolor. Ese era el fruto de años de arduo cultivo. Perdoname. Obedecer todas tus órdenes. Herte du lo que digas. Suplicó la corpulenta criatura. Muy bien. Entonces permitim consumert. Te prometo que no sentirás dolor. Maldita sea. ¿No hay nada aceptable? Entonces lucharé contigo hasta la muerte. Al ver que no había esperanza de rescate, la criatura enfurecida se volvió y cargó contra Lin Ming. Convocando toda su energía mortal, se transformó en un espectro monstruoso y grunón, abriendo sus fauces hacia él. Tú me devoras, yo te devoro. Al ver las mandíbulas rojas como la sangre acercándose, Lin Ming se dio cuenta de que el poder de esta criatura superaba el suyo. Si lucaba de frente ahora, seguramente resultaría herido. Entonces, ven aquí, pequeño agitador del ascensor. Capítulo 6, La novia y la película de acción. Mientras la formación del contrato brillaba en negro sobre el suelo, un cadáver carbonizado se materializó entre Lin Ming y el rostro monstruoso. El cadáver emergió del ascensor, retorciéndose de dolor, pero aún escupiendo llamas que envolvían el rostro gigante. El rostro rugió incrédulo, ¿tú? ¿Por qué ayudas a este humano? ¿Crees que yo elegiría esto, Joder? Rugió el cadáver carbonizado, canalizando desesperadamente las llamas para luchar contra el rostro monstruoso, desesperado por acabar con el rápidamente y retirarse al ascensor. Mientras tanto, Lin Ming fue a recoger los restos mutilados de los fantasmas gordos que había cortado anteriormente. Absorbió cada fragmento fantasmal paisa por paisa. La energía pura de la muerte en ni siquiera necesitaba ser refinada de nuevo antes de transformarse en poder espiritual dentro de su cuerpo. Con cada fragmento absorbido, sentía que su energía de muerte aumentaba significativamente. Energía de muerte plus 200. Energía de muerte plus 100. Energía de muerte plus 50. Energía de muerte plus 170. Avance. Etapa 3 de refinamiento de Qigong 45%. Esta velocidad de nivelación es realmente emocionante. Después de que Lin Ming devorara los restos fantasmales dispersos del Host, el rostro fantasmal formado a partir de los restos del cadáver también quedó casi calcinado por las llamas, despojado de cualquier poder para resistir. El cadáver carbonizado estaba desapareciendo rápidamente, evidentemente barrado por las reglas de la posada. Siguiendo el principio de no desperdiciar nada, Lin Ming devoró el cadáver carbonizado casi disipado y luego se entregó el rostro gigante apenas vivo. Chi muerto plus 600. Etapa de refinamiento del Chi 4. Te pregunto, ¿quién más puede igualar esto? Lin Ming se sentía completamente emocionado, sonriendo como un niño mientras blandía su espada rompehuesos. Pero era demasiado pronto para celebrar. Otros huéspedes esperaban fuera. 15 habitaciones en esta quinta planta, así cada una albergaba un espectro, lo esperaba una fortuna. Lin Ming salió alegremente para atender a su segundo huésped. Planta baja del hotel. Los cuatro estudiantes de secundaria habían concluido su discusión. Habían confirmado que probablemente no eran protagonistas y que aquello no era un campo de pruebas. Esto era el infierno real. Para sobrevivir, debían servir a los huéspedes o aguantar 8 horas, como sugirió Yuan. Este hotel parecía bastante correcto, respetaba la jornada laboral de 8 horas. El grupo vislumbró un rayo de esperanza para sobrevivir. Sin embargo, por seguridad, decidieron buscar a Lin Ming y actuar juntos. Aunque Lin Ming era algo tímido, un par de manos extra les vendrían bien. Incluso si Lin Ming fuera como un escuadrón suicida, al menos ganarían más tiempo. Pero cuando los cuatro salieron del vestuario, Wei Yuan anunció que Lin Ming había ido a la quinta planta. Al instante, Gao Zhong se enfureció, ese maldito idiota. ¿Por qué se ha ido por su cuenta sin consultarme? La oficinista estaba igualmente horrorizada, se acabó. A estas alturas debe de estar muerto. Hemos perdido a otro luchador. Aunque el hermano mayor solo había perdido un brazo, el dolor lo dejaba completamente incapacitado. El simple hecho de estar ali de pie, con el rostro pálido como la muerte y el cuerpo temblando, lo hacía inútil en combate. ¿Vamos al quinto piso? Quizos en este vivo, sugirió el gordo con vacilación. Sí, vamos a ver, asintió con fervor la oficinista. Principalmente, ella percibía que había algo extraño en las miradas que le dirigían los demás.
Como eslaban más débil, estaría en defensa y la obligaron a participar en una misión suicida. En tiempos normales, los hombres podrían proteger a las mujeres por caballerosidad. Pero en la encrucijada de la vida, el género desaparece, solo queda la fuerza. Por lo tanto, la oficinista decide desesperadamente que Lin Ming se ofreciera como voluntario para ser la vanguardia sacrificial. El estudiante de secundaria negó con la cabeza con firmeza, no podemos ir. ¿Quién sabe qué peligros están arriba? Weiyuan, observando su prolongada charla, les recordó con tono bullying, si no es atiende el servicio de limpieza dentro del plazo establecido, los huéspedes se quejarán. Entonces será el hotel quien os castigue, no esos huéspedes. Si el hotel os castiga, sufriréis 10,000 veces más. Las expresiones de los presentes y ensombrecerían y inmediatamente decidirían actuar. Puesto que había reglas, las seguirían estrictamente. Se negaban a creer que la muerte fuera inevitable. Quinta planta. Lin Ming había llegado a la puerta de la segunda habitación. 502. Debajo del número de la habitación había una nota. El huésped requiere un hombre bien formado. Lin Ming se miró a sí mismo. Habiendo alcanzado el cuarto nivel de cultivo de chi, su físico había mejorado notablemente con respecto a su anterior estado de delgadez. Sus músculos habían crecido, su estatura parecía más alta y, efectivamente, parecía robusto. Parecía que el huésped de esta habitación requería sus servicios. Lin Ming llamó rápidamente a la puerta, con voz profunda y ronca y en tono seductor, Señor, el muchacho fornido que solicito está aquí. Crujido. La puerta se abrió una vez más. Esta vez, la distribución de la habitación se había transformado por completo en una antigua cámara nupcial. Las paredes estaban cubiertas de caracteres rojos brillantes que significaban doble felicidad, banando el espacio en un tono rojo sangre, mientras que en la puerta colgaban linternas. La gran cama se había convertido en un antiguo armazón de madera, cubierto de dátiles rojos, cacahuetes, longan y una pila de bebés muertos. Muertos hacía mucho tiempo, sus cuerpos se habían vuelto de color azul violáceo, pero estaban vestidos como muñecos, con los ojos muy abiertos y fijos, sin blanco. Junto a la cama había un tocador de madera maciza, adornado con colorete y un espejo de bronce. La superficie del espejo de bronce estaba borrosa y reflejaba débilmente la esquina de la habitación. Sin embargo, la imagen del espejo era mucho más espantosa, innumerables cadáveres deseccados apilados en un rincón de la habitación. En realidad, sin embargo, no se veían tales cadáveres. Una era una cámara nupcial de color carmesí, la otra, un cementerio repleto de cadáveres. Este marcado contraste solo aumentaba la atmósfera inquietante y aterradora de la habitación, lo que obligaba a caminar con cautela a cada paso, por miedo a pisar un cadáver. Aunque Lin Ming practicaba el cultivo oscuro, no sentía ningún interés por estos cadáveres. Su esencia vital había sido completamente drenada, lo que los hacía totalmente inútiles. Incluso habían perdido su valor para convertirlos en zombies. Lin Ming activó su visión de rayos X para escanear la habitación, pero aún así no encontró ningún fantasma en su interior. Esto lo desconcertó enormemente. ¿Podría ser que el fantasma no estuviera en casa? Invitado, ¿estás ahí? He venido a servirte. Ven y haz lo que quieras conmigo. Para demostrar su atractivo, Lin Ming se levantó deliberadamente la camisa, revelando sus abdominales marcados. Sin embargo, el fantasma seguía sin aparecer, lo que llevó a Lin Ming a preguntarse si debía desnudarse para atraerlo. Esta sensación de tener que resolver un rompecabezas era muy irritante. Vengo aquí para divertirme y tengo que devanarme los sesos? Incluso en el mundo real, Lin Ming nunca entendió la mentalidad de aquellos que se entregaban a los juegos de misterio y asesinatos. Gastar 100 libras en una habitación diminuta, sentarse allí durante 2 o 3 horas charlando como en una reunión de empresa, y además una reunión pagada. Con ese dinero, prefería algo más sencillo y emocionante, como recibir un masaje de una chica joven y escuchar la trágica historia de su vida. Si se tapaba con una de esas chicas que sabían cómo desnudarlo, bueno, eso era aún más emocionante. Ahora bien, señor, si no sale, me temo que no podré atenderlo, insistió Lin Ming, escaneando la habitación con su visión de rayos X. Pero la otra parte se negaba obstinadamente a aparecer, probablemente sintiendo el poderoso aura que emanaba Lin Ming. Justo cuando Lin Ming estaba contemplando la posibilidad de buscar una técnica para ocultar su aura de las artes celestiales malignas, de repente notó que algo no cuadraba. Lo que veía no era una ilusión conjurada por la energía fantasmal de la muerte, sino una habitación de huéspedes real. Sin embargo, esta habitación contenía algo que la anterior no tenía, un espejo.
Y ese espejo estaba colocado frente a la cama. Incluso los hogares normales sabían que los espejos no debían estar frente a las camas, como podía un hotel cometer tal tabú? Parecía que lo había encontrado. Lin Ming, completamente emocionado, se acercó de inmediato, ansioso por ver dónde se reflejaba el fantasma. Pero nunca imaginó que, en el momento en que se paró frente al espejo, aparecería una imagen en su interior. Esta vez, no era una escena extraña y sangrienta, sino una película de acción. Capítulo 7, ¿Eres un fantasma? Yo soy el gran señor demonio. La trama era bastante rica. Escenas uno a uno y incluso encuentros grupales. Las imágenes eran totalmente repulsivas, pero extrañamente cautivadoras. Lin Ming observó críticamente durante 10 minutos antes de darse cuenta de lo que hacía el espejo. Este fantasma estaba intentando despertar sus deseos a través de tales medios, para excitarlo tanto que perdiera el sentido. La energía de la muerte que hay dentro de los fantasmas afecta profundamente a los vivos, nublando fácilmente su razón y llevándolos a la locura. Sin embargo, Lin Ming era un cultivador, alguien que practicaba el arte celestial maligno. La interferencia de esta energía de la muerte era prácticamente nula para él como mucho, le proporcionaba 10 minutos de experiencia de combate. Sacudiendo la cabeza, Lin Ming dio un paso adelante y estrelló su puño contra el espejo. Crack! El espejo se rompió, con innumerables grietas extendiéndose por su superficie, acompañadas de un chillido agudo y desgarrador de mujer. Desde las fracturas del espejo, comenzó a fluir un torrente de sangre, distorsionando aún más la superficie. Entonces, un rostro pálido como la muerte emergió del espejo. Los fragmentos del espejo lo habían cortado la cara, haciéndola parecer como si hubiera sido desmembrada y reensamblada a la fuerza. Mientras la mujer lo miraba con rencor, Lin Ming volvió a golpear el espejo. ¿Qué estás mirando? Ah. Otro grito desgarrador estalló cuando el fantasma femenino salió volando del espejo, con los ojos llenos de odio fijos en Lin Ming. Solo entonces Lin Ming se dio cuenta de que las grietas de su rostro eran reales, como si la hubieran cortado en pedazos y luego la hubieran cosido minuciosamente. ¿Por qué no picas el anzuelo? ¿Acaso los hombres no solo querías mi cuerpo? Puedo dártelo. Lo que te apetezca, puedes jugar conmigo como quieras. Su voz era escalofriante mientras se retiraba la túnica nupcial carmesí, revelando la carne destrozada que había debajo, llena de cicatrices y suturas. Lin Ming se burló con frialdad. ¿Quién estaría interesado en algo como tú? Prefiero a las mujeres limpias. ¿Mujeres limpias? Yo también fui una mujer limpia. Pero él me traicionó. Dejé a mi marido por él, jurando que me amaría para siempre. Pero no lo hizo. Quería fugarme con él, pero después de seducirme con sus ropas de noche de bodas y posarme, intentó huir. La mujer fantasma gritó con voz aguda, y su amargo lamento se acompañó de lágrimas tenidas de sangre que brotaban de sus ojos, lo que hacía que su rostro cosido fuera aún más aterrador. Lin Ming chasqueó la lengua. Caramba, muchacha, parece que tienes una idea bastante sesgada de lo que es limpio. Eres más puta que una puta, ¿sabes? El fantasma, enfurecido por el insulto, hervía de furia mortal. ¿En qué sois mejores vosotros, los hombres? ¿Te atreves a afirmar que nunca te ha gustado la mujer de otro? Bueno, se lo pones así, no voy a discutir, admitió Lin Ming con franqueza. Pero no quiero que a otros les guste la mía. Humph. Vil miserable. El rostro de la mujer fantasma se retorció con desprecio, y luego añadió con absoluto disgusto, en el pasado, los que entraban en esta habitación podían tomar mi cuerpo antes de morir, pero tú no, porque te devoraré por completo. Parecía que Lin Ming había dejado al descubierto su verdadera naturaleza, lo que la disgustó enormemente. Vestida con un traje de novia carmesí, se abalanzó sobre él, con la intención de desgarrar la garganta y consumir su esencia. Lin Ming la derribó de un solo golpe con el revés de la mano y luego lo inmovilizó la cara bajo su bota, burlándose, ¿devorarme? Tú? Aturdida por el golpe, la mujer fantasma jadeó incrédula, imposible. Puedes dañar el espejo porque tienes sustancia física, pero yo soy un fantasma. ¿Cómo puedes tocarme? ¿Eres un fantasma? Yo soy un gran señor demonio. Lin Ming canalizó la técnica celestial maligna, absorbiendo vorazmente la energía de la muerte de la mujer fantasma. Energía de la muerte plus 80. Energía de la muerte plus 180. Energía de la muerte plus 300. La mujer fantasma sintió que la energía de la muerte que había succionado de tantos hombres se agotaba rápidamente. El pánico se apoderó de ella y gritó, ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Déjame ir. Ayuda. Ayúdame.
Grita te du lo que quieras, grita on más fuerte, nunca conseguirás ayuda aunque te puedas ronca de tanto gritar. Lin Ming dreno sin esfuerzo toda la energía de la mujer fantasma. La energía de la muerte entró en su cuerpo, transformándose una vez más en poder espiritual. Sin embargo, esta vez no logró desencadenar un avance. Etapa 4 de refinamiento del chi 89%. ¿Qué diablos? Solo estoy en la etapa 4 de refinamiento del chi? ¿En I siquiera puedo satisfacer a un fantasma muerto? ¿Es tan voraz el arte celestial maligno? ¿Require tanta energía de muerte? Para confirmarlo, Lin Ming se dirigió inmediatamente a la habitación contigua. Nada más salir de la 502, oyó un grito desgarrador procedente de la planta baja, aparentemente de uno de los cuatro que habían entrado antes. ¿Han matado a uno de ellos? Bueno, no es asunto mío. Lin Ming no se molestó en preocuparse y centró su atención en la 503. No había ninguna lista de solicitudes colgada debajo del número de la habitación. Supuso que estaba desocupada, pero abrió la puerta para comprobarlo de todos modos. Efectivamente, la habitación estaba vacía. Aunque había una espesa energía de muerte, no había espectros presentes. Siguiente habitación. 504, tampoco había fantasmas. 505, tampoco había nada. La habitación 506, esta vez tenía algo colgado, el cartel de no molestar del hotel. Oh. Lin Ming, que no era supersticioso, llamó a la puerta, Just, vengo a molestarlo. No hubo respuesta. ¿Qué demonios estaban haciendo? Con la curiosidad despertada, Lin Ming giró inmediatamente el pomo de la puerta y descubrió que no estaba cerrada con llave. La habitación estaba completamente a oscuras, sin ninguna presencia fantasmal. Al principio, Lin Ming sospechó que podría tratarse de una ilusión tallada a partir de energía mortal. Escaneó el espacio con su visión de rayos X, pero no encontró nada inusual, ni siquiera un rastro de energía mortal impregnaba la habitación. ¿Cómo podía existir una habitación vacía? Intrigado, Lin Ming examinó el espacio más de cerca y vio un objeto sobre la mesa. Era un cuchillo para molones manchado de sangre. La joya estaba dentada, con varias muescas, y parecía bastante roma. Sin embargo, cuando Lin Ming la miró más de cerca, sintió un potente flujo de energía mortal que emanaba del cuchillo. Intrigado, se acercó y lo cogió. En el momento en que tocó su mano, el mango se sintió escalofriantemente frío, como si otra mano hubiera agarrado la suya a cambio. ¿Un fantasma? No. No percibió ni conciencia ni hostilidad. Parecía más bien una especie de artefacto mágico. Lin Ming intentó cortar la pared con él. La joya maltrecha parecía que se rompería al menor esfuerzo, pero resultó ser sorprendentemente resistente, ya que dejó una profunda hendidura en la pared sin sufrir ningún daño. Esto le dio una corazonada a Lin Ming. Comenzó a pincharse la mano con el cuchillo. Protito la mano pinchada con energía espiritual, solo para descubrir que el cuchillo atravesaba lentamente su defensa, hasta clavarse finalmente en su carne. Esto lo confirmó, el cuchillo era un artefacto similar a un talismán del extraño juego. Un objeto especial. Si podía usarse contra él, también debería funcionar contra los fantasmas. Una habitación vacía, un artefacto mágico peculiar. Ahora Lin Ming lo entendía, esta habitación debía de ser un refugio seguro. Parecía que el extraño juego no obligaba a los jugadores a caer en trampas mortales ineludibles, sino que siempre ofrecía alguna oportunidad de escapar y sobrevivir. Lin Ming examinó el cuchillo y descubrió que al infundir su energía espiritual se afilaba aún más, hasta el punto de poder cortar con facilidad armarios de madera maciza. Muy bien. Aunque era un cultivator, carecía de un artefacto ritual. Aceptaría encantado este. Buscó otros objetos en la habitación. Capítulo 8, no existe el suelo arruinado. Lin Ming registró la habitación del quinto piso. Abajo, Wei Yuan, que había estado paralizado como un cadáver, se movió de repente y dirigió lentamente la mirada hacia el reloj que colgaba en la distancia. Era hora del descanso. Cogió el intercomunicator de la recepción con elegante gracia y anunció, atención a todo el personal, ahora tienen media hora de descanso. Aprovechen este tiempo para comer o descansar. Lin Ming, sin el intercomunicator, seguía sin darse cuenta de la situación. El estudiante de secundaria y la oficinista salieron corriendo del segundo piso, cubiertos de sangre. Al estudiante le faltaba un dedo. Se lo había lavado un invitado. De los cuatro originales, solo quedaban estos dos. Wei Yuan parecía sorprendido. Bien hecho, seguís vivos. La pareja ya no poseía la confianza anterior, solo por terror.
La oficinista incluso es heredilo anti-Yuan, incapaz de controlarse, suplicando desesperadamente, por favor, déjeme salir. Si ni deja salir, hair to do lo que ni diga. Lo que quiera, lo hair. Llorar? Eso también cuenta como tiempo, lo recuerdo Yuan. Tu descanso y es solo de media hora. Al ver esto, el estudiante de secundaria se dio cuenta de que nunca escaparía a menos que aguantara el límite de tiempo. Pero era inteligente. Le gruno a la oficinista, deja de llorar, maldita sea. Si he venido en un radio de 10 metros, debe haber un antídoto. Este extraño juego también debe tener una salida. Tenemos que encontrarla. ¿Cómo se supone que la vamos a encontrar? Entramos 5 y solo quedamos 2 con vida. No hay salida. Si lamentó la oficinista. El rostro del estudiante de secundaria se volvió ceniciento, sin saber qué decir. Yuan intervino de repente, no, todavía tienes a otros 3. La quinta planta no ha recibido ninguna queja, parece que ese chico mantiene los huéspedes bastante contentos. ¿Qué? ¿Ese cobarde sigue vivo? El estudiante de secundaria parecía totalmente incrédulo. La oficinista también se sorprendió, te dije que deberíamos haberlo buscado antes. El quinto piso debe de ser diferente, quizá ali sí más seguro. El estudiante de secundaria compartía esta idea no podía entender cómo Lin Ming tenía alguna ventaja sobre él. La única posibilidad era que el quinto piso fuera diferente, o quizá menos exigente. Con este pensamiento, el estudiante de secundaria se volvió inmediatamente hacia Yuan. Durante los descansos, ¿podemos movernos libremente? Como quieras, pero si molestas a los huéspedes, también te matarán, advirtió Yuan. El estudiante de secundaria se estremeció de miedo, pero la perspectiva de seguridad en el quinto piso le hizo apretar los dientes y decidir investigar. Vamos, subamos al quinto piso y busquemos a ese tipo. Preguntéle si conoce alguna táctica de supervivencia decente. ¿Nos lo dirá? Tembló la oficinista. Una mirada fría brilló en el rostro del estudiante de secundaria, nos lo dirá, quiera o no. No olvides que somos 2. El oficinista sabía que este chico era despiadado. Aunque solo era un adolescente, cuando se produjo el peligro, empujó a sus 2 compañeros hacia la muerte para salvarse a sí mismo. Si Lin Ming realmente tenía un buen plan, no escaparía de las garras de este chico. Pero el oficinista no se atrevió a levar la contraria y lo siguió obedientemente hasta el quinto piso. El quinto piso estaba completamente desierto, no se veía en un alma. La oficinista se puso tenso y susurró, ¿podríamos haber cometido un error? Ese hombre ya está muerto. El estudiante de secundaria albergaba la misma duda, pero siguió adelante obstinadamente, avanzando con cautela por el pasillo. Pronto vio una puerta abierta. Ese tipo debe de estar dentro, declaró el estudiante de secundaria, confiando en su instinto. ¿Está atendiendo a un huésped? ¿Quizás no deberíamos entrar entonces? La oficinista retrocedió instintivamente. Pero el estudiante de secundaria vio el cartel de no molestar en la puerta. De repente, se le ocurrió una idea, claro. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Puede que seamos empleados, pero aún así podemos fingir que somos huéspedes. ¿Fingir que somos huéspedes? ¿Cómo? Preguntó la oficinista confundida. ¿No hay que pagar para alojarse aquí? ¿Y es una habitación vacía? Razonó el estudiante de secundaria con entusiasmo. Si estamos en una habitación desocupada y colgamos el cartel de no molestar, ¿podría el hotel suponer que hay alguien dentro y abstenerse de molestarnos? Hemos estado operando como un grupo de 4, y 2 ya están muertos. ¿Cómo ha conseguido este cobarde sobrevivir tanto tiempo? Solo hay una posibilidad, ha estado haciendo trampa utilizando este mismo método. La oficinista pensó que esa teoría era una completa tontería. Se alojaba a menudo en hotels y sabía que tenían sistemas de gestión interna, por lo que era imposible que no supieran si una habitación estaba ocupada. Solo alguien que nunca se hubiera alojado en un hotel pensaría así. Pero el estudiante de secundaria estaba convencido de que Lin Ming estaba dentro y corrió emocionado hacia Ali. La oficinista no se atrevió a quedarse sola y se apresuró a seguirlos. ¿De verdad estás aquí? Susurró emocionado el estudiante de secundaria al ver a Lin Ming en la puerta. La oficinista estaba igualmente asombrada, no esperaba que Lin Ming estuviera vivo, y mucho menos liso. Ella incluso se había raspado las rodillas y las manos durante su huida. Sin embargo, Lin Ming tenía exactamente el mismo aspecto que cuando entró, sin ningún rastro de desorden. No, parecía incluso más tranquilo que cuando había entrado.
Alver acercarse a la pareja, Lin Ming preguntó con curiosidad, ¿qué os trae por aquí? ¿Por qué no nos has dicho que este lugar era seguro? ¡Qué egoísta! Lo recrimino el estudiante de secundaria. Lin Ming se había estado preguntando por qué lo buscaban, pero su tono se enfrió al instante. Largueos. Tengo trabajo que hacer. El estudiante de secundaria, ya engriado por los halagos de los demás, se había molestado porque Lin Ming había encontrado el lugar seguro antes que él. Al escuchar la reprimenda, estaba a punto de responder con enfado cuando sus agudos ojos captaron que Lin Ming guardaba algo. Inmediatamente exigió, ¿qué has cogido? ¿Es la llave de la habitación? No parece una llave. Es un cuchillo, susurró la oficinista. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo en esta habitación? El estudiante de secundaria se quedó paralizado, y luego sus ojos se iluminaron. ¿Podría ser un objeto especial? Lin Ming estaba genuinamente sorprendido. El chico era perspicaz, había adivinado de inmediato que se trataba de un objeto. Pero tenía sentido. Esta edad todo giraba en torno a los videojuegos, las novelas y la búsqueda de lo extraño a sus mentes eran naturalmente ágiles. Al ver que Lin Ming se quedaba en silencio, el estudiante de secundaria supo que había dado en el clavo y comenzó a tramar un plan. Ese objeto debía de ser una de las claves para la supervivencia, tal vez incluso un arma contra los invitados. Probablemente tenía efectos especiales, convirtiéndolo en una especie de superhumano. Tenía que hacerse con él. Pero solo, no tenía ninguna posibilidad contra este tipo. Así que el estudiante de secundaria miró discretamente a la oficinista, pidiendo ayuda. La oficinista era coqueta, pero no estúpida. Este estudiante de secundaria era despiadado y poco fiable. Aunque Lin Ming había parecido tímido al llegar, ahora había encontrado un lugar seguro y había conseguido el accesorio. Naturalmente, ella no iba a ayudarlo contra él. Sin embargo, la oficinista también temía al estudiante de secundaria, por lo que tampoco ayudó a Lin Ming. En cambio, dio un paso atrás y declaró, no sé nada, no me importa nada. Arregla tu propio lío. El estudiante de secundaria estalló de rabia, maldita Zora. ¿Has olvidado quien te ha salvado la vida hace un momento? ¿Ahora quieres jugar a ser neutral y cosechar los beneficios? ¿No temes que te mate? La oficinista no temía en absoluto que la mataran, convencida de que seguramente no lo haría. Después de todo, no existe ninguna tierra que no se pueda cultivar. Capítulo 9. Forjando el estandarte de las 10,000 almas. Al ver que la oficinista se negaba rotundamente a ayudarlo, el estudiante de secundaria se enfureció aún más, señalándolo y lanzándole insultos. Lin Ming no les prestó atención y se dirigió hacia la salida, ya que tenía que atender a otros clientes. Pero el estudiante de secundaria solo estaba montando un espectáculo. Aunque aparentemente reprendía a la oficinista, no había dejado de observar a Lin Ming en todo momento. Cuando Lin Ming pasó junto a él, el joven se abalanzó sobre él con la intención de derribarlo y quitarle sus herramientas. Por desgracia, Lin Ming era un cultivador, no un mortal común. En el momento en que el joven se movió, Lin Ming lo percibió y le propinó una rápida patada. El joven soltó un grito desgarrador y salió volando contra la pared. Cayó al suelo, con sangre brotando de su boca, y muerto. Al ver esto, Lin Ming lamentó interiormente su propia crueldad, y ni siquiera había tenido la oportunidad de soltar alguna frase pretenciosa sobre que los cultivadores no eran degenerados. La oficinista estaba completamente petrificada. Con un golpe sordo, se arrodilló en el suelo, con el rostro ceniciento. Hermano mayor, no me mates. Todo lo que digas. Me lo quitaré ahora mismo. Antes de que Lin Ming pudiera siquiera hablar, la mujer se había desnudado por completo. Lin Ming se maravilló de su rapidez y luego miró a sus atributos más destacados. Tiene lo que hay que tener, sin duda. Al ver su interés, la mujer se apresuró a acercarse. Hermano, puedo hacer cualquier cosa. Estoy seguro de que puedes. Lin Ming se dio la vuelta y se dirigió a la habitación contigua. Esta mujer tenía claramente un pasado romántico muy variopinto. A él no le importaba lo más mínimo. Al ver a Lin Ming marchas, la oficinista se quedó paralizada, incrédula. ¿Podía un hombre resistirse realmente a su figura? ¿No había malgastado su dinero en cirugía plástica en Corea para nada? Pero ahora que Lin Ming se había ido, ¿podía reclamar esta habitación para ella? Esos pensamientos cruzaron su mente mientras se arrastraba con cautela hasta la puerta y la cerraba. No hubo respuesta desde fuera y la habitación comenzó a sentirse agradablemente cálida. Realmente era un lugar seguro.
La oficinista Sanrio encantada, pero al darse la vuelta vio el cadáver del estudiante de secundaria en el suelo. El pánico se apoderó de ella una vez más y huyó al baño, con la intención de esconderse durante las horas que quedaban. Mientras tanto, el caos se desató en el mundo exterior. Aunque el primer grupo de participantes en el extraño juego solo ascendía a unos pocos miles en todo el país, su desaparición era totalmente inquietante. Algunos desaparecieron en medio de una transmisión en vivo, como si se hubieran esfumado. Otros desaparecieron mientras estaban sentados junto a sus familiares, en medio de una conversación. Otros desaparecieron por completo durante exámenes hospitalarios. Numerosos informes simultáneos llamaron la atención de las autoridades pertinentes. Estas autoridades actuaron con rapidez. A través de investigaciones y entrevistas, descubrieron que todas las personas desaparecidas habían recibido una extraña carta antes de que apareciera un temporizador de cuenta atrás. Aunque las cartas desaparecieron, numerosas personas compartieron sus experiencias antes de entrar en el extraño juego, mencionando explícitamente la frase juego extraño. Esto provocó un frenesí inmediato en los principales medios de comunicación y plataformas de videos cortos. Innumerables personas debatieron sobre su naturaleza. ¿Un despotat espiritual? ¿Un cuento de terror basado en reglas? ¿O un juego divino? Lo más aterrador es que, esta vez, las autoridades no habían ocultado la noticia. Esto indicaba que eran conscientes de que el asunto ya no podía ocultarse, se había desencadenado un acontecimiento destinado a alterar el caso de la historia de la humanidad. Al instante, una oleada de entusiasmo se apoderó de la población. Los ciudadanos de a pie que vivían al margen de la sociedad estaban especialmente emocionados. Aunque el juego parecía aterrador, representaba una oportunidad sin igual para cambiar su destino, una oportunidad más importante que los exámenes de acceso a la universidad. Sin embargo, muchos expresaron su preocupación, ya que el juego parecía claramente peligroso, podía costar vidas. Pero, ¿a quién le importaba la muerte ahora? Todo el mundo discutía si participar en este extraño juego podía otorgar superpoderes, y algunos incluso decían habilidades específicas. Entre los internautas masculinos, la invisibilidad y el aumento parcial del tamaño corporal eran los temas más candentes. ¿Y cuál era el superpoder más deseado entre las mujeres? La capacidad de hacer desaparecer a los hombres excluyendo a los jóvenes rompecorazones. Las autoridades oficiales ya no podían permanecer pasivas, ya que poseían un conocimiento más profundo. También estaban produciendo desapariciones en el extranjero, lo que indicaba que se trataba de un fenómeno global. Si este evento mundial realmente implicaba superpoderes, tomar la iniciativa no sería menos significativo que la primera bomba atómica del mundo. Así, sin tener en cuenta la opinión en Internet, el Estado comenzó a reclutar a elites de todo el país. Entre estos expertos se encontraban maestros de videojuegos, expertos en juegos de terror, entusiastas de las salas de escape y ciertos monjes y sacerdotes taoístas. Mientras tanto, la gente esperaba. Esperaban a que aparecieran los primeros jugadores de ese extraño juego, ansiosos por descubrir sus secretos. Lin Ming seguía sin saber nada de esto. Había llegado a la puerta de la habitación 507. Debajo del letrero de la puerta colgaba una lista de requisitos para los huéspedes. Agua. Lin Ming llamó a la puerta. Se abrió automáticamente y una voz fría resonó, ¿no has traído agua? Sí que la he traído. Gritó Lin Ming hacia el interior de la habitación, maldita sea. ¿Y bien? ¿Estás satisfecho, huésped? La habitación se llenó al instante de un silencio sepulcral. El rugido del huésped resonó, entras y quieres morir. Muy bien. Lin Ming entró en la habitación con entusiasmo. Momentos después, los gritos de piedad del huésped resonaron en el interior. Cuando Lin Ming salió de la habitación de invitados, sintiéndose renovado y limpiándose la boca, su caldevo había aumentado una vez más. Refinamiento de Qigong, nivel 512%. Habiendo alcanzado el quinto nivel de refinamiento de Qigong con abundante energía mágica, Lin Ming decidió comenzar a fabricar el estandarte de las 10,000 almas. El artefacto mágico anterior, el cuchillo de sandía, lo había servido como recordatorio de que este extraño mundo de juego también poseía tales objetos. Por seguridad, sería prudente crear el estandarte de las 10,000 almas. Después de todo, el arte celestial maligno exigía mucho. Solo al alcanzar el establecimiento de la fundación uno se convertiría verdaderamente en un cultivador, capaz de practicar auténticas artes demoníacas. Como la técnica de captura de almas, que podía controlar almas vivientes y transformar a las personas en marionetas.
O la maldición de la muñeca de papel, que creaba figuras humanas a partir de papel para realizar tareas o incluso luchar. Y la maldición sangrienta, que podía rastrear a los enemigos con una sola gota de sangre, llegando incluso a masacrar a familias enteras. Todas estas artes profanas requerían el establecimiento de la base. Para aquellos en la etapa de cultivo del chi que buscaban la autopreservación, el estandarte de las 10,000 almas era su único recurso. Sin embargo, la elaboración de este estandarte exigia materiales excepcionalmente únicos. Los usos de fantasmas forman el mástil y la piel humana, el estandarte. Se debe inscribir un conjunto mágico utilizando sangre fantasmal en vida de efectos especiales. Por último, debe llenarse con los almos de numerosos fantasmas y monstruos para que sea eficaz. Ahora, piensa en lo raros que son estos materiales. Solo los fantasmas que han cultivado durante más de 10 años poseen sangre fantasmal. En cuanto a los usos de fantasmas, se necesitan más de 50 años de cultivo para que empiecen a formarse. Solo estos dos elementos harían que Lin Ming se matara a trabajar en el mundo real sin éxito. Pero, por suerte, este hotel albergaba a numerosos huéspedes. Aunque no todas las habitaciones estaban ocupadas, las 5 plantas ofrecen amplias oportunidades. Bastaría con reunir los recursos de los ocupantes de cada planta. Así, Lin Ming visitó primero esa habitación segura, desalando el estudiante de secundaria sin pensarlo dos veces por la aterrorizada mujer de oficina que estaba en el baño. Posteriormente, visitó a los huéspedes restantes en la quinta planta, consiguiendo un cuenco de sangre fantasmal. Sin embargo, esto resultó insuficiente. Debía aventurarse a la cuarta planta para pedir ayuda a esos encantadores huéspedes. Aunque esa planta estaba bajo la jurisdicción de otro asistente, con todos los demás fallecidos, al hotel probablemente no le importaría que echara una mano. Así, Lin Ming reunió sangre fantasmal de la quinta y cuarta planta, mientras que consiguió usos fantasmales de la tercera y segunda. Mientras tanto, los huéspedes de la primera planta se utilizaron para llenar el estandarte de las 10,000 almas. Una vez que el estandarte estuvo completo y 4 espíritus se activaron en su interior, solo quedaba por añadir un alma maestra antes de que pudiera considerarse un artefacto mágico rudimentario. Entonces, ¿quién era el candidato ideal para esa alma maestra? Wei Yuan, ¿quién más podría ser? Capítulo 10, sometiendo a Wei Yuan, el alma maestra está asegurada. Wei Yuan estaba de pie dentro de la zona de recepción, observando cómo se acercaba Lin Ming. Estaba algo sorprendido, Lin Ming no había muerto después de todo. Parece que eres realmente afortunado, comentó Wei Yuan, con esos ojos huecos fijos en Lin Ming. En efecto, me considero afortunado. También estoy profundamente agradecido al hotel por esta oportunidad, respondió Lin Ming con sinceridad. ¿Oportunidad? ¿Gratitud? Los labios de Wei Yuan se curvaron una vez más en esa peculiar sonrisa. ¿De verdad la gente de fuera es tan ingenua? No pasa nada, Lin Ming hizo un gesto con la mano para restar la importancia y luego se inclinó para preguntar, he echado un vistazo por la ventana antes. El hotel está rodeado de una espesa niebla. ¿No hay forma de salir por ahí? Wei Yuan se mostró sorprendentemente comunicativo, así es. Una vez que entras aquí, debes permanecer dentro de nuestros límites. Esa espesa niebla es mortal. ¿Cuán poderoso hay que ser para escapar? Insistió Lin Ming. Al menos tan formidable como nuestro jefe. Un raro destello de reverencia brilló en el rígido rostro de Wei Yuan. ¿Cuán poderoso es tu jefe? Preguntó Lin Ming con curiosidad. ¿Está aquí? No sé exactamente cuán poderoso es nuestro jefe. Solo sé que es un verdadero maestro y que no permanece mucho tiempo en un mismo lugar porque tiene muchos negocios. Wei Yuan respondió con sinceridad y, de repente, adoptó una expresión burlona. Te complace que sea tan cooperativo, ¿verdad? No está mal, gracias, asintió Lin Ming. Los ojos de Wei Yuan se iluminaron con emoción. ¿De verdad me estás dando las gracias? ¿Sabías que lo hice a propósito? ¿No has visto lo que necesita el host de la habitación 207? Quiero un trozo de carne y lo exige cada 3 horas. Han pasado más de 3 horas desde que los últimos le dieron de comer. Si no así lo levas ahora, se callará del servicio. Por desgracia, todos los demás camareros han desaparecido. Probablemente es el único que queda aquí ahora. ¿Te gustaría adivinar cómo te castigar? ¿Quién lo hubiera pensado? Un bombón como tú. Pensando que podría sacarme información, viniendo a charlar, pero sin preguntar nada más que tonterías. Lin Ming no esperaba que Wei Yuan se lanzara a tal diatriba.
Claramente, la perspectiva de castigarlo lo emocionaba de verdad. Por desgracia, Wei Yuan estaba destinado a lavarse una decepción. El client de la habitación 207 la sonaba a Lin Ming. Ese tipo exigia carne humana, 5 libras cada vez. Cuando Lin Ming entró, la criatura incluso había despreciado su delgado cuerpo, declarando que era incomestible. Después de que Lin Ming le diera una buena paliza, descubrió que dependía de la carne para acelerar el crecimiento de sus usos fantasmales. Ese uso fantasmal fue naturalmente aceptado con agrado para ser utilizado como parte del eje principal del estandarte de los 10,000 almas. ¿Asustado? La sonrisa de Wei Yuan se volvió ligeramente salvaje. Lastima que el miedo no sirva de nada ahora. El tiempo casi se ha acabado. Solo quedan 5 segundos para que comience el periodo de reclamaciones. Incluso tuvo la amabilidad de proporcionar una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. La línea de quejas permaneció en silencio. Esto hizo que la sonrisa de Wei Yuan se endureciera ligeramente. Parece que la carne del último tipo era bastante dura. Hizo esperar a los invitados un poco más. Me pregunto cuánto tiempo aguantará ese trozo de carne. ¿Qué es esto? Mientras Wei Yuan seguía intimidando a Lin Ming, se dio cuenta de que este último había sacado un objeto peculiar. Se parecía a un mástil. Él estaba ensamblado a partir de segmentos de hueso negro, parasitos a vértebras humanas, con una ligera cava en la parte superior. La bandera en sí estaba hecha de piel humana, adornada con intrincados patrones negros. Los destinos eran mareantes a la vista y emanaban un intenso aura de peligro. Por alguna razón inexplicable, Wei Yuan sintió que su corazón se aceleraba violentamente al verlo. Instintivamente, dio 2 pasos atrás, con la mente acelerada por el impulso de huir. Lin Ming observó a Wei Yuan y lo tranquilizó, no temas, no te hará daño. Aunque te result difícil respirar, debes aguantar. Dica esto, sacudió suavemente la bandera de las 10,000 almas. De repente, 4 rostros fantasmales aparecieron en el estandarte, cada uno retorcido en una agonía grotesca. Alaban al unísono, y sus gritos perforaban los oídos de Wei Yuan. La visión llenó a Wei Yuan de un terror absoluto. Reconoció esos 4 rostros, eran los huéspedes de la habitación de invitados. Pero ¿por qué estaban ahora en ese extraño objeto, ayudando a Lin Ming en su contra? Antes de que Wei Yuan pudiera reflexionar más, una ola de energía sónica se abalanzó sobre él. Una energía mortal brotó de su cuerpo, fusionándose en un escudo colosal para bloquear el ataque. ¡Boom! La onda sónica chocó contra el escudo. El mostrador de recepción se hizo añicos al instante. Wei Yuan salió disparado hacia atrás, estralándose violentamente contra la pared y agrietándola. Ante este aterrador ataque sónico, Wei Yuan se llenó de furia y temor. El aura mortal surgió aún más violentamente a su alrededor, y una luz repentina apareció en sus ojos, antes vacíos. Por sus anteriores batallas con esos invitados, Lin Ming sabía que, además de usar el aura mortal para confundir a la gente y lanzar ataques directos, cada uno de estos fantasmas poseía sus propias habilidades especiales. El poder de este fantasma en particular estaba relacionado con sus ojos. Cuando esos globos oculares huecos brillaban, inmovilizaban instantáneamente a Lin Ming, dejándolo clavado en el sitio. ¿Una técnica de inmovilización? Los talentos innatos de estos fantasmas realmente desafiaban la clasificación por nivel de cultivo. Sin embargo, Lin Ming sintió una oleada de emoción aún mayor. Esta habilidad era simplemente esplendida, lo encantaba. Lin Ming canalizó su energía espiritual, intentando romper la técnica de inmovilización, pero se encontró totalmente incapaz de hacerlo. Afortunadamente, la bandera de los 10,000 almas seguía allí. Refinada por Lin Ming hasta convertirla en su artefacto vinculado a la vida, la bandera respondía a sus propios pensamientos. 4 fantasmas surgieron de la bandera, cada uno con su propio poder único. Uno invocó un torrente de papel joss, un espíritu invitado conocido como el fantasma codicioso, cuyo poder residía en conjurar grandes cantidades de ofrendas para comprar vidas. Cada vez que estos papels tocaban a un oponente, podían arrebatar una parte de su vitalidad o fuerza. Este era uno de los espíritus subordinados que Lin Ming había seleccionado meticulosamente. Mientras el cielo se llenaba de papel cayendo, Wei Yuan retrocedió aterrorizado, con la visión oscurecida. Lin Ming quedó liberado al instante. Así que era necesario observarlo para inmovilizarlo? El segundo espíritu subordinado, el fantasma de la niebla, expulsó inmediatamente un torrente de niebla corrosiva, oscureciendo la visión de Wei Yuan y impidiendo concentrarse en Lin Ming.
El tercer espíritu subordinado, el fantasma ahorcado, canalizo rapidamente la energía de la muerte, conjurando una marana de cuerdas alrededor de Wei Yuan. Cualquier contacto daría lugar a que fuera izado. Wei Yuan se vio completamente superado por los tres espíritus combinados, luchando por esquivarlos y retirándose en desorden mientras buscaba refugio en la habitación de invitados. Por desgracia, Lin Ming poseía un cuarto espíritu subordinado. El glotón. Este glotón abrió su enorme boca, con la mandíbula inferior rozando el suelo y el labio superior tocando el techo, más grande que la propia habitación, sacando a lo largo de la ruta de escape de Wei Yuan. En su frenética huida, Wei Yuan tropezó y cayó directamente en sus fauces, siendo devorado por completo. Maldito seas. No te atreverás a matarme. Nuestro jefe es un soberano. Comanda a decenas de miles de servientes extraños, un verdadero mar de poder. Si me tocas, el destrozará tu alma. Wei Yuan se derrumbó por completo, gritando amenazas mientras canalizaba frenéticamente su energía mortal, desesperado por liberarse de las garras del glotón. Lin Ming agitó suavemente el estandarte de las 10,000 almas, atrayendo a los cuatro fantasmas de vuelta a sus pliegues. Naturalmente, Wei Yuan, devorado por el glotón, fue atraído junto a ellos. Capítulo 11, Salvad al Niño. Wei Yuan no lavaba solo un día o dos al frente de este lugar. Antes de que llegaran estos forasteros, había sido testigo de innumerables muertes dentro del hotel, y incluso había adquirido un poder inmenso gracias a esas experiencias. Sin embargo, nunca había imaginado que un día lo mataría un simple camarero. Y dentro de esta extraña entidad, una fuerza peculiar lo mantenía completamente inmovilizado, borrando gradualmente su conciencia. ¿Eran los forasteros realmente tan aterradores? Lin Ming se sentó con las piernas cruzadas en el vestíbulo, volcando toda su energía espiritual en refinar el estandarte de las 10,000 almas. El estandarte emitía un siniestro resplandor negro, sobre el que aparecen periódicamente 5 horribles rostros fantasmales. Se retorsion y gemian, y sus gritos resonaban por todo el vestíbulo, tan fuertes que incluso la oficinista del refugio del quinto piso los oía claramente. Al oír esos gemidos llenos de furia, la oficinista sacaruco en la banera, encogida en una bola y temblando sin cesar. Sabía que debía de ser obra de Lin Ming. Sentia un miedo abrumador hacia él, incluso lo percibía como más aterrador que lo sobrenatural en sí. Se convertiría en una sombra indeleble en su mente. En realidad, los cuatro fantasmas del estandarte de las 10,000 almas ya habían sido sometidos. Solo Wei Yuan seguía luchando ferozmente y, como un conservaba parte de su autoridad sobre el hotel, podía resistirse. Bajo la presión de Lin Ming, los otros cuatro fantasmas ejercieron toda su fuerza para suprimir a Wei Yuan. Poco a poco, su conciencia individual se barró y se convirtió en parte integrante del estandarte de las 10,000 almas. Pero eso no fue todo. Lin Ming comenzó a refinarlo para convertirlo en el alma maestra. El estandarte de las 10,000 almas requería un alma maestra, similar a una esencia espiritual, capaz de manejar autónomamente el estandarte para atacar o defender sin la orden directa de su maestro. Si se cultivaba adecuadamente, incluso podía detectar el peligro antes que su maestro, protegiéndolo así de los ataques. Mientras Lin Ming formaba sellos con ambas manos, imprimiendo patrones mágicos en él, Wei Yuan y el estandarte de las 10,000 almas se sintonizaban cada vez más. Después de 2 horas y media, finalmente se refinó por completo en el alma maestra del estandarte. Se formó una conexión entre él y Lin Ming, transformando el estandarte de las 10,000 almas en un auténtico artefacto mágico rudimentario. Ahora podía desatar numerosos hechizos y habilidades con solo pensarlo. Con este artefacto, Lin Ming ganó importantes capacidades de autoconservación, aliviando gran parte de su preocupación anterior. Lin Ming guardó casualmente el estandarte de las 10,000 almas. Este artefacto podía alterar su tamaño e incluso transformarse en un tatuaje que se adhería a su cuerpo. Una vez que alcanzara el establecimiento de la fundación, podría entrar en su danteón. Después de guardar el estandarte de las 10,000 almas, Lin Ming no pudo evitar mirar una vez más hacia la niebla más ala de la puerta. ¿Debería aventurarse dentro para investigar? No, mejor no precipitarse. Lin Ming entendía muy bien que este mundo no era nada ordinario, incluso podría albergar inmortales. Como humilde cultivator hirage, su única obligación era la paciencia. El progreso debía medirse paso a paso, los fantasmas y los demonios se deberán bocado a bocado. De lo contrario, ese das un paso demasiado grande, zaz. Probablemente te arrancarás los huevos. Nada más terminar de refinar el estandarte de las 10,000 almas, un aviso sonó en su oído. Enhorabuena por completar la tarea. Ahora comenzará la evaluación.
Lin Ming sincio que su cuerpo se disolvía rápidamente en la nada, como si se hubiera separado de este mundo. Así que también así realizaban evaluations? ¿Significaba eso que la entidad que controlaba este mundo siempre podía verlo? ¿O se trataba de algún protocolo operativo predeterminado? Lin Ming se esforzó por escuchar la evaluación del juego, tratando de discernir si seguía un guion fijo o si alguien lo estaba observando realmente. Evaluando el rendimiento del jugador Lin Ming en el Hotel de la Muerte. Has sobrevivido 8 horas sin cometer ningún error, plus 10 puntos. No has recibido ninguna queja de los huéspedes, plus 30 puntos. Has descubierto el refugio y el equipo, plus 20 puntos. Has ayudado a tus compañeros a completar sus tareas sin cometer ningún error, lo que ha garantizado que el hotel no recibirá ninguna queja, plus 30 puntos. Te has ganado la aprobación de Wei Yuan, sin recibir ningún comentario negativo por su parte. Esto se considera ahora un reconocimiento positivo, plus 10 puntos. Puntuación final del jugador Lin Ming, 100 puntos. Calificación, SSS. Enhorabuena por conseguir el título de Perfect Completionist. Esta designación te otorga una bonificación adicional del 5% a tus puntos en cada liquidación del juego. Enhorabuena por obtener el título de trabajador destacado. Este título te otorga reconocimiento prioritario por parte de los líderes cuando te unes a posteriores juegos extraños. Las recompensas de esta sesión de juego se están distribuyendo ahora. Puntos personals, plus 100 plus 5. Tarjeta de habilidad X1. Lave de refugio seguro X1. Todas las recompensas y los objetos saqueados se enviaron a tu bandeja de entrada personal. Accesibles dentro del bazar game, los puntos se pueden usar para comprar inmunidad, adquirir equipo o extraer cualquier habilidad u objeto al mundo real por 1000 puntos. Los ojos de Lin Ming se iluminaron. Este bazar game era bastante generoso, ¿no? Completar un juego a la perfección daba lugar a recompensas tan espléndidas. Mucho mejor que ese juego pensan. Y la capacidad de extraer poderes a la realidad. ¿No significa eso que el mundo real pronto se verá invadido por animales y seres poderosos? Una expresión grave se dibujó en el rostro de Lin Ming. Aunque podía cultivar la inmortalidad, ¿quién sabía lo que acechaba dentro del anomaly game? Y hay otros también extraen técnicas de cultivo, o incluso tesoros mágicos y artefactos inmortales. ¿No se quedaría entonces sin ninguna ventaja? Parecía que debía aprovechar su ventaja actual, entrando en el juego con frecuencia para mejorar rápidamente su fuerza, manteniendo siempre por delante de todos los demás. Solo así podría seguir cultivando con seguridad y asegurarse de que sus recursos nunca se agotaran. Con este pensamiento, Lin Ming estaba a punto de usar su tarjeta de habilidades y su tarjeta de habitación para ver qué beneficios ofrecen. Pero se acabó el tiempo. Desapareció de su lugar y regresó a la realidad. Al regresar a la realidad, descubrió que no podía acceder al buzón de correo del extraño juego. Tendría que esperar hasta su próxima entrada para comprobarlo. Y en el mismo instante en que desapareció, un poderoso espectro que irradiaba una aura aterradora entró por la puerta del Death Grand Hotel. Vestido con un traje, el espectro lanzó casualmente los lados de su lujoso coche hacia la recepción. Wei Yuan, aparca mi coche. Wei Yuan? Wei Yuan? El espectro vestido con traje escaneó la zona y descubrió la ausencia de Wei Yuan. Su descontento era palpable, ¿no estás de servicio? Parece que tu puesto como gerente de recepción ya no es necesario. Para localizar a Wei Yuan, invocó la autoridad del Hotel de la Muerte para escanear las instalaciones. Sin embargo, descubrió que no solo Wei Yuan había desaparecido, sino que toda su clientela también se había esfumado. Solo quedaban 3 cadáveres de personas allenas al hotel. Al instante, el espectro vestido con traje se dio cuenta de lo que había sucedido y rugió con furia. ¿Quién ha matado a mi concierge y a tantos huéspedes? No digas que os pil. En el mundo real, Lin Ming emergió con el rostro retorcido por el malestar. En comparación con el inquietante mundo del juego, este reino sin vida no le resultaba nada atractivo. Aunque una débil energía espiritual angelaba en el aire, él era un cultivador oscuro, anhelaba la energía de la muerte. Habitualizado a estar envuelto por tal vitalidad, ahora se siente como un muchacho fornido atrapado en los placeres de un club de modelos glamorosos, solo para ser arrojado abruptamente a la cárcel. Los traseros de los reclusos podían ser bastante atrevidos, pero no eran lo que él deseaba. Afortunadamente, la bandera de los 10,000 almas permanecía. Lin Ming invocó el estandarte de los 10,000 almas.
Al contemplar este artefacto inquietamente siniestro, se sintió como se hubiera encontrado a la mujer más hermosa del mundo, completamente cautivado. Ese juego sangriento y extraño afirmaba que 1000 puntos podían extraer habilidades y objetos del juego? ¿A quién lo importa? Como poderoso cultivador de chi, necesitaría yo tus insignificantes baratillas? Weyuan y los demás también eran entidades de ese extraño juego. ¿Podrían ser invocados a la realidad? Lin Ming intentó liberarlos del estandarte de las 10,000 almas y, para su sorpresa, se materializaron. Maldita sea, maravilloso. Maldita sea, maravilloso. Una vez que se hartó del estandarte de las 10,000 almas, Lin Ming lo guardó. No tenía intención de coleccionar las almas de la gente común, no por bondad, sino principalmente porque eran baratillas sin valor. Tenía que ser por las peculiaridades del peculiar juego. Una entidad de bajo nivel fantasmal podía superar a cientos o incluso miles de almas comunes. Aunque se llamaba estandarte de las 10,000 almas, no se trataba simplemente de meter 10,000 almas dentro. Si ese fuera el caso, ¿por qué no buscar una granja de cerdos? Alcanzarían tu cuota en 2 días. Pero ¿de qué serviría una piara de cerdos dentro del estandarte de las 10,000 almas? Las almas comunes que entraran en el agitarían el poder del estandarte para nutrirlas cultivando recursos, entrenando hechizos solo para otorgarles un mínimo de capacidad ofensiva. Sería una maldita molestia. Los juegos anómalos eran lo auténtico. Esas animalias eran la verdadera columna vertebral del estandarte, cada segmento más potente que sus normas. Lin Ming, rebasante de expectación, comenzó a investigar el juego anómalo. Tenía que averiguar cómo usar esa cosa, cómo volver a entrar y tener una charla amistosa y profunda con esas animalias. En pocas palabras, quería darles un hogar. Cuando Lin Ming lo buscó en internet, descubrió que la red ya estaba alborotada. Porque la primera tanda de jugadores había salido. No, para ser precisos, todos los que estaban vivos habían salido. Hoy era el lanzamiento oficial del juego. Más de 10,000 chinos habían entrado, pero solo un centenar había regresado. Muchos ni siquiera habían comprendido qué tipo de juego era. Al haber experimentado raramente el cometo o el derramamiento de sangre, se habían quedado completamente desconcertados al entrar, asustados hasta la estupidez, ofendiendo instantáneamente los espíritus y encontrando su fin. Originalmente, la gente de Huaxia había asumido que esto seguramente los convertiría en superhéroes, en patriotas. ¿Quién podría haber imaginado que los fantasmas y monstruos del juego extraño eran los mismos patriotas sanguinarios? Una tasa de supervivencia del 1%. Todo el mundo estaba completamente aterrorizado. Y nadie hablaba de unirse en cambio, clamaban porque las autoridades encontraron una solución. Salvad a los niños. Capítulo 12, la oficina extraña establecida, los aterradores jugadores. El Estado localizó rápidamente a estos supervivientes y los interrogó. A partir de sus relatos, se recopilaron y se hicieron públicos detalles cruciales sobre el juego extraño. La guía del juego extraño. 1 es el juego inquietante y es en gran medida inevitable y ineludible. 2. El juego inquietante cuenta con numerosos lugares distintos, cada uno de ellos habitado por entidades sobrenaturales cuyo único propósito es matar a los jugadores. Estas entidades operan bajo ciertas reglas, y la supervivencia depende de descubrir estas reglas. 3. Se sospecha que existen zonas seguras dentro del juego, aunque los datos incompletos hacen que esto siga sin confirmarse. 4. Ciertos objetos especiales dentro del juego pueden infligir daño a las entidades sobrenaturales, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia. 5. Esfuerzo por completar el juego y acumular puntos. Los puntos parecen funcionar como la moneda universal del juego. Aunque se desconoce el método de intercambio, los puntos se pueden utilizar para comprar cualquier cosa dentro del juego. Se sospecha incluso que los puntos se pueden gastar para recazar la entrada al juego y, potencialmente, extraer todo del juego al mundo real. 6. Los miembros del público que reciben invitaciones para participar en el juego inquietante deben mantener la calma. Tanto si se enfrentan al juego por primera vez como si lo conocen, deben solicitar inmediatamente la ayuda de las autoridades locales oficiales. Ofreceremos una recompensa en efectivo de 1,000,000 de libras esterlinas y haremos todo lo posible para proteger su vida cotidiana y la de su familia. Nota, se desconoce el origen del irigame, así como sus causas y métodos de reclutamiento de jugadores. Al entrar en el juego, mantenga la compostura a toda costa. Preservar la racionalidad y la esperanza es fundamental para asegurar la victoria. Lin Ming estudió la guía oficial con un ligero asentimiento.
Reflexiono que el estado había demostrado ser razonablemente competent al recopilar tanta información práctica en tan poco tiempo. Como mínimo, esto constituía toda la estrategia que él conocía. Al seguir navegando por internet, solo encontró quejas de los internautas, comentarios llenos de pánico y incluso peticiones para emigrar, nada más que fuera de utilidad práctica. Apagó el teléfono y se concentró en sus pensamientos. Ese extraño juego había llegado a su puerta, él había sido completamente ciego a su presencia o a cualquier rastro del mismo. Así que ahora solo le quedaba esperar. ¡Qué maldita lástima! Mientras Lin Ming se preocupaba, las autoridades estatales estaban igualmente ansiosas. Habían agotado todas las vías para localizar a los supervivientes del juego, incluso ofreciendo recompensas sustanciales. Sin embargo, solo se había encontrado a unas 60 personas. Y es probable que los demás desconfiaran de la sinceridad del Estado, por temor a ser tratados como conejillos de indias para estudios de disección. O que albergaran sus propias ambiciones peculiares, ansiosos por convertirse en superhumanos de forma independiente, sin estar dispuestos a verse limitados por el Estado. Esto suponía un importante quebradero de cabeza para las autoridades, ya que los relatos de los supervivientes revelaban que la mayoría de los del primer grupo habían sobrevivido por pura suerte. Esto significaba que esas personas se enfrentaban a una muerte casi segura si volvían a participar en el juego anómalo por segunda vez. Además, el Estado no estaba interesado en decepcionarlos para investigar, sino que estaba ansioso por reclutar a estos supervivientes para el equipo nacional, entrenándolos como agentes especiales para manejar incidentes anómalos. De hecho, el Estado ya había comenzado este proceso. Los primeros supervivientes que desertaron al Estado no solo recibieron una recompensa en efectivo de $1,000,000 de yuanes, sino que también fueron inscritos directamente como miembros de la Unidad de Operaciones Especiales. No solo recibieron salarios y prestaciones de alto nivel, sino que también se les concedieron amplios privilegios para facilitar sus operaciones. Entre estos miembros de las fuerzas especiales se encontraba la oficinista que había soportado el juego hasta su conclusión dentro de la casa segura. Al salir, relató nerviosamente y sin reservas todos los detalles de su terrible experiencia a las autoridades. Francamente, no tenía otra opción. Los interrogadores enviados por las autoridades eran un grupo formidable. Entre ellos había profesores de psicología y especialistas en interrogatorios que la persuadieron y convencieron hasta que reveló todos los detalles. Incluso los supervivientes que habían quitado vidas fueron obligados a confesar. Sin embargo, el Estado no presentó cargos contra ellos, ya que su ayuda seguía siendo crucial en esa etapa. En una sala de conferencias de la capital, varias figuras de edad avanzada se sentaron en consejo, cada una con el rango de 3 estrellas y una insignia floral. Su estatus y autoridad eran realmente formidables. Un anciano caballero, con gafas de lectura negras, tomó la palabra: caballeros, a partir de hoy, nuestra oficina de animalias queda oficialmente establecida. Por seguridad, cada uno de nosotros adoptará un nombre en clave, numerado secuencialmente por edad, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Los otros 4 asintieron con la cabeza. El número 1, que había hablado, continuó: confío en que todos comprenden la importancia crítica del juego anómalo. Las naciones de todo el mundo compiten por participar en él, buscando conquistarlo o incluso dominarlo. La potencia que resulta más fuerte se convertirá en el gobernante supremo del mundo. Naturalmente, aunque nosotros también buscamos conquistar y controlar el juego, nuestros objetivos difieren de los de esas naciones. Actuamos por la seguridad y la unidad de los pueblos del mundo, para evitar una tercera guerra mundial, una catástrofe que significaría la aniquilación global. He revisado la información recopilada esta vez. La información proporcionada es bastante aleatoria. Aunque algunas entradas parecen prometedoras, todas dependen de la pura suerte para pesar. Su valor para nosotros es limitado, dado que todos son participantes que se incorporan al juego por primera vez. Sin embargo, entre toda esta información, he descubierto algo bastante intrigante. Dentro del equipo de operaciones especiales de nuestra oficina, hay una agente con el nombre en clave Queenflower. Durante el asalto al Death Hotel dentro del Anomalous Game, se encontró con un jugador peculiar. Al principio, parecía completamente aterrorizado, pero al entrar en el hotel, se transformó por completo después de que 2 de los compañeros de equipo de Queenflower perecieron. Actuó en solitario sin sufrir ningún daño. De hecho, vuestro conocimiento de los refugios y objetos del juego proviene de él. Se mantuvo totalmente imperturbable después de quitar vidas.
Sospecho que este individuo posee un conocimiento mucho más profundo del juego anómalo que otros supervivientes, junto con una resistencia psicológica y una perspicacia analítica excepcionales. Es muy posible que haya adquirido otros recursos superiores dentro del juego. Si localizamos a esta persona y nos aseguramos su liderazgo en nuestra unidad de operations especiales, nuestra ventaja dentro del strange game superaria con crex la de cualquier otra nación. Por lo tanto, declaro que la primera misión de la Strange Bureau es buscar y reclutar a esta persona para nuestro equipo de operations especiales. El agente preguntó con curiosidad, con Skynet y los sistemas de archivo tan avanzados hoy en día, ¿es realmente tan difícil localizar a alguien? Pedale a la reina flor que describa el aspecto de la persona y luego pida a los dibujantes del Departamento de Investigación Criminal que elabren un retrato robot. La unidad un suspiro, ese es precisamente el problema. Por alguna razón, la reina flor se niega a describir la apariencia de la persona. Intentemos hipnotizarla, pero quienes han entrado en el juego anómalo parecen inmunes a las técnicas hipnóticas convencionales. Por lo tanto, por ahora es imposible crear un retrato robot. La unidad 3 intervino inmediatamente, entonces ofreció dinero a esta agente. 10 millones, 100 millones. Seguro que eso funcionará. El número 4 coincidió, les tienen miedo? Diganal que la oficina de lo extraño la protege, garantizaremos su seguridad. A los ancianos les resultaba desconcertante la timidez de la reina flor. ¿Qué había que temer? Aunque el juego de lo extraño podía convertir a los jugadores en superhumanos, era la primera vez que todos participaban. Por muy formidable que fuera esa persona, era imposible que se hubiera convertido en un superhumano, ¿no? Capítulo 13, la tienda de conveniencia en decadencia. El número 5, que había permanecido en silencio, habló de repente con mesurada calma, si esa persona realmente aterroriza a la reina flor hasta tal punto, eso sugiere que posee habilidades extraordinarias o que hay detalles que la reina flor no ha revelado. Bueno. El número 1 dudó, he investigado los antecedentes de la reina Hua. No es más que una oficinista corriente que se sometió a una cirugía plástica en Corea. Utiliza su figura para ganarse el favor de sus superiores y clientes a cambio de recursos. Nunca ha sido especialmente inteligente y psicológicamente resistente. El hecho de que pudiera ocultar información bajo el doble interrogatorio de un experto en interrogatorios y un profesor de psicología me hace sospechar que no es su deseo personal ocultar detalles, sino que el extraño juego emplea algún método que lo impide revelar secretos. El número 5 replicó, pero, ¿y si esta mujer hubiera visto fantasmas de verdad? Si hubiera experimentado algo más aterrador que la muerte? ¿Podría cambiar su resistencia psicológica? Ante esto, la sala quedó en silencio. Porque entendieron que, independientemente de si estas personas habían adquirido habilidades gracias al juego extraño. El hecho de haber entrado en ese lugar y haber salido con vida y las diferenciaba de la gente corriente. Quizás los métodos utilizados contra la gente común ya no se aplicaban a estos jugadores excepcionales. Entonces, ¿qué método propones para hacer hablar a Queenflower? Preguntó el número 1 al número 5 con seriedad. Ahora sospecho que el jugador desconocido dejó una profunda huella en la mente de Queenflower, llenándola de tal temor que cree que revelar su identidad seguramente le traería la muerte. Por lo tanto, nuestro caso de acción es esperar a que la reina flor vuelva a entrar en el juego. La cuidaremos, permitiendo un crecimiento genuino y incluso nuevas habilidades. Esto disminuirá su temor hacia el otro jugador, haciéndola más dispuesta a revelar la verdad. El número 5 presentó su propuesta con seriedad, luego miró al grupo, esperando sus comentarios. Los 4 restantes intercambiaron miradas, sus ojos comunicándose en silencio antes de que cada uno asintiera lentamente en señal de acuerdo. Consideraron que el plan era viable. Después de todo, el equipo de operations especiales entrenaba a individuos independientemente más allá de un puñado de talentos excepcionales, añadir a Queenflower no sería una carga insuperable. Además, para descubrir la entidad que, al entrar por primera vez en el juego, podía resolver acertijos, localizar artefactos e incluso aterrorizar a sus compañeros de juego hasta tal punto, incluso si Queenflower resultaba no ser digna de cultivarse, desperdiciar algunos recursos sería un pequeño precio a pagar. Al ver la aprobación unánime, el número 1 selló rápidamente el acuerdo. Muy bien, está decidido. Las fuerzas especiales se centran ahora por completo en cultivar a estos individuos excepcionales, incluida Queenflower. Emplead todos los medios para reforzar su confianza, para que pueda enfrentarse a esa entidad sin miedo y revelar su verdadera naturaleza. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Con la emisión de la primera directiva por parte de la Oficina de Animalias, el aparato estatal más formidable del mundo comenzó su operación a alta velocidad. Lin Ming estaba buscando una forma de volver a entrar en el juego de animalias cuando sonó su teléfono. Eco un vistazo al identificador de llamadas, hermana PD, no es un lastre, siempre es un personaje útil este libro no tiene peso muerto. Esta hermana no era su hermana biológica, sino la hija de su padrastro. Después de que su padre biológico falleciera, su madre se volvió a casar y se lo llevó con ella. Ese padrastro tenía una hija más o menos de su edad. Desde el principio, los dos no se soportaban, chocaban y peleaban constantemente. Después de vivir juntos durante 7 u 8 años, tanto su madre como su padrastro murieron en un accidente de coche. Sin ganas de vivir con esta hermana, Lin Ming abandonó la escuela y se fue de casa para buscar trabajo. No habían estado en contacto durante 2 años. ¿Por qué la llamaba de repente hoy? Curioso, Lin Ming respondió, hola. Song Shui, ¿qué pasa? El apellido de su padrastro era Song. Lin Ming había cambiado brevemente su nombre a Song Ming, volviendo a su nombre original tras la muerte de su padrastro. No es que odiara a su padrastro, sino que el nombre era simplemente horrible. En varias solicitudes de empleo, los empleadores lo habían descartado por considerarlo desafortunado y se habían negado a contratarlo. El cambio de nombre había empeorado aún más la relación entre los hermanos. Al otro lado del teléfono, el tono de Song Shui seguía siendo tan frío como siempre, y oído que ha legado el juego extraño. Solo quería comprobar si estabas muerto. Lin Ming se quedó completamente estupefacto. Aunque el tono de Song Shui era gélido, podía detectar una preocupación genuina de bio. No estoy muerto. ¿Y tú? ¿Ya casi terminas? Replicó Lin Ming instintivamente. Yo? Ya. A punto de estirar la pata. ¿Contento? Por una vez, Song Shui no parecía enfadado, sino casi bullying. Lin Ming estaba desconcertado. ¿Qué? ¿Has perdido en una apuesta el dinero que le debías a la mafia y ahora vienen a por ti? Se odo han jugado al otro lado de la línea, como si alguien estuviera espiando la llamada de los hermanos. Song Shui estaba acostumbrada a la lengua afilada de su hermano pequeño. Ella tampoco era precisamente delicada y respondió con indiferencia, no te preocupes. He utilizado tu número de contacto y tu dirección en el contrato de préstamo. No me encontrarán, así que vendrán a por ti. Qué gracioso. Como se superas donde estoy, si burló Lin Ming con frialdad. Song Shui, en el cementerio de Dongshan, al este de la ciudad de Quan. Lin Ming estaba completamente desconcertado. ¿Cómo lo has averiguado? No es asunto tuyo. ¿Acaso no lo he visto en tu cartel de se busca? El tono de Song Shui recuperó su frialdad y agudeza habituales. Si muero, eres una tumba simbólica para mí en el cementerio donde trabajas, ¿de acuerdo? Lin Ming frunció el seno. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una enfermedad terminal? Esta vez no era una maldición, realmente percibía que había algo extraño en su tono. Nada. Solo quiero que me entierren cerca de ti, para poder verte morir de hambre. Podrías haber heredado la fortuna de tu familia, pero decidiste cambiar el nombre y ir de trabajar cuidando tumbas. Si no miras de hambre, será una parodia de la justicia. El veneno de Song Shui era casi increíble viniendo de la belleza del campus más codiciado y de aspecto inocente de la universidad. Al oír su voz llena de vigor, sin signos de enfermedad, Lin Ming tuvo de repente una revelación. No has sido elegida por ese extraño juego, ¿verdad? Sí, y pareces genuinamente complacido. Hermano mío, nunca decepcionas. El tono de Song Shui transmitía la amarga satisfacción de una lengua venenosa que había encontrado a su heredero. Basta de tonterías. ¿Dónde estás? Voy a buscarte ahora mismo. Lin Ming estaba encantado. Había estado preocupado por cómo entrar en el extraño juego, y ahora esta mujer tonta había conseguido una entrada. Viria si podía arrebatar esa entrada. ¿Por qué me buscas? ¿Quieres verme por última vez? Olvídalo. No quiero ver a un petito feo antes de morir. Prefiero tener a un chico guapo a mi lado. Song Shui se negó rotundamente. No, Song Shui, confía en mí. Ya he pasado por el juego extraño una vez. Puedo encontrar una manera de evitar que entres. Lin Ming suplicó con urgencia. Song Shui se quedó en silencio por un momento, totalmente incrédula ante las palabras de Lin Ming y igualmente sorprendida de que él todavía se preocupara por ella. Anhelaba burlarse de él una vez más, pero tras una breve vacilación, simplemente colgó el teléfono. En la residencia de la Universidad de Quan City.
Song Shui entrego solem en su tarjeta bancaria y las laves de su casa a su mejor amiga, que estaba a su lado, union, iris en quien más confío. Si no consigo salir de ese extraño juego, entregáselas a Lin Ming. Él sabe los pin. Al menos, ahorra el tormento de lavar esta carga. Chen Yun miró a Song Shui con una expresión compleja. ¿Por qué te preocupas? Es evidente que te preocupas mucho por el y siento que el realmente quiere ayudarte. ¿Por qué tenías que infligiros tanto sufrimiento el uno al otro? Song Shui se quedó en silencio. No sabía cómo explicarlo. Porque con este hermano que había adquirido por casualidad, nunca había sabido cómo interactuar o enfrentarse a él, por lo que habían peleado constantemente desde la infancia. Después de perder a su familia, había jurado en secreto cuidar de él adecuadamente. Sin embargo, ese bastardo eligió ese momento para marcharse de casa, incluso cambiando su apellido para romper todos los lazos con esta familia, como se todo que le repugnara. Esto lo había roto el corazón a Song Shui. Pero, para lo que para, después de todos estos años de vínculo fraternal, no podía abandonarlo, ¿verdad? Song Shui miró fijamente la nota manchada de sangre de la destartalada tienda de conveniencia que tenía en la mano y la cuenta atrás de 30 minutos que transcurría sobre su cabeza. Con un 1% de posibilidades de sobrevivir, sabía que no saldría con vida. Cuando la muerte se cernía sobre ella, que la cuidaba por lo que aferrarse? Capítulo 14, Cómo entrar en el juego. Lin Ming estaba muy molesto porque Song Shui la había colgado el teléfono. Y esa mujer estaba completamente loca. Por el amor de Dios, solo dime dónde estás. ¿Por qué tienes que ser tan misteriosa? Afortunadamente, Lin Ming sabía que ella estudiaba en la Universidad de Quan City. Era época de clases, así que debía estar en su residencia universitaria. Lin Ming salió rápidamente, llamó a un taxi con su móvil y pagó un extra para que el conductor lo llevara a ese cementerio suburbano. Al llegar a la Universidad de Quan City, descubrió que Song Shui era toda una celebridad, aparentemente la belleza del campus de Corazón Puro. Así que la Universidad de Quan City era una escuela para ciegos, ¿no? Lin Ming murmuró entre dientes antes de llegar al bloque de dormitorios de Song Shui. Ignorando las protestas de la matrona, se dirigió directamente a la habitación 302. La matrona refunfuñó mientras llamaba a seguridad. Lin Ming ya había llamado a la puerta. Song Shui, no estarás muerta, ¿verdad? La puerta se abrió y apareció un rostro femenino hermoso y delicado, Chen Yun. Chen Yun lo miró de arriba abajo y se dio cuenta de que Lin Ming era un joven bastante guapo. Sus ojos se iluminaron. ¿Eres el hermano de Xiao Shui? Eres muy guapo. ¿Por qué Xiao Shui decía que eres tan feo? Estás ciega. Lin Ming entró en la residencia. Song Shui se incorporó sorprendido y abrió mucho sus hermosos ojos al ver a Lin Ming. ¿Tú? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Y cómo sabías que estaba aquí? Oh, ¿quién no sabe dónde vive la pura flor del campus de la Universidad de Quancher? Ya, pura flor del campus, sin duda, comentó Lin Ming con una sonrisa burlona. El rostro de Song Shui se sonrojó al instante. No le gustaba ese título, especialmente cuando lo pronunciaba Lin Ming, lo que la hacía sentir completamente humilada. Apretando los dientes, Sisio, atrevida decir otra palabra y te dar una paliza, cream. Muy bien, pura flor del campus. Déjame ver tu juramento de sangre. Lin Ming miró la mesa, se acercó y lo cogió. Song Shui entró en pánico, no lo toques. Y así te arrastra a ti también. Entonces acompañará la pura flor del campus hasta la muerte, supongo, respondió Lin Ming sin volverse. Song Shui se sintió furioso y conmovida a la vez. Realmente no esperaba que Lin Ming hubiera venido hasta aquí solo por una llamada suya. Todos los demás en la residencia ya se habían asustado por su carta manchada de sangre. Solo Chen Yun, que era cercano a ella, se había cuidado. No esperaba que este chico tanto también apareciera. Si es cierto que la adversidad revela el verdadero carácter, ella siempre había pensado que este hermano menor la despreciaba por completo. Lin Ming recogió la carta manchada de sangre y lo echó un vistazo. Su contenido era similar al de su propia carta, pero la ubicación era diferente. Tienda de conveniencia podrida. Lin Ming intentó canalizar energía espiritual hacia la carta manchada de sangre. Descubrió que podía infundirla, pero no alteraba nada. Su mirada se desplazó hacia el sobre que había junto a ella. Se le ocurrió una idea y, de inmediato, lo cogió y intentó borrar el nombre que había escrito en él. La energía espiritual emanaba de sus dedos mientras frotaba suavemente los caracteres Song Shui inscritos en la carta manchada de sangre. No sirvió de nada.
No si baraba. Aparicio una capa de luz sangrienta que protegia el nombre. Si bararlo no funcionaba, que tal añadir un nombre? Desde la perspectiva de un cultivator, este sobre era probablemente algún tipo de medio de transmisión. Si podía añadir un nombre al medio, tal vez también pudiera transportarlo a él. Lin Ming se mordió rápidamente el dedo y utilizó la sangre impregnada de espíritu como tinta para escribir sobre el papel. Los caracteres Lin Ming quedaron inscritos allí. A continuación, se produjo un destello de luz y parecieron quedar impresos en la superficie parecía haber funcionado. Pero Lin Ming no había recibido la carta de sangre, por lo que no podía estar seguro de si este método resultaría eficaz. Al ver a Lin Ming revolviendo y garabateando caracteres con sangre, Songchuelo arrebató el sobre, basta. Se me acaba el tiempo. Largad y deja de molestarme. Ya casi termino. ¿Has decadido quien heredara tu patrimonio? Si no es así, quizá lo acepte con benevolencia. Lin Ming permaneció sentado, esperando tranquilamente el final de la cuenta atrás. ¿Crees que te mereces la herencia? No te dejaría ni un montón de mierda. Si burlo Song Shui. Al ver a los dos discutir, Chen Yun suspiró impotente y dio un paso adelante. Lin Ming, tu hermana te quiere mucho. Te ha dejado toda su fortuna. Wa. Song Shui se abalanzó hacia adelante, tapando la boca a Chen Yun con la mano y mirándola con furia. Los ojos de Lin Ming se iluminaron. ¿Por qué no lo dijiste antes? Si hubiera sabido que me ibas a dejar la herencia, no me habría molestado en viajar hasta aquí. Replicó Song Shui, ¿cómo sabes que mi herencia no es en realidad una deuda de decenas de millones? El dinero no es problema. YSI te organizó un matrimonio póstumo. Una vez que se corre la voz de que eres la belleza pura del campus de Quan City, seguro que muchos solteros de edad avanzada harán cola para ser enterrados contigo. ¿No podrías sacar un buen beneficio de eso? Preguntó Lin Ming. Chen Yun se quedó adnida ante la aguda batalla verbal entre los hermanos. Sabía que muchas familias tenían hermanos que eran enemigos naturales, pero un intercambio tan feroz era realmente raro. Justo cuando continuaban con su discusión, la cuenta atrás finalmente llegó a su fin. Al ver que solo quedaban 5 segundos, el desprecio y la burla en la boca de Song Shui se lo atragantaron de repente. Mirando el hermoso rostro de Lin Ming, las lágrimas brotaron inesperadamente. Hermano, te amo de verdad. En la próxima vida, volveré a ser tu hermana, tu mejor hermana. La cuenta atrás terminó. Song Shui desapareció. Lin Ming también desapareció. Chen Yun los vio desaparecer juntos y se quedó paralizado por la sorpresa. Clang. El guardia de seguridad de la escuela y la matrona del dormitorio irrumpieron en la habitación. Justo cuando estaban a punto de lanzar una avalancha de insultos, la visión de los hermanos desaparecidos les hizo doblar las rodillas. Se derrumbaron de rodillas. Dios mío. Un juego extraño. Seguía siendo ese mundo envuelto en una espesa niebla. Seguían siendo 5 personas, oh, no, sis con Lin Ming. Ante Lin Ming se encontraba la tienda de conveniencia en ruinas y una sonchuelina de lágrimas. ¿Es este el juego extraño? Parece tan espeluznante. ¿Hay algún veterano aquí? ¿Alguien tiene una guía? No quiero morir, no quiero morir. ¿Podemos escapar? Wa. Los solozos provenían de Song Shui. Sabiendo que su destino estaba selado, no podía contener las lágrimas. Hasta que una voz extrañamente inquietante sonó a su lado. Hermanito, te quiero de verdad. En la próxima vida, ser tu mejor, J. Al arresto, el esbelto cuerpo de Song Shui tembló. Incrédula, se giró para mirar detrás de ella. Efectivamente, Lin Ming estaba allí, sonriendo lascivamente. Adnida, Song Shui balbució, ¿es una ilusión? Lin Ming, ¿cómo es que tú también estás aquí? Entré contigo. Ese método funcionó, respondió Lin Ming con calma. Al arresto, Song Shui se dio cuenta de que Lin Ming la había seguido deliberadamente para protegerla, y sus solozos se hicieron aún más lastimeros. Incapaz de contener sus emociones, se arrojó a los brazos de Lin Ming y lloró desconsoladamente. Desapareció el comportamiento altivo y mordaz de antes. Lin Ming, que estaba a punto de burlarse de ella, se sintió bastante avergonzado. Solo pudo acariciar suavemente su esbelta espalda para consolarla. Los otros 4 que estaban cerca se sintieron atraídos por los solozos. Al ver a la pareja abrazada, asumieron que se trataba de los últimos momentos de una joven pareja. Pero las lágrimas de Song Shui les hicieron que llorar también. Aquel lugar era absolutamente aterrador. Ding-a-ling.
En medio del tintinio de las campanas de viento, la puerta de la tienda se abrió. Un cadáver vestido con un uniforme de gerente emergió. Lo llamaban cadáver por su piel azul violeta, sus movimientos rígidos y el hedor putrido que emanaba de su cuerpo. A medida que el cadáver se acercaba, el miedo se apoderó del grupo. Instintivamente retrocedieron, algunos incluso se dieron la vuelta para huir de vuelta a la niebla. Capítulo 15, una pequeña prueba. Lin Ming entraba por segunda vez. Sabía que adentrarse en esa niebla significaba una muerte segura. Pero no los detuvo. Quería ver lo que había dentro de la niebla a través de sus ojos. El gerente tampoco intervino. Con sus manos esqueléticas, cantaba a las personas una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo apareció uno más? Un grito desgarrador brotó de la figura que se sumergía en la niebla, acompañado por salpicaduras de sangre y el sonido de carne siendo masticada. En ese momento, los números cuadraban. El gerente esbozó una sonrisa forzada. Lin Ming dirigió su mirada hacia la espesa niebla, activando su visión de rayos X. No podía ver completamente a través de la densa niebla, pero, afortunadamente, el fallecido estaba relativamente cerca. Esforzando su visión al máximo, Lin Ming pudo distinguir un esqueleto vestido con un traje dentro de la espesa niebla. El esqueleto yacía tendido en el suelo, devorando la carne y la sangre de la víctima que huía. Sus huesos se habían vuelto visiblemente más densos y complejos. Quizás Lin Ming lo había mirado fijamente durante demasiado tiempo, porque el esqueleto lo percibió. Giró la cabeza rápidamente, abriendo y cerrando las mandíbulas como diciendo, vamos, ven. Lin Ming le dedicó al cráneo una leve sonrisa antes de levantar el dedo corazón. El esqueleto se quedó paralizado, desconcertado por el gesto. Lin Ming ya había retirado la mirada, desactivando su visión de rayos X. Song Shui, sintiéndose bastante avergonzada, se escabuló de su abrazo y se limpió discretamente la nariz con su camisa. El gerente comenzó a explicar las reglas. Con un tono escalofriante y desagradable, declaró, bienvenidos, empleados, a la tienda de conveniencia en descomposición. Aquí trabajarías durante 12 horas, enfrentándose a numerosos clientes problemáticos. Vendrán a comprar todo tipo de cosas. Si no lográis satisfacerlos y recibís una queja, os garantizo que moriréis en agonía. Los demás se estremecerán visiblemente, con el miedo evidente en sus rostros. Song Shui instintivamente agarró la mano de Lin Ming. Parecía que incluso las personas más mordaces y altivas sentirían miedo en esta situación. Lin Ming, sin embargo, ya se había acostumbrado a ello. Se dirigió al gerente, garantizamos que completaremos la tarea. Fue el único que respondió, pero esto provocó el descontento del gerente. Con una sonrisa siniestra, criticó, ¿por qué gritas tan fuerte? Las tres personas que estaban a su lado se volvieron para mirar a Lin Ming, con los ojos llenos de estupefacción y lastima. Un joven incluso murmuró con un toque de schadenfreude, este tipo debe de ser uno de esos aduladores repugnantes del trabajo, totalmente incompetente excepto para lamer el culo a los jefes. ¿De verdad cree que esas tonterías todavía funcionan en el mundo real? Los demás se sintieron con énfasis. Esos aduladores sin cerebro y laméculos eran realmente detestables. Song Shui tiró apresuradamente de la manga de Lin Ming y le susurró, no digas esas cosas. Te meterás en problemas. El gerente, al ver el silencio de Lin Ming, insistió y dio dos pasos hacia adelante. Te he preguntado, ¿por qué gritabas tan fuerte? Lin Ming frunció el seno, sorprendido de que su comentario improvisado hubiera despertado la hostilidad del gerente. Recordó el comportamiento anterior de Wei Yuan, que también lo había parecido depredador. Parecía que las peculiaridades de este lugar se debían a su escaso contacto con almas vivas, y se habían vuelto voraces después de tanto tiempo, recurriendo a todo tipo de trucos para acosar a los vivos como él, tramando devorarlos. El gerente no se lo había tragado directamente, probablemente porque temía violar las reglas contra las malas acciones. Ahora, al presionarlo deliberadamente paso a paso, pretendía provocar un error nacido del miedo, un pretexto para consumirlo. Sin dudarlo, Lin Ming sacó el título que le habían otorgado como recompensa por el extraño juego anterior. Empleado destacado. Este título otorgaba a su portador el reconocimiento de los líderes del juego. Como era de esperar, el título dio atenito al gerente cadáver. Su ira se disolvió instantáneamente en alegría. Se acercó con unos pocos pasos y, con entusiasmo, agarró la mano de Lin Ming con sus dedos esqueléticos, quien diría que una persona tan talentosa solicitaría trabajar en mi establecimiento. Por favor, pase, pase.
Con eso, acompaño cordialmente a Lin Ming al interior de la tienda. Los demás? Antes de entrar, Lin Ming miró a Song Shui, ¿no vienes? Esperando a que te castigan por llegar tarde? El gerente cadáver se detuvo, con sus ojos sin pupilas fijos en Lin Ming. Verdaderamente un empleado excepcional. ¿Había descubierto la trampa que le había tendido? De hecho, el gerente no había llamado deliberadamente a los demás para que entraran, con la intención de que todos llegaran tarde y así poder devorarlos con el pretexto de la impuntualidad. Song Shui y los demás se apresuraron a entrar, solo para oír el reloj de la tienda dar la hora al entrar. Hora de empezar a trabajar. Hora de empezar a trabajar. El sonido hizo que todos levantaran la vista y se sobresaltaran. El reloj era un ojo gigante, cuyo globo ocular giraba frenéticamente, como si buscara a alguien que no hubiera fechado a tiempo. El gerente cadáver parecía un poco decepcionado, pero aún así dijo, ya que todos se han presentado a trabajar, pónganse sus uniformes y pónganse manos a la obra. Song Shui y los demás no se moverán, sino que instintivamente mirarán hacia Lin Ming. Aunque se habían burlado de él momentos antes, su oportuna advertencia les había salvado el pellejo. Ahora buscaban descaradamente ganar su favor. El joven que antes se había burlado de Lin Ming lamentó al agilator se acercó con una sonrisa servil. Hermano, eres increíble. A partir de hoy, soy tuyo. Hertadu lo que ni digas sin preguntar nada. ¿Qué le cayó? Esto se llama un paralelo. ¿Qué tentador? Los otros dos se apresuraron a acercarse, calmando a Lin Ming de halagos y servilismo. La mujer de mediana edad, de unos 40 años, en particular, no dejaba de pestañear al y susurro, no te dejes engañar por mi edad, cuerito. Sé un par de cosas. Me asegurar de que quedas satisfecho. Los dos hombres a su lado escuchaban sin mostrar en una pizca de envidia. Sin embargo, Song Shui se sonrojó y miró con ira a la mujer mayor. ¿No nos has oído decir que os cambiáis el uniforme de trabajo? ¿Qué demonios estás haciendo? La mujer mayor se volvió hacia Song Shui y la habló con sincera preocupación. Jovencita, no seas tan mezquina. ¿Sabes que la tasa de supervivencia en este extraño mundo de juego es solo del 1%, no? Cualquiera que nos ayude a superar este nivel es nuestro salvador. Debemos mostrarles respeto. A continuación, los dos serviremos juntos a tu novio. Deja que haga lo que quiera. No pierdas la vida por un momento de locura. La vergüenza y la furia de Song Shui llegaron al límite. Pateando el suelo, espido, mujer desvergonzada. Es mi hermano. La anciana miró a los supuestos hermanos, que no se parecían en nada, y al instante malinterpretó la situación. No os gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, tampoco es imposible. Si querías, podíais llamar madrastra o suegra. Maldita sea. Espido finalmente Song Shui, saliendo corriendo para cambiarse de ropa. La anciana la vio marchar y suspiró. Los jóvenes de hoy en día eran demasiado estirados. Los otros tres tampoco se atrevieron a cuidarse y la siguieron para cambiarse. Lin Ming se quedó quieto. Quería hacer una prueba, así que le dijo el encargado del amor, no me pondrá el uniforme de trabajo. El encargado lo miró desconcertado, escrutándolo de arriba abajo. ¿De verdad eres un empleado destacado? ¿Era ese el nivel de conciencia que tenía un empleado destacado? ¿Ni siquiera se cambiaba el uniforme? ¿No era eso buscar el desastre? Si no tienes nada más que hacer, vuelve a la oficina. Lin Ming despidió al encargado con un gesto, sin molestarse en darle explicaciones. Al ver tal arrogancia, el encargado puso cara de disgusto. Después de todo, el título de trabajador destacado solo le valía a uno una impresión favorable por parte de los superiores y entrado ligeramente mejor, no era una licencia para matar. La actitud de Lin Ming irritó profundamente al encargado. Si este tipo quería morir, que lo esperara. Capítulo 16, Gerente Interino. El gerente se dio la vuelta y se marchó enfadado. Técnicamente, no lavar uniforme no era una infracción. Después de todo, era una de las normas diseñadas para proteger a los jugadores. Por lo tanto, el gerente no podía sancionarlo por ello. Incluso se sintió molesto, pensando que Lin Ming podría ser devorado por un cliente pronto, ya que no estaba protegido por un uniforme. Antes de entrar en su oficina, el gerente se volvió y declaró, a partir de ahora, cualquier producto que un cliente desee comprar, debes entregárselo rápidamente y procesar el pago. Si tardas demasiado en traer los artículos y recibes una queja del cliente, o se comete un error en la caja, te castigar en nombre de la tienda. Además, tú eres el
El gerente cadáver extendio hundido hacia Lin Ming, pero rapidamente retiró su mano esquelética y señaló al joven que acababa de aparecer con su nuevo uniforme. A partir de este momento, tú eres el gerente en funciones. Yo? El joven, que había estado inspeccionando su uniforme, quedó completamente atendido por este repentino nombramiento. Había sido testigo de la calidad bienvenida del gerente Lin Ming y había dado por sentado que el puesto de gerente de la tienda era para Lin Ming. No esperaba que, en el tiempo que tardó en cambiarse de ropa, la fortuna les sonriera. El gerente no dijo nada más y se dirigió directamente a la oficina. Una vez que solo quedaron unos pocos humanos en la decadente tienda de conveniencia, el joven miró a Lin Ming. Luego, enderezando lentamente su cintura encorvada, toda su actitud se agudizó instantáneamente, y una pizca de satisfacción se dibujó en su rostro. Lin Ming, sin embargo, estaba sumido en sus pensamientos. Sus acciones anteriores no habían sido más que una prueba de la verdadera naturaleza de su título. La explicación del juego sobre el título había sido demasiado vaga. Simplemente decía que recibiría un trato preferencial, pero como se manifestaría exactamente ese trato seguía sin especificarse en el juego. Ahora parecía que este título no otorgaba un favor ilimitado por parte de las extrañas fuerzas, sino solo una medida simbólica de consideración. Pero confiar en esa consideración simbólica para abrir un taller de tintura era una ilusión. La anciana y el otro hombre de mediana edad con entradas en el pelo acababan de cambiarse de ropa cuando salieron. Al oír el nombramiento, su entusiasmo interior por Lin Ming se evaporó y sus intensas miradas se desplazaron hacia el joven que se había convertido en el gerente de la tienda. Ahora que soy el gerente, ¿puedo decir unas palabras? Acababa de obtener autoridad y, instintivamente, el joven quería imponerse. Al fin y al cabo, en realidad no era más que un otaku licenciado en la universidad que no había encontrado trabajo. Inesperadamente, entrar en este inquietante juego temido por todos la había reportado reconocimiento. ¿Era esto lo que se entendía por todo talento tiene su utilidad? La anciana y el caballero calvo esbozaron rápidamente una sonrisa. Sí, por favor, gerente. ¿Necesita algo, gerente? ¿Hacerse el perro faldero leal? Cualquiera podía hacerlo. El joven se volvió hacia Lin Ming, que permanecía en silencio. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? A Lin Ming no le importaba este advenedizo recién ascendido. Estaba ocupado inspeccionando las otras recompensas que había adquirido. El joven se irritó por su silencio. Este tipo no tiene modelos. Acabó de agilarte, ¿no deberías agilarme tú ahora? En ese momento, Song Shui apareció con su uniforme. El atuendo de trabajo de la maldita tienda de conveniencia reflejaba la realidad, una blusa de manga corta a rayas y una falda. Con sus piernas naturalmente largas y su aspecto inocente, Song Shui ahora parecía el tipo de dependiente vulnerable que parecía lista para ser explotada. Se veía perfecta apoyada contra el mostrador, con los ojos llenos de lágrimas, apretando las piernas con tristeza mientras preguntaba a los clientes que necesitaban. Los ojos del joven se iluminaron. Inmediatamente se acercó para criticar su apariencia, no está nada mal. Este traje te queda perfecto. Ahora que yo también levo mi uniforme, ¿no crees que prácticamente lavamos trajes a juego? Niste ocurra. Aunque todos los hombres de la tierra fueran exterminados, seguiría habiendo perros. No tendrías ninguna oportunidad. Song Shui se dio la vuelta con frialdad, pasando por delante del joven. Esas palabras eran más venenosas que los colmillos de una cobra real, y congelaron al joven al instante. No esperaba que una chica tan guapa tuviera palabras más afiladas que el ácido. Pero ver su orgullo destrozado públicamente dijo el joven completamente enfadado. Amenazo, ¿te das cuenta de que ahora soy el gerente? Recibirás órdenes de mí. A partir de ahora, obedecerás mis órdenes sin rechistar. Te garantizo que saldrás de aquí con vida. ¿Entendido? Song Shui miró a Lin Ming, que estaba absorto en lo que fuera que estuviera estudiando, desconcertada por el motivo por el que el gerente lo favorecía tanto. Apenas había girado la cabeza cuando el tipo se convirtió en gerente. ¿Pero obedecer? Perdit. Song Shui se dirigió fríamente hacia el mostrador. ¿Qué actitud es esa? ¿Sabes siquiera lo que es un gerente? El joven persiguió a Song Shui, a punto de explotar, solo para encontrarla paralizada en el sitio. Una mirada de satisfacción se extendió por su rostro. ¿Y bien? ¿Ahora tienes miedo? Cuando se acercó, vio el miedo grabado en su rostro, pero sus ojos estaban fijos en las vitrinas. Instintivamente miró y se quedó paralizado.
Esos productos que demonios eran? Leche agria fantasmal, cuyos ingredientes incluyen líquido corporal recién extraído de cadáveres fallecidos haitiaminos de 3 días. Piralitas de calavera, elaboradas con calaveras auténticas recubiertas de glacito de azúcar. Vino de 100 sangres, vino tinto fermentado con la sangre de 100 almas vivas. Pan de despojos, disponible en 5 variedades relinas de órganos, corazón, hígado, bazo, pulmón y riñón. Luego estaban los perritos calientes de miembros amputados, muñecas con caras humanas, ojos confitados. Cada artículo era más espantoso que el anterior. Incluso la caja registradora estaba fabricada íntegramente con huesos humanos, su teclado encrustado con dientes humanos, la barra espaciadora era una lengua viva que se retorció y se contoneaba. Antes, el grupo había estado absorto en discutir estrategias de supervivencia, ajeno por completo al horror de estos productos. Solo ahora comprendían por qué este lugar se llamaba la tienda de conveniencia en descomposición. Mientras los demás estaban paralizados por el miedo, Lin Ming había terminado de examinar sus propias adquisiciones. Los 2 títulos que había obtenido anteriormente no requerían más explicación. Su atención se centraba en la tarjeta de habilidad y la tarjeta de acceso a la casa segura del hotel. La tarjeta de habilidad, cuando se activaba, otorgaba una habilidad de un juego extraño. La tarjeta de acceso al refugio, cuando se activaba, permitía el teletransporte instantáneo al refugio dentro del Death Grand Hotel, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, esta tarjeta de acceso tenía un periodo de enfriamiento, solo se podía usar una vez cada 24 horas, y cada uso solo podía transportar a una persona. A Lin Ming no le importaba en absoluto el teletransport. Estaba tan desesperado por encontrar lugares así, porque había a considerar siquiera la posibilidad de huir. Sin embargo, sí que utilizó la tarjeta de habilidad. Enhorabuena por adquirir la habilidad, sustituto espectral. Sustituto espectral, al usarla, te transformas temporalmente en un espectro al que has matado, ganando un 10% de su fuerza de combate. Si puedo acabar con ellos, ¿por qué había a condicionar su fuerza de combate? Pero, ¿convertirme en ellos? Eso suena bastante emocionante. Si este demonio tuviera familia, eliminarlo me permitiría infiltrarme en su hogar. Entonces podría conquistar a su esposa, cunada, hija, a todas ellas, ¿no? La cara de Lin Ming se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Song Shui se había sacudido el terror y corrió a su lado, dándole un cadazo. ¿En qué estás cenando despierto? Mira los productos de esas estanterías. Lin Ming les echo un vistazo casual. Son solo baratillas normales. ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Normales? ¿Baratillas? No, amigo, ¿a qué estás llegando? ¿Crees que cuando leguen los clientes no te ordenar que los atiendas tú solo en mi calidad de gerente? Los demás que estaban cerca se fijaron en la arrogancia de Lin Ming, y el joven se enfureció especialmente. Tú no eres el gerente y a te creas el centro de atención. Ahora yo soy el gerente y sigues creando el centro de atención. ¿Eso significa que he desperdiciado mi ascenso? Capítulo 17, no muerds, ¿verdad? Podíais esconderos todos en la sala de personal. Yo mismo me encargo de los clientes cuando leguen. Lin Ming se dirigió con paso firme hacia el mostrador y se colocó junto a la caja registradora. Al oír la descarada declaración de Lin Ming, el joven se volvió inmediatamente hacia Song Shui. Tu hermano no tiene sentido de la gratitud. Yo soy el gerente, podría salvar el palacio, ¿entiendes? Song Shui ni siquiera miró el tipo. Se acercó a Lin Ming y frunció el seno. No intentes hacerte el hero. ¿De verdad estás preparado para encargar de esto? Lo estoy. Quédate aquí y aprende. Como mínimo, tienes que saber cómo tratar a los clientes. Además, memoriza las reglas de cada instancia del juego. Lin Ming señaló las normas expuestas en la pared. No podía entrar en el juego con Song Shui cada vez. Lo mejor era enseñarle a mantener la calma ante lo extraño y a encontrar una salida. Song Shui también miró las reglas de la pared. 1. No legues tarde al trabajo. 2. Atiende los clientes con la máxima cortesía, no los ofendas. 3. Organiza la mercancía y leva una contabilidad precisa, no te equates con dinero en ideas o ensucies los productos. For el servicio debe continuar hasta que los clientes hayan consumido todos los artículos comprados dentro del local. Solo 4 reglas, bastante fáciles de recordar. Sin embargo, Song Shui no veía ninguna vía de escape en ellas. Al ver que los hermanos lo ignoraban, el joven se agitó aún más. Les lanzó una mirada escalofriante antes de dirigirse a la anciana y al hombre calvo que estaba a su lado. Síganme al vestuario.
Escondemonos y vimos como encuentran su fin. La anciana lo siguió obedientemente. El hombre calvo, sin embargo, dudó. Susurro, ¿por qué ese joven tiene un título? ¿Ha jugado antes a este juego? ¿Quizás deberíamos cuidarnos aquí como los demás? Siendo joven y impulsivo, el muchacho se había precipitado sin pensar en las consecuencias. En su afán por presumir, no había observado su entorno. Ahora que el caballero calvo así lo había señalado, se dio cuenta de que tenía razón. ¿Cómo conseguiste ese título? Preguntó el joven. Lin Ming lo ignoró, ya que había abierto la caja registradora para comprobar los puntos al menos podría ganar algo de dinero rápido. Por desgracia, no quedaba en un solo punto. ¿Podría ser que la moneda del juego no fueran puntos después de todo? Lin Ming confiaba en el Estado, pero no ciegamente. Supuso que el gobierno sabía menos sobre el juego que él. Te estoy hablando. ¿Estás sordo? Maldijo el joven, avanzando enfadado. Pero entonces ese oyó un tintinio. La campana de viento de la entrada de la tienda sonó. Un esqueleto vestido con traje entró. Todos los usos que sobresalían de su traje eran de un blanco inmaculado, excepto su boca, manchada de sangre carmesí y con restos de carne entre los dientes. Daba la impresión de haber acabado de devorar a un humano. Y así era. El jugador que había huido hacia la niebla momentos antes había sido devorado. El joven, que momentos antes se había mostrado tan arrogante, se quedó completamente petrificado al ver al esqueleto. Especialmente cuando sus cuencas oculares sucas y negras se posaron sobre él, se quedó paralizado por el terror, temblando violentamente y sin atreverse a moverse ni un centímetro. El esbelto cuerpo de Song Shui se tensó de repente. Instintivamente, agarró la mano de Lin Ming y la apretó con fuerza. El esqueleto escaneó el área con sus cuencas oculares sucas, fijando finalmente su mirada en Lin Ming. Abrió su enorme boca, emitiendo una risa espantosa. Se acercó a Lin Ming paso a paso, deteniéndose ante el mostrador, con sus cavidades negras fijas intensamente en él. Lin Ming le devolvió la mirada sin pestañear. Ese gesto que me hiciste antes despertó mi interés, dijo el esqueleto con tono gélido. Al hora que había venido en busca de venganza, los tres jóvenes dieron un suspiro de alivio y retrocedieron lentamente. No les importaba en absoluto el destino de Lin Ming, su única prioridad era sobrevivir. El joven retrocedió tan rápidamente que se había metido en el vestuario. La anciana y el caballero calvo hicieron lo mismo. Clic. La puerta del vestuario se cerró con llave desde dentro. Solo entonces Song Shui, aterrorizada, salió de su estupor y tiró frenéticamente de Lin Ming para que se retirara. Lin Ming permaneció inmóvil, mirando al esqueleto. No esperaba que vinieras a buscarme. Bueno, tengo una pregunta que hacerte. El esqueleto no mostró ninguna intención de responder. Llamas verdes parpadeaban dentro de sus cuencas oculares ennegrecidas mientras miraba inquietantemente a Lin Ming. No llevas uniforme. Los seres vivos que entran en este reino sin protección son presa fácil. Podría devorarte a mi antojo. Solo entonces Song Shui se dio cuenta de que el uniforme de trabajo era una forma de proteger la vida. De hecho, los forasteros que entraban en este reino eran, en sentido estricto, intrusos, similares a los inmigrantes ilegales que se colaban en un país extranjero. Pero ponerse el uniforme y conseguir un empleo oficial garantizaba el permiso para permanecer allí, y incluso la protección de sus leyes y reglamentos. Song Shui no podía entender por qué Lin Ming no se había puesto el uniforme antes, tal vez lo había olvidado o tal vez no había tenido tiempo. Sin dudarlo, se quitó su propio uniforme para dárselo. Lin Ming lo agarró el brazo. No te quites la ropa, lo advirtió. Tu escasa carne no seducirá a ningún fantasma. Song Shui le lanzó una mirada furiosa. ¿Qué momento para ser tan descarado? Sin embargo, Lin Ming le soltó la mano y se apoyó en el mostrador con un brazo. Con un salto digno de un chico de Dongguan, saltó por encima del mostrador y se abalanzó sobre el esqueleto. ¿Has vuelto a por mí? ¿A qué demonios crees que estás llegando? Al ver que Lin Ming se atrevía a atacar primero, los ojos del esqueleto brillaron con llamas verdes. Una luz verde también brilló en los ojos de Lin Ming. Al instante, sintió que su alma era atrapada y su cuerpo quedaba completamente inmovilizado. ¿Técnica de atadura del alma? ¿Era ese el método del esqueleto? Sin embargo, Lin Ming activó la técnica celestial maligna. En menos de un segundo, se liberó del control. Incluso tuvo tiempo de mirar a Song Shui para confirmar que estaba ilesa. Presumiblemente, su uniforme la identificaba como empleada, por lo que los clientes no podían atacarla a menos que hubiera hecho algo malo.
Pero Lin Ming no lavaba uniform, por lo que no estaba protegido por la tienda. Tras apoderarse del alma de Lin Ming, el esqueleto sonrió, abriendo la boca de par en par, y se abalanzó sobre su garganta, con la intención de arrastrarlo al mostrador para sanarlo. Sin embargo, Lin Ming se movió más rápido que él y lo agarró los usos marquitos de las manos. Miró fijamente al esqueleto sorprendido, cuyas pupilas verdes brillaban con fuego. Para evitar que continuara con su hechizo de atadura del alma, Lin Ming canalizó su energía espiritual y le dio una sonora bofetada en el cráneo. La cabeza del cráneo se partió al instante, pero siguió vivo, retorciéndose de dolor y emitiendo gemidos. Este golpe interrumpió su hechizo. El gerente de la oficina, el alboroto, puso una mirada de pesar, ¿ya ha muerto alguien? Debe de ser ese tipo que no leva uniforme que lastima. Con la queja del cliente, estaba dispuesto a compartir la mitad de los cuerpos vivos. Ahora solo quedan dos para nuestro disfrute. Fuera de la puerta, Lin Ming propinó dos bofetadas más. El cráneo se hizo anicos y su cuerpo se esparció por el suelo. La llama verde se escapó, intentando huir, pero Lin Ming la atrapó y se la tragó. La energía de la muerte se transformó en poder espiritual, lo que provocó una mirada de satisfacción en Lin Ming. Nivel 5 de cultivo de chi 65%. Cuando volvió a ser consciente, se volvió hacia Song Shui. Sus hermosos ojos estaban fijos en él, con una expresión que mezclaba incredulidad y terror. Al ver su mirada, retrocedió dos pasos asustada, pero sintió que esa reacción era inapropiada. Aun así, no sabía cómo enfrentarse a él. Este tipo. ¿Cómo diablos es como los fantasmas? Después de mucho deliberar, Song Shui finalmente logró articular una pregunta: ¿Tú no miras a la gente, verdad? El rostro de Lin Ming se ensombreció. No soy un maldito perro. Song Shui casi gritó. Eres peor que un perro. Los perros no se comen a los fantasmas. Capítulo 18, continuando con el entretenimiento de los invitados. Si puedes mantener una conversación adecuada, entonces habla. Si no puedes, cállate. ¿Entendido? Espito Lin Ming irritado. No dirán una palabra más. No dirán una palabra más. Al ver su enfado, Song Shui se caló rápidamente. Esta respuesta tomó a Lin Ming algo por sorpresa. ¿Cuándo había Song Shui obedecido así en toda su vida? Siempre había sido rápida para atacar, golpeaba cuando no podía ganar, mordía cuando no podía golpear y recurría al mano robando melocotones cuando ninguno de los dos funcionaba. En todos esos años, Lin Ming nunca había visto a una mujer usar el mano robando melocotones con un hombre. Sin embargo, Song Shui no solo conoce el movimiento, sino que lo ejecutaba con una habilidad alarmante cada vez que lucaban. Precisamente por eso, Lin Ming encontraba totalmente ridículo su título de belleza de corazón puro de la escuela. De repente, impulsado por un capricho de asustar a la mujer, Lin Ming invocó directamente su habilidad sustituto del fantasma malvado, transformándose en el esqueleto que acababa de despegar. Sus dientes superiores y inferiores castañearon mientras emitía una risa salvaje. Mujer, no lo viste venir, ¿verdad? Te he enganado. En realidad era ese hombre cuyo alma devoró hace un momento. Las pupilas de Song Shui se contrajeron bruscamente y su bonito rostro se cubrió al instante de terror. Entonces, Lin Ming fue testigo de lo que significaba poseer una fuerza capaz de arrancar montañas y un espíritu capaz de dominar el mundo. La mujer lo lanzó la caja registradora. Lin Ming soltó una maldición y se apresuró a atraparla, solo para ver a Song Shui lanzar una patada brutal directamente entre las piernas. Así que esta mujer solo se hacía la inocente con él, pero con los extraños iba directamente por las pelotas. Aunque era un sustituto demoníaco, su instinto primario se activó. Instintivamente, dio un paso atrás, volviendo a su verdadera forma. Gritó a Song Shui, que ahora se lanzaba incontrolablemente. Para. Solo te estaba tomando el pelo. No estoy muerto. ¿A quién intentas engañar? Song Shui se negó a creer y agarró la mercancía cercana para lanzársela. Lin Ming se apresuró a sujetarla. No seas imprudente. Si tiras esa mercancía, el gerente aprovechará la oportunidad para causar problemas. No me demito que salga a pelear, pero aún no he terminado mi trabajo. Vine con la esperanza de ganar un poco más esta vez. Comate. Al sentir el calor de Lin Ming, Song Shui finalmente se calmó un poco, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. ¿De verdad eres Lin Ming? Por supuesto que lo soy. Ninguna persona en su sano juicio estaría tan aburrida como para burlarse de ti de esta manera, respondió Lin Ming con impotencia. Se sentía completamente tonto por haber provocado a esta mujer salvaje.
Song Shue miro fijamente a Lin Ming, confirmando su identidad repetidamente antes de finalmente contener sus lágrimas. Aprieto los dientes y escupio, lo sabía. Los hombres buenos no viven mucho tiempo, pero los sinvergüenzas viven 1000 años. Después de las travesuras anteriores de Lin Ming, Song Shue no sencha mucho miedo hacia él. Quizás ver que el melocotón que la había lanzado había funcionado realmente había aumentado su confianza. Al ver que se calmaba y buscaba pañuelos de papel, Lin Ming lo advirtió, el papel de aquí no está hecho de piel humana, está manchado de sangre. ¿Te atreverías a usarlo? Song Shue había encontrado un pañuelo, pero lo tiró a un lado al oír sus palabras. Tras un breve silencio, miró a Lin Ming con confusión. ¿Cómo puedes matar fantasmas? ¿Y de forma tan eficaz? ¿Qué has estado haciendo estos últimos 5 años lejos de casa? ¿5 años? Solo estuve fuera de casa 3, respondió Lin Ming instintivamente. Song Shue exhaló aliviada una vez más. ¿Incluso sabes eso? Parece que realmente eres tú, bastardo. Vaya, vaya. Nunca imaginé que fueras tan fuerte y perspicaz, comentó Lin Ming, sorprendido de que Song Shue solo fingiera creer y lo estuviera poniendo a prueba. Deja de decir tonterías y responde a mi pregunta, dijo Song Shue poniendo los ojos en blanco. No te metas en eso. Solo tienes que saber que ahora podría matarte de un solo gol, declaró Lin Ming, agitando su mano del tamaño de la palma de un puño. Acostumbrada a sus comentarios descarados, Song Shue filtró la información útil y sintió una abrumadora sensación de seguridad. Al ver que ella no le respondía, Lin Ming adoptó un tono inusualmente serios, al fin y al cabo, solo puedo guardarte una vez en este juego. A partir de ahora, tienes que aprender y observar más, maximizando tus posibilidades de sobrevivir la próxima vez. No puedo protegerte para siempre. De acuerdo, asintió con seriedad Song Shue, que era bastante perspicaz. La tienda volvió a quedar en silencio, recuperando su tranquilidad habitual. Dentro del probador, los tres temblaban incontrolablemente, principalmente porque lo que acababa de ocurrir fuera había sido absolutamente aterrador. Primero los sonidos de los esqueletos, luego los gemidos de Song Shue, seguidos por los estruendosos sonidos del cometa. Aunque rápidamente volvió a reinar el silencio, el trío no se atrevía a salir. El joven miró a la anciana que lo abrazaba con fuerza y lo instó, via virtud. Yo? Se asustó la anciana. Yo todavía quiero cuidar de ti. El rostro del joven se ensombreció. ¿Cuidar de él? Maldita sí. Antes, esta anciana lo había tendido y él no había podido resistir su maternal mano. Ahora se lo estaba cayendo hasta el ombligo. Por favor, no me obligues a salir. Aunque no soy muy atractiva, seguro que no quieres acostar con un hombre? La anciana jugó su única carta. El hombre calvo palideció. Se apresuró a decir, hermano, no, tendero, yo soy fuerte. Si nos encontramos con fantasmas o monstruos, podemos luchar codo con codo. Esta mujer solo es un lastre. Una vez que salgamos, te presentaré días, no, a 100 mujeres jóvenes y hermosas. El joven se sintió dividido. La anciana y el hombre calvo intercambiaron miradas, cada uno maldiciendo el otro por no intervenir. ¿Unirse contra el joven? No se atrevían. Era el tendero designado por las fuerzas sobrenaturales, y nadie quería cruzarse en su camino. Pronto, el joven tomó una decisión. Estuvo de acuerdo en que el calvo tenía razón, una mujer era inútil contra lo sobrenatural. Volviéndose hacia la anciana, lo ordenó, via comprobarlo. Las lágrimas corrían por el rostro de la anciana mientras intentaba aferrarse su pierna, suplicando clemencia. Él la apartó de una patada. Date prisa. Deja de perder el tiempo. Al ver su implacable determinación, y con el hombre calvo mirándola con autoridad prestada, la anciana no se atrevió a resistirse. Temblando, se acercó a la puerta y miró con cautela por la rendija. Al ver a Lin Ming y Song Shue de pie fuera, ilisos, y sin fantasmas dentro de la tienda, se tranquilizó. Cerró rápidamente la puerta y gritó, solo quedan esos dos fuera. No hay fantasmas. No hay fantasmas? ¿Han desaparecido? El joven se acercó, desconcertado, y miró con cautela a través de la rendija. Al confirmar la ausencia de espíritus y darse cuenta de que Lin Ming y Song Shue intercambiaban miradas sugerentes, el joven salió, irritado. ¿Por qué no me llamasteis cuando los fantasmas se fueron? ¿Sois hermanos? ¿A qué viene ese coqueteo? Lin Ming estaba enseñando a Song Shue habilidades de supervivencia para este lugar y sentía que ella necesitaba ver ciertas cosas de primera mano. Señalando al joven, declaró, en breve te pondrá estos tres como ejemplo.
Veris lo pasivos y vulnerables que son los humanos cuando se enfrentan a los fantasmas. El joven maldillo al instante, ¿a quien demonios crees que te estás dirigiendo? ¿Señalándome con el dedo? ¿Soy el gerente, sabes? Sí, muchacho, será mejor que lo escuches. Él es el gerente, él decide nuestro destino. La anciana, bastante prendada de la belleza de Lin Ming, le ofreció una advertencia bien intencionada. Lin Ming no respondió, sino que miró hacia la puerta, se acerca otra presencia fantasmal. Efectivamente, de la niebla no muy lejos de la puerta emergió una mujer. Iba vestida al estilo de alguien de los años 70 y 80 en Blue Star, con ropa sencilla y levando una cesta. No tenía nada de especial, salvo por el hecho de que su cesta contenía la cabeza de un niño, solo la cabeza y medio cuello, sin cuerpo alguno. La sangre brotaba libremente por debajo del cuello. Cuando el niño entró, esbozó una sonrisa de alegría y se rió al ver a varias personas vivas. Capítulo 19, La astuta maniobra de Song Shui. Alvera esta madre y es su hijo, los tres jóvenes se aterrorizan de nuevo. La anciana lanzó un grito desgarrador, con el rostro paralizado por el terror. Esto provocó la furia de la mujer, cuyo rostro estalló en un instante. Literalmente estalló, el rostro, antes normal, quedó instantáneamente marcado con profundas heridas que dejaban el descubierto los huesos. Las cicatrices estaban claramente taladas con una cuchilla, cruzando su rostro. La carne de cada herida se abría hacia afuera, creando una imagen horriblemente grotesca. Al ver su rostro estallar, con la sangre goteando, la anciana gritó aún más estridentemente. Incluso el hombre calvo soltó un grito de sorpresa y salió corriendo hacia la salida. Ambos se apresuraron a entrar en el vestuario. La mujer hervía de rabia, queriendo perseguirlos, pero la puerta estaba cerrada. Incapaz de entrar a la fuerza, solo pudo gritar, o denunciar a las autoridades. Habías agredido a una clienta. Que la comisión de consumo o sanción. El encargado del depósito de cadáveres salió de la oficina con una sonrisa, mirando a Lin Ming. Al descubrir que aún estaba vivo, pareció algo sorprendido. Sin embargo, rápidamente pasó por alto el incidente y se dirigió a la mujer, señora, que ha causado su insatisfacción. Las quejas de los clientes eran una ventaja para el establecimiento. Pero llevar el asunto a las autoridades de consumo resultaría costoso, por lo que esta disputa debía resolverse internamente. Esos malditos desgraciados. Sus gritos incesantes aterrorizaron a mi precioso hijo. Exclamó la mujer enfurecida. Lo pido disculpas, ha sido una negligencia por parte de mi personal. Como compensación, lo regular uno de ellos. ¿Qué le parece? El encargado de los cadáveres ofreció una sincera disculpa. La mujer permaneció en silencio y dirigió la mirada hacia su hijo. El niño, que ahora era poco más que una cabeza, saltaba salvajemente en la cesta, yupi. Yupi. Quiero carne. Quiero carne. Está bien. Mama te llevará a comer carne. La mujer acarició la cabeza del niño con afecto indulgente. Al ver a la radiante mujer acariciar a su hijo sin cabeza, una escena que debería haber irradiado calidez y amor, las pocas personas vivas presentes la encontrarán totalmente inquietante, sin importar cómo la mirarán. El encargado de cadáveres levantó el pulgar pálido y elogió, eres una madre verdaderamente devota. Ir a buscar a la persona de inmediato. Al ver al administrador de cadáveres dirigirse hacia el vestuario, Lin Ming le susurró a Song Shui, ¿ves? Tanto la dirección como los invitados están diciendo devorar por completo. Al menor paso en falso, se abalanzaron sobre ti. ¿Y qué castigo decidirá imponer la dirección de este extraño juego? No será diferente del veredicto de los internados, la pena de muerte como norma. Song Shui tomó nota de este punto crucial y susurró, así que debemos protegernos de los gerentes que ocultan información deliberadamente, al tiempo que nos defendimos de los invitados que buscan peli y juegan con nosotros a propósito. Nuestras posibilidades de sobrevivir parecen realmente escasas. ¿Hay alguna forma especialmente eficaz de sobrevivir? La hay. Hast más fuerte. Los ojos de Lin Ming brillaron. No puedes enseñarme cómo te hiciste más fuerte, ¿verdad? Preguntó Song Shui con tono tranquilo. Lin Ming permaneció en silencio y se limitó a asentir. Cuando adquirió el arte celestial maligno, su portador lo advirtió, esta técnica era tan perversa como su nombre sugería. El arte celestial maligno solo podía ser cultivado por una persona. Mientras el practicante anterior siguiera vivo, no podría surgir un segundo cultivador, de lo contrario, uno de ellos debía morir. De lo contrario, Lin Ming lo habría transmitido el arte celestial maligno a Song Shui hace mucho tiempo.
Mientras los dos intercambiaban palabras, el administrador de cadáveres ya había arrastrado fuera al hombre de aspecto mediterráneo y la anciana. Ambos gritaban y luchaban desesperadamente, agitando los brazos frenéticamente en busca de ayuda. Tenderero. Salvame. Aceptar cualquier cosa que me pidas, tenderero. Tengo una hija encantadora, incluso te la presentaré si quieres. Gerente, yo también tengo una hija. Tengo una esposa. Te las daré todas. Si quieres, incluso te daré mi madre. Salvame. Pero por mucho que gritaran y lloraran desesperadamente, el joven ni siquiera les miró, limitándose a girar la cabeza para mirar a otra parte. El administrador de cadáveres arrastró a la pareja hacia delante, obligando a la mujer a elegir. La mujer lo ordenó al niño con cabeza de niño que eligiera. El niño con cabeza de niño eligió al hombre calvo, abalanzando sobre él y comenzando a devorarlo vorazmente. El hombre calvo, atrapado por las mandíbulas del niño con cabeza de niño, lanzó gritos desgarradores de agonía, agitando los brazos en un intento inútil por deshacerse del niño. Por desgracia, la cabeza del niño resultó ser más dura que las lapas, devorando al hombre mediterráneo mordisco a mordisco hasta que solo quedó un esqueleto. La mujer recogió el esqueleto y lo colocó en su cesta. A pesar de ser un esqueleto adulto completo, cabía sin esfuerzo en la cesta, ocupando menos de una décima parte de su espacio. Los ojos de Lin Ming se iluminaron. ¿Un artefacto de almacenamiento? Una paisa excelente. El administrador de cadáveres levantó a la anciana y se dirigió a la oficina para disfrutar de su comida. Antes de entrar en la oficina, se volvió y miró fríamente a Lin Ming, su edad bien de la invitada, o incluso un trabajador excepcional encontrará su fin. De acuerdo, Lin Ming lo aseguró que la cuidaría bien. Bang! La puerta de la oficina se cerró de golpe. La mujer se acercó, con su rostro radiante ahora directamente frente a Song Shui, con los ojos fijos en ella. Lin Ming se apartó, negándose a dar un paso adelante. Song Shui sabía que la estaba poniendo a prueba. Esta mujer estaba tratando deliberadamente de asustarla, con la esperanza de hacerla perder la compostura. Luchó por controlar sus emociones y preguntó con voz temblorosa, invitada, ¿qué dice? ¿Por qué tiembla su voz? ¿Me tiene miedo? Preguntó la mujer con frialdad. En absoluto. Y es algo natural en mí, respondió Song Shui, con la voz temblorosa mientras fingía compostura. Me tiene miedo, ¿verdad? La mujer se inclinó de repente, con su rostro radiante a pocos centímetros del de Song Shui. Lin Ming, al presentar esto, se preparó instintivamente para intervenir, sabiendo que un solo grito de Song Shui enfurecería a la clienta. Inesperadamente, Song Shui parecía preparada para esto, girando la cabeza hacia las estanterías detrás de ella. Alargó la mano y cogió un cordel de bayas de espino confiadas. Sin mirar a la mujer a los ojos, mantuvo la mirada baja y dijo, este es nuestro dulce más popular. ¿Quieres un poco, pequeña? Caramelos. Los ojos del niño se iluminaron. Aunque estaba claramente lino, seguía diciendo más. La mujer no había previsto esta jugada de Song Shui, y su expresión se tensó ligeramente. No tenía dinero para comprar los caramelos. Su acercamiento anterior había sido una provocación deliberada. Al ver el prolongado silencio de la mujer y la mirada suplicante de la niña, Song Shui lo entendió. Rápidamente echó los pinchos en su cesta y gritó hacia la oficina, gerente. Alguien está intentando ir sin pagar. La puerta de la oficina se abrió de par en par. El gerente apareció con el rostro sombrío y manchas de sangre alrededor de la boca. Miró fijamente a Song Shui, ¿te das cuenta de lo grosero que es interrumpir la comida de alguien? Pero no ha pagado lo que ha comprado. Protestó Song Shui con urgencia. El gerente dirigió su mirada gelada hacia la mujer. No le importaba que los clientes se metieran con su personal, pero comer de forma gratuita era inaceptable. Al captar la mirada del gerente, la mujer se puso nerviosa, no lo he hecho. Nunca pedí el espino recubierto de azúcar. Pero tu hijo así lo comió. Mira. Song Shui señaló la cabeza del niño. El niño, sin preocuparse por el pago, se estaba llenando la boca con el espino azucarado con forma de globo ocular, con sangre goteando de su boca. El gerente cadáver se volvió hacia la mujer, con una sonrisa salvaje en su rostro. Client, ya que lo ha comido, por favor, pague. Yo, balbuceó la mujer, incapaz de sacar dinero. En lugar de eso, se dio la vuelta y huyó. El encargado de cadáveres soltó otra risa siniestra y salió en su persecución. Al ver a los dos fantasmas salir corriendo de la tienda, uno delante y otro detrás, Lin Ming miró a Song Shui con asombro.
En siquiera la orina de Lin Ming después de 3 días ardiendo sería tan escandalosa. Capítulo 20. El engaño del administrador de cadáveres. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó Lin Ming, completamente intrigado. ¿No dijiste que debíamos encontrar una salida entendiendo las reglas? Cuando esa mujer fantasma entró antes, solo causó problemas sin mencionar que compraría nada. Eso me hizo pensar que probablemente no tenía dinero. Y para una tienda, vender productos y cobrar por ellos debería ser la regla más fundamental. Por eso se me ocurrió el plan interior. Por supuesto, no actúa de forma directa. Utiliza las bayas de espino recubiertas de azúcar para ponerla a prueba. Al ver lo cariñosa que era con su hijo y como se negaba a pagarlo cuando él le pedía comida, confirm que realmente no tenía dinero. Por eso le tendí una trampa deliberadamente. Después de que el fantasma se marchara, Sonshue recuperó algo de compostura mientras compartía su razonamiento. Lin Ming no pudo evitar aplaudir. Excelente. Mantener la lucidez mental en medio del peligro, esa es la clave para sobrevivir. Pero hay una cosa que no has tenido en cuenta, se le lanzas ese espino azucarado al fantasma y ella no puede pagarlo, ¿podría el gerente cargarlo a tu cuenta? El corazón de Sonshue dio un vuelco y su expresión se tensó por la ansiedad. Porque sabía que, en el mundo humano, los tenderos harían precisamente eso. Los chiefs de este extraño juego serían aún más inescrupulosos. Y que pasase el encargado de los cadáveres exige una compensación más tarde y tú no puedes pagarla. Preguntó Lin Ming con una sonrisa. Sonshue bajó la cabeza, perdida en sus pensamientos. El joven que estaba a su lado, todavía conmocionado por el hecho de que su asistente hubiera sido devorado, observó a la pareja charlando y gritó, con las emociones a flor de piel, ¿habías terminado vuestra charla? ¿No deberíamos pensar en cómo salir vivos de aquí? Solo quedamos tres. Pero en el momento en que habló, Sonshue giró la cabeza para mirarlo y luego volvió a mirar a Lin Ming. Sus hermosos ojos estaban llenos de incredulidad y preguntas. Así que ya lo has pensado, comentó Lin Ming con un toque de aprobación. ¿Y es realmente prudente enfrentarnos entre nosotros? Frunció el seno Sonshue. ¿Podría ser este el retorcido plan del juego, empujarnos a matarnos unos a otros hasta que no quede ningún superviviente? Lin Ming es un cogio de hombres. Y es una posibilidad, pero de que nos serviría saberlo ahora, cuando somos débiles? Primero sobrevivir, hacernos más fuertes y luego cambiar las reglas, esa es la forma correcta de avanzar. Sonshue se quedó en silencio, bajando la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Lin Ming. Sentía que este hermano menor al que había maltratado desde la infancia había cambiado mucho. Ding ling ling. Sonó la campana de la tienda. El administrador de cadáveres entró tranquilamente desde fuera, con una mirada de satisfacción en su rostro y una cesta en la mano, evidentemente después de haberse comido a la madre y a la hija. Después de dejar la cesta casualmente sobre el mostrador, la expresión del administrador de cadáveres se volvió fría mientras miraba fijamente a Sonshue. No he recuperado el dinero del espino azucarado. Tú serás responsable de la compensación. Sonshue miró el rostro azul violacio del gerente y sus ojos vacíos y sin emoción, y reunió el valor para decir, gerente, esos espinos azucarados los vendió el tendero. No tienen nada que ver conmigo. En un rincón, el joven asustado se sobresaltó al oír este comentario. Cuando veo que el gerente lo miraba, se enfureció, yo no fui. Está mintiendo. Lo está engañando. Y es cierto. Intent desesperadamente detener al tendero. Era evidente que esa madre y su hija no tenían dinero, pero el tendero se dejó intimidar y les dio un palito de bayas de espino recubiertas de azúcar sin pensarlo dos veces, declaró Sonshue con absoluta convicción. El joven se derrumbó, con la voz quebrada por las lágrimas. Maldita Zora, ¿por qué me estás incriminando? Yo no lo hice. De verdad que no así las vendí. Al ver al joven encogido de miedo, el administrador de cadáveres empezó a creer a Sonshue. Por una sencilla razón, Sonshue se atrevía a mirarlo fijamente mientras hablaba. Eso requería mucho valor. No parecía del tipo de persona que se dejaría intimidar por esa madre y su hija. El joven, por el contrario, era un cobarde total. Quizás realmente les había vendido la mercancía. Aun así, para ir sobre seguro, el encargado de los cadáveres miró a Sonshue con una mirada amenazante. Te lo pregunto una vez más, ¿fue el quien vendió las bayas de espino recubiertas de azúcar? Sin intes, te devoraré bocado a bocado. Sonshue asintió enfaticamente. Yo nunca miento. Maldita sea. Acabas de mentir. Rugió el joven.
El encargado de la funeraria seguía sin estar convencido y se volvió hacia Lin Ming, dime quien vendió los productos. Te advierto que, ese mientras, te retirar en el título de trabajador destacado. Lin Ming parecía totalmente sincero, sabes muy bien que recibir el título de trabajador destacado significa que era muy apreciado en mi anterior lugar de trabajo. Alguien como yo nunca mentiría. Entonces fue el gerente de la tienda. El joven laro desconsoladamente, que me parta un rayo. El administrador de cadáveres lo aceptó sin cuestionarlo y se abalanzó sobre el joven para mirarlo con ira. Has hecho que la tienda entre en números rojos. Consigue 10 puntos para cubrirlo ahora mismo o muer. No tengo puntos. Trabajar como un burro. ¿Puedo trabajar para pagarlo? El chico es arrodilló con un golpe seco, suplicando desesperadamente. El encargado de cadáveres, al oír las palabras sin puntos, perdió todo interés. ¿Esbozo su característica mueca, sin dinero? Fácil. Te cuidaremos un brazo para saldar la deuda. Dica esto, se abalanzó hacia delante y lo arrancó el brazo al joven. Crack. Crack. Aunque solo le cortó un brazo, se oyeron dos crujidos distintos. El gestor de cadáveres soltó un grito de agonía, agarrándose el miembro amputado mientras retrocedía tambaleándose aterrorizado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me castigan las reglas por hacer el daño? Me has engañado. Al darse cuenta finalmente de que había sido engañado, el administrador de cadáveres miró furiosamente Lin Ming y Song Shui, con su cuerpo irradiando energía mortal. Bueno, administrador, las reglas no prohíben explícitamente engañar a los fantasmas, explicó Song Shui. Lin Ming tomó nota en silencio de esta regla, en este extraño juego, cuando los nativos infligen daño a jugadores inocentes, ellos mismos sufren el mismo daño. Me has engañado. Eso está mal. Engañame y te devoraré. El aura mortal del administrador de cadáveres se intensificó violentamente. Su cuerpo se pudrió rápidamente, transformándose en un cadáver real. Rugiendo de furia, avanzó con paso firme. Song Shui finalmente sintió un terror genuino y comenzó a retroceder. Aunque también podría haber sido el header del cadáver en descomposición lo que le hizo retroceder. Lin Ming advirtió, administrador. Ella ha dicho explícitamente que no hay ninguna regla que prohíba el engaño. No puedes eliminarnos por mentir, no sé que tu destino sea mucho más miserable que el nuestro. Lin Ming estaba seguro de que la inquietante entidad solo podía eliminarlos a través de las reglas de lo contrario, no los habría guiado deliberadamente a infringirlas. Sin embargo, la represalia de los jugadores se basaba en explorar las lagunas de las reglas. Vosotros todos. El gerente de cadáveres se quedó paralizado, y su mirada se dirigió instintivamente a las normas que había en la pared. Efectivamente, entre las cuatro reglas, ninguna decía que estuviera prohibido engañarlo. Maldita sea. El gerente de cadáveres hervía de rabia. Durante años, había utilizado esas mismas reglas para atormentar a su personal. Hacía que la gente legara tarde a propósito y luego se la devoraba. Castigaba a cualquiera que no lavara el uniforme. Incluso había asestado golpes mortales a aquellos que se acobardaban ante los clientes o se enfrentaban a quejas. Pero en sus sueños más descabulados imagino que hoy esas mismas reglas lo superarían. Espera. ¿No levas uniforme? El administrador de cadáveres giró la cabeza para mirar a Lin Ming con ira y gruñó, no levas uniforme. Tendría toda la razón para matarte. En ese momento, el efecto del título de trabajador destacado desapareció por completo. Lin Ming comprendió mejor las limitaciones del título. De hecho, se trataba de otro pequeño experimento. Y antes de llevarlo a cabo, ya había planeado su vía de escape. Saliendo de detrás del mostrador, Lin Ming se dirigió a Song Shui, ¿me darías un caramelo de huso, por favor? Gracias. Song Shui? Gerente de cadáveres. Capítulo 21, el gerente cadáver recibe una paliza. Song Shui se recuperó rápidamente y lo entregó a Lin Ming un caramelo de huso. Lo susurró, ¿tienes dinero para pagar? Si no, sigo mirando los productos un poco más. Quizás te salgas con la tuya. Via, enseñándola este veterano como sobrevivir? Lin Ming lo lanzó a Song Shui una mirada de agradecimiento antes de pagar hábilmente con un punto. Ya había descubierto cómo funcionaba la caja registradora, solo tenía que escanearse con la pistola de códigos de barras para pagar. Después de pagar la cuenta, Lin Ming se metió el caramelo de huso en la boca y miró fijamente al encargado de cadáveres. Ahora soy tu cliente. Intenta tocarme antes de que me termine este caramelo. ¿Estás loco? El gerente del cadáver casi perdió los estribos. Solo estás aquí para molestarme, ¿verdad?
Lin Ming Lu lanzo al gerente una mirada comprensiva antes de dar instructions a Song Shui, adelante, de una buena paliza. Tanto el encargado de cadáveres como Song Shui prestaron atención al mismo tiempo. Si, ese comentario anterior había constituido una afrenta al cliente. Song Shui entendió que Lin Ming estaba reforzando su valor. Reuniendo su determinación, salió de detrás del mostrador y señaló al encargado de cadáveres. Has ofendido al cliente. Smack. Una bofetada aguda y resonant resonó en el aire. El encargado del cadáver es tambilio por el gol. Realmente atenido. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos almos había devorado en esta tienda de conveniencia en decadencia? Y hoy, la habían golpeado. Song Shui miró cautelosamente Lin Ming. Si me quito el uniforme ahora y compro algunos dulces, ¿eso me convertiría en una clienta también? No. Si te atreves a quitarte el uniforme, te eliminará antes de que puedas pronunciar una palabra. La expresión de Lin Ming era seria. Debes recordar, para lidiar con lo sobrenatural, tienes que ser más astuto que ello y atacar por sorpresa. De lo contrario, si está preparado, puede matarte en un instante. Son muy poderosos. Entiendo. Song Shui tomó nota de ello. El gerente cadáveres agarró la cara, con los ojos ardientes mientras miraba a Lin Ming y luego a Song Shui. Anhelaba devorarlos a ambos, pero después de pensarlo mucho, no se atrevió a desafiar las reglas. Además, después de todo este alboroto, incluso se había olvidado de exigir una compensación. Principalmente, estaba asustado. ¿Quién sabía que otros trucos podría usar Lin Ming para lidiar con él? Después de todo, sus heridas no habían sanado. Con estos pensamientos, el administrador se entregó su orgullo y se retiró a su oficina. Maldita sea, si no puedo vencerlo, al menos puedo evitarlo. Una vez que termines ese dulce, te echar de la tienda rotten convenience store. Entonces veremos cómo sobrevives en esa especie niebla. En el momento en que el gerente corps entró en su oficina, Lin Ming se quitó el dulce de la boca para evitar que se derritiera demasiado rápido. Song Shui miró al joven desmayado en la esquina, con el brazo amputado sangrando profusamente. ¿Deberíamos reanimarlo? Lin Ming frunció el seno. Recuerda, nunca hagas de santo en este juego. No, mi plan es engañarlo para que robe aquí. Ver que les pasa a los vivos que roban en la tienda de conveniencia podrida. Si él puede soportarlo, yo apretar los dientes y aguantar el dolor, y cogerá algunos productos. Luego así los regular a los fantasmas de otras mazmorras, así será más fácil superar las fases. Afirmó Song Shui con seriedad. Lin Ming se quedó completamente estupefacto. De repente, comprendió por qué él, una semilla de cultivator demoníaco elegida por el arte celestial maligno, había sido reprimido por Song Shui en su infancia. Esta chica no era ninguna pusilánime. Haz lo que quieras. Solo me interesan los invitados que están aquí. Lin Ming no podía igualar la astucia de Song Shui, así que se limitó a observar sus maniobras. Song Shui se abalanzó inmediatamente sobre el joven y lo sacudió para despertarlo. Verla lo lino de rabia y terror. Rabia porque esa mujer le había causado tanto sufrimiento. Terror porque había logrado infligirle tal sufrimiento. Song Shui finalmente desplegó su encanto de colegiala inocente, un rostro hermoso rebosante de ingenuidad, ojos tan profundos que podían mirar con ternura a un perro, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras protestaba que no había sido intencional, que Lin Ming, ese pervertido, la había obligado a hacerlo, y lo verdaderamente desconsolada que estaba por este inocente muchacho. Lin Ming se sentó con las piernas cruzadas cerca, observando con admiración. La madre de Zhang Wuji realmente estaba 100 años adelantada a su tiempo. Version T0, maldita sea, es una maestra del engaño. El joven pronto se dejó engañar. Siguiendo la dirección del dedo de Song Shui, vio un rolo de gasa en el estante. La gasa parecía estar tallada con piel humana, cortada en hilos. Su textura era suave y lisa al tacto, como si realmente fuera piel de mujer. Pero maldita sea, funcionó a las mil maravillas. Sin pensarlo dos veces, el chico cogió la venda y se la aplicó a la herida. Al instante se envolvió firmemente alrededor de su brazo amputado, fusionando perfectamente con su piel. La hemorragia se detuvo y incluso el dolor disminuyó. Al ver que su herida estaba curada, el chico dio un suspiro de alivio y lo dijo sinceramente a Song Shui, gracias. Song Shui sintió levemente con la cabeza, indicando que no había necesidad de dar las gracias, y luego se volvió para gritar hacia la oficina, gerente. Alguien está robando. Los ojos del joven se abrieron con incredulidad.
El gerente de cadáveres salió disparado de la oficina de nuevo, y su mirada se posó inmediatamente en el vendage del brazo del joven. Su expresión se ensombreció considerablemente. El joven se derrumbó, señalando a Song Shui y lamentandos, que diablos te he hecho, gerente, cream, el me dijo que lo usara. El gerente cadavérico se volvió hacia Song Shui. Song Shui se encogió de hombres con impotencia. Gerente, lu está mintiendo. Lin Ming levantó la mano. Yo respondo por él. Vita la mierda. El gerente cadavérico abrió instintivamente la boca para maldecir, pero vio que Song Shui se arremangaba. Cambió rápidamente de tono. Hazme un favor cuando llegues a casa. De acuerdo. Lin Ming aceptó rápidamente y se metió un caramelo de huso en la boca. El encargado de cadáveres redirigió su furia hacia el joven, ¿lo usas solo porque ella te lo dice? ¿Y es tu maldita madre? No, respondió Song Shui por él. Cierra la boca. Rugió el encargado de cadáveres. No puedo gritarlo Lin Ming, pero si puedo gritarte a ti. Song Shui no le prestó atención. Una joven guapa que había perdido la protección de sus padres, si no pudiera soportar esto, ya se habría suicidado hace tiempo. Así que se limitó a observar cómo el encargado de los cadáveres se acercaba, agarraba al joven y lo hincaba los dientes en el cuello. Mientras tanto, el encargado de los cadáveres mantenía la mirada fija en Song Shui, Rabarias un delito capital. Claramente, había percibido la intención de Song Shui, era una advertencia. Al ver como el cadáver del joven lucaba desesperadamente, gritaba y luego se desvanecía gradualmente hasta quedar inmóvil, la expresión de Song Shui se volvió decepcionada. Vuelve al trabajo. El encargado de los cadáveres arrastró al joven de vuelta a su oficina y reanudó su comida. Atormentado por los hermanos, al menos podía comer hasta saciarse. Una vez que el encargado se marchó, Lin Ming recuperó el azúcar de huso y se dirigió a Song Shui, ya lo has estudiado lo suficiente, ¿no? Song Shui había comenzado a anotar en silencio sus hallazgos. Bien, entonces siéntate ali y observa mi actuación. Lin Ming ocupó el lugar de Song Shui junto a la caja registradora. Media hora más tarde, la puerta sonó al abrirse. Pero la entrada estaba vacía, sin nada. Song Shui levantó la vista, desconcertada. Lin Ming activó silenciosamente su visión de rayos X efectivamente, veo una forma espiritual transparente flotando hacia las vitrinas, contemplando qué tomar. Lin Ming se acercó, infundió su mano con energía espiritual y le dio un ligero golpecito al espíritu transparente. ¿Te apetece algo, amigo? El espíritu se sobresaltó y miró a Lin Ming con asombro. ¿Puedes verme? Lin Ming sonrió. No solo puedo verte, también puedo golpearte. Pum. Lin Ming derribó el espíritu con un puñetazo, luego se abalanzó sobre él, sacó el cuchillo de cocina que había conseguido en el hotel y lo apuñaló salvajemente. Capítulo 22, Lin Ming, ¿eres el protagonista? Desde la perspectiva de Song Shui, era como ver a Lin Ming actuar como un loco, agachado en el suelo, presionando su mano contra el aire y apuñalando frenéticamente el vacío. Al poco tiempo, aspiró bruscamente, con el rostro contorsionado en éxtasis, incluso temblando ligeramente. Sin embargo, era palpable que su aura se había vuelto ligeramente más fuerte. Se sentía algo así como un aumento de nivel. Lin Ming había subido de nivel. Etapa 6 de cultivo de chi 18% completado. ¿Quién hubiera pensado que esta energía fantasmal de la muerte podría ser tan abundante? Cuando se levantó, Song Shui le preguntó con curiosidad, ¿estabas practicando algo? Ocupé de tus asuntos, lo espidó Lin Ming con una mirada. Song Shui puso los ojos en blanco con exasperación y murmuró entre dientes, ¿a qué estás llegando? Al ver su desafío, Lin Ming adoptó un tono altivo, pequeña, mi mundo está más allá de tu comprensión. Song Shui sonrió levemente, ¿recuerdas el ordenador de nuestra familia? Por supuesto. ¿Por qué? Lin Ming parecía totalmente indiferente. Encontré los torrents que descargaste en él. ¿Nunca imaginé que tus gustos fueran tan salvajes? Song Shui lo miró con una media sonrisa. La expresión de Lin Ming se congeló, invadiéndolo la incredulidad. ¿Cómo los encontraste? Lo bortado antes de salir de casa. Song Shui no ofreció ninguna explicación, sino que respondió con un tono cortante en su voz, eres un niño, mi mundo está más allá de tu comprensión. Nunca imaginé que te gustaran las mujeres casadas. Y maduras, además. No me extraña que solías mirar a la tía de nuestro vecino con una mirada tan inapropiada. Lin Ming carraspeó torpemente y apartó la cabeza para ignorar a Song Shui.
Tinia que otra morada pudiera despeda sus deseos perversos y tentarlo a enviarla al estandarte de las 10,000 almas. Song shue de yo de provocarlo y cambio de tema, ¿crees que en este mundo podría haber técnicas de cultivo inmortal? Ni idea. Lo que se es que hay todo tipo de habilidades que pueden hacer increíblemente poderoso, explicó Lin Ming. Oyala existir en los sistemas, suspiro Song shue, claramente familiarizada con la influencia de las novelas online. Lin Ming replicó irritado, sigu cenando. ¿Qué parte tise parisa un protagonista? ¿Cómo así te fuera dar un sistema? Entonces, ¿tú eres el protagonista? ¿Esa habilidad especial que tienes es un sistema? Preguntó Song shue de repente con seriedad. Así que estabas esperando esto. No preguntes. Definitivamente no es un sistema, y desde luego no puedo decírtelo. Oh, tranquilo. Tampoco soy un reencarnado ni un viajero del tiempo. Lin Ming se apresuró a añadir, interrumpiendo a Song shue antes de que pudiera indagar más. Song shue se relajó visiblemente. Mientras no seas un viajero del tiempo ni un reencarnado, no pasa nada. A esos protagonistas les encanta meterse en relaciones incestuosas. Me daría pánico despertarme un día y encontrarme en tu cama, obligada a presentarte a todas mis novias, incluso a sus madres tendrían que seguir su ejemplo y gestionar tu harén por ti. ¿Qué demonios sueles ver? Preguntó Lin Ming, genuinamente sorprendido. Incluso consideró revisar el historial de navegación de Song shue, ya que parecía consumir más contenido explícito que él. Song shue no respondió, solo señaló hacia la entrada, Xiaomingzi y es hora de atender a los clientes. Fuera de la tienda, entraron 3 niños pequeños. Con mochilas colgadas al hombro, era evidente que acababan de salir del colegio. Se agolparon en el mostrador, con la mirada fija en las estanterías. Estos 3 niños fantasmas no eran muy mayores, solo tenían unos 10 años. Uno tenía un gran corte en la garganta, una herida que parecía una boca. De hecho, era una boca, ya que cuando hablaba con sus compañeros, la herida de su cuello se abría y se cerraba, produciendo sonido. Los otros 2 niños fantasmas tenían heridas espantosas, uno tenía una daga clavada entre las cejas y la sangre le corría por la cara, al otro le habían abierto el pecho y le faltaban el corazón, el hígado, el beso, los pulmones y los riñones. Los niños fantasmas, de mirada aguda, no mostraban ningún signo de problemas y parecían genuinamente interesados en comprar. Lin Ming no vio necesidad de actuar precipitadamente. El niño fantasma con la daga atravesando la cabeza miró a Lin Ming y lo preguntó, ¿me gustaría comprar una pirulita de calavera? ¿Los fantasmas también creen en comer lo que quieres llegar a ser? Lin Ming reflexionó sobre esto y luego se volvió hacia los otros 2 niños fantasmas. ¿Y vosotros dos? El niño fantasma con la garganta cortada dudó. Supongo que tomaré un caramelo de uso. Oh, del tipo sin un centavo. Mientras tanto, el niño fantasma destripado llamó a Lin Ming con un furtivo movimiento del dedo. Curioso, Lin Ming se agachó para acercarse. El fantasma destripado susurró, tráeme un paquete de cigarrillos. No digas nada o te denunciar. Lin Ming se enderezó, echó un vistazo al fantasma destripado y luego le dio una bofetada en la cara, pequeño mocoso. ¿Qué edad tienes para estar fumando? ¿No sabes que es malo para la salud? Dena los pulmones, ¿entiendes? El fantasma del niño destripado se tambaleó por el golpe y celoso, yo no tengo pulmones. Claro, ese me había olvidado. Lin Ming miró fijamente el fantasma del niño destripado y luego le dio otra bofetada en la otra mejilla, gruñendo, aún así no deberías fumar. Ve a buscar a tus padres. Los 3 fantasmas infantiles se sobresaltaron, presa del pánico. No esperaban que lamara a sus padres. Pero ¿por qué babasiba mientras decía eso? Los 3 niños fantasmas temblaron, intercambiando miradas nerviosas mientras debatían su próximo movimiento. De repente, el que tenía el cuchillo clavado en la frente se puso firme. Escrutó a Lin Ming de arriba abajo. Espera, Daijo. Eres un forastero. ¿Qué te de derecho a interferir en nuestros asuntos? El pequeño mocoso era rápido de entendimiento. Lin Ming se fijó en el cuchillo que tenía clavado en la frente, le habían partido el cráneo. Los otros 2 fantasmas infantiles también se recuperaron. Su aura fantasmal se disipó lentamente mientras miraban con ferocidad a Lin Ming. Casi se habían dejado intimidar. Un forastero, habían mostrado misericordia al no devorarlo directamente. ¿Cómo se atrevía a entrometerse en sus asuntos? Entrega los cigarrillos ahora mismo o te cámara. En siquiera levas uniforme, tu muerte no tendría sentido.
Bruno el imaginativo niño fantasma, apretando los dientes. Lin Ming respondió con sinceridad, ¿de verdad no vais a llamar a vuestros padres? Basta de tonterías. Preferimos morir antes que llamarlos. Bruno el niño fantasma destripador. Está bien, cedió Lin Ming. Los ojos del niño fantasma imaginativo se iluminaron. ¿Estás dispuesto a traernos cigarrillos? No, voy a ayudaros a morir. Lin Ming mató a los tres niños fantasmas de un solo golpe. Esos mocosos no eran dignos de entrar en su estandarte de los días mil almas. Los tres niños fantasmas eran completamente débiles, incapaces de resistirse. Incluso juntos, no podían otorgarle a Lin Ming en un solo nivel. Sin embargo, sus mochilas contenían algunos objetos valiosos. Varios libros de texto, chino, matemáticas, historia, biología. Lin Ming los hojeó casualmente. Descubrió que el plan de estudios de chino dentro del extraño juego se parecía el del mundo exterior, con escritos de figuras literarias del reino del juego, junto con algunos poemas y prosas bastante mediocres. Las matemáticas cubrían la aritmética estándar, aunque los problemas tenían un giro macabro. Por ejemplo, dado un agujero perforado en la frente de Xiaoming, su pequeño Xiaoming seccionado y 100 cubic centímetros de agua inyectados en su cráneo por segundo, mientras que 80 cubic centímetros de sangre se drenaban por debajo, cuando se reemplazaría por completo el suministro de sangre de 2000 cubic centímetros de Xiaoming por agua? La historia resultó ser bastante significativa, ya que detalaba el pasado del mundo dentro del extraño juego. Lin Ming tenía la intención de estudiarla detenidamente. La biología se asemejaba a un manual de matadero, con diagramas detallados de sujetos vivos. Describía que zonas producen carne sabrosa, cuáles eran más duras, los puntos más vulnerables y los métodos para atormentar a los forasteros. Más allá de esto, había puntos. Puntos tangibles. Capítulo 23, Los registros del libro de historia. En el momento en que Lin Ming vio los puntos, se despertó su interés. Lo que más lo intrigaba eran estos puntos, claramente el sistema monetario del juego extraño. Cada punto tenía la forma de una moneda. No estaba claro cuál era el anverso un lado tenía un número que indicaba su denominación, mientras que el otro presentaba un grotesco rostro demoníaco. Lin Ming los manipuló brevemente eran bastante agradables, suaves al tacto y con el peso justo, algo que recordaba a esas baratillas hechas a mano para ciertas personas en el mundo real. La denominación más pequeña era de 1 punto, la más alta de 80 puntos, con un total de 120 puntos. Lin Ming había trabajado duro durante horas para superar el juego, defendiéndose de las quejas de los clientes e incluso ganando los elogios de sus superiores solo para ganar 100 puntos. Ahora, al eliminar 3 espíritus menores, había conseguido todo eso. Esto demostraba que el agotador horario de trabajo 996 nunca era una bendición, la riqueza solo se podía obtener mediante el saqueo y la explotación. Lin Ming absorbió los puntos con indiferencia. Estas fichas no se formaban a partir de energía estancada lo que él denominaba absorción en realidad los transfería a esa interfaz similar a un panel. Al tratarse de un juego extraño, naturalmente contaba con una interfaz de jugador. La interfaz mostraba la silueta humana de Lin Ming, junto con su nombre, nivel y diversas estadísticas, muy similar a la pantalla de datos personales de los juegos de Blue Star. Su rango actual era espectro etapa, espectro, fantasma, demonio, rey fantasma. Puntos, 224. Habilidad, sustituto del demonio. Buzón, vacío. Solo se mostraban estos pocos datos, no se mostraban más detalles. Lin Ming no tenía ni idea de cómo se determinaban estos reinos. Sentía que su fuerza real debía superar la de un fantasma. A su lado, Song Shui vio como los puntos desaparecen de la mano de Lin Ming y de repente se le ocurrió una idea, y sacó unos cuantos objetos en el buzón antes de cerrar la sesión. ¿Crees que pasaría algo? No pasará nada si estás conmigo, ¿por qué? Espera, casi se me olvida decírtelo. ¿Por la flor del campus? ¿A quién crees que estás llamando así? Lin Ming comenzó a explicarlo, pero de repente maldijo entre dientes. Cal 8. Atrevida mencionar esas 4 palabras otra vez y grabar tu semilla en un disco para tus padres, para que puedan apreciar tus aficiones, dada Song Shui le repugnaba igualmente el término belleza pura de la escuela, ya que lo evocaba a esas bellezas de hielo de las novelas románticas, personajes que despiertan habilidades de niveles para deslumbrar a las masas y que acaban siendo las devotas peritas falderas del protagonista. Hay que decir que los métodos de Song Shui superaron con creces las expectativas de Lin Ming. No tenía ningún deseo de malgastar palabras con esta mujer.
Abrió el libro de historia y comenzó a examinar la historia mundial del juego extraño. Lin Ming no sabía si el sistema educativo de este mundo también seguía un enfoque de enseñanza por niveles. Pero los registros del libro de historia eran notablemente completos. El mundo del juego extraño había sido una vez un reino perfectamente normal, ordenado y estructurado. Tanto su tecnología como sus sistemas sociales guardaban un parecido asombroso con Blue Star. Lin Ming incluso sospechaba que podría tratarse de un universo paralelo o una proyección del mundo real. El libro de historia registraba que este mundo había funcionado normalmente en el pasado, al igual que Blue Star. Entonces, un día, apareció la primera animalia. Sí, este mundo no fue invadido por el juego de las animalias, sino por una animalia genuina. Esta primera animalia fue un peatón inocente, atropellado por un conductor ebrio mientras hacía compras una noche. Justo cuando todos creen que el peatón estaba completamente muerto, el cadáver en el charco de sangre se levantó, mató al conductor responsable y comenzó a cazar a los espectadores. La animalia no temía ni a las armas de fuego ni a los poderosos ataques físicos. La gente probó todos los métodos imaginables, sufriendo inmensas bajas, pero no logró destruirla. Sin embargo, al final, murió por su propia cuenta, pereciendo al amanecer del día siguiente, después de que saliera el sol. Solo entonces la gente se dio cuenta de que la animalia temía la luz del sol. Justo cuando pensaban que el peligro había pasado, comenzaron a aparecer una segunda, tercera, cuarta, innumerables animalias de este tipo. Emergiendo de la oscuridad, mataron sin piedad hasta el amanecer, cuando perecieron. Esto obligó al mundo a imitar los tiempos antiguos imponiendo un toque de queda nocturno. En cuanto el sol se ponía en el horizonte, la gente corría a casa y cerraba puertas y persianas. Lo más absurdo era que, incluso entonces, los capitalistas seguían enviando a sus empleados a casa con ordenadores portátiles para hacer horas extras, sugiriendo incluso, estarás mucho más cómodo trabajando desde casa, ¿por qué no haces unas horas extras? Así, lo que debería haber sido la felicidad del teletrabajo se convirtió en un infierno laboral para las masas. En tales conditions, innumerables trabajadores acabaron sucumbiendo. Algunos saltaron desde edificios otros buscaron lo sobrenatural para acabar con sus vidas. Sin embargo, fueron precisamente estos suicidios los que revelaron las condiciones para convertirse en sobrenatural. Resentimiento. Aquellos que murieron llenos de amargura se transformaron casi invariablemente en seres sobrenaturales, dispuestos a vengarse de sus antiguos empleadores. Una vez que la gente comprendió las circunstancias que llevaron a tales transformations, el mundo comenzó a desmoronarse. Algunos se transformaron deliberadamente en animalias por la emoción. Otros eligieron la conversión, creyendo que las animalias alcanzaban la inmortalidad. Pero, ¿cómo podían los seres vivos transformarse en animalias sin consecuencias? En primer lugar, el intenso resentimiento corrompió a sus mentes, volviendo a las animalias paranoicas y irracionales. Con el tiempo, se sumieron aún más en la locura. Especialmente cuando se enfrentan a los vivos, estas entidades se ven consumidas por un deseo insaciable, acosando perpetuamente a los vivos. Justo cuando este mundo estaba completamente sumido en lo grotesco, descendió la niebla. En el instante en que apareció la niebla, todos los seres grotescos oyeron una voz misteriosa. Esa voz anunció la llegada del juego grotesco, informándoles de que se habían convertido en NPC dentro de este juego y que podían invitar a otros jugadores a unirse. Lin Ming había asumido que su propia estrella azul era el primer mundo desafortunado en ser blanco del juego anómalo. Sin embargo, resultó no ser así. Los registros históricos revelaron que el juego anómalo había descendido siglos atrás. Innumerables jugadores perecieron durante ese tiempo, pero la estrella azul no tenía registros de hielo. Parecía que otros mundos también habían sufrido a sus estragos. Presumiblemente, solo después de que un mundo fuera completamente devastado, la estrella azul se convirtió en el siguiente objetivo. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos extraños juegos? ¿Transformar todos los mundos en reinos bajo el control de las extrañas entidades? Lin Ming consultó los libros de historia, pero no encontró ninguna mención al respecto. Parecía que ni siquiera las propias entidades extrañas lo sabían. Lin Ming recordó un punto mucho más crucial. ¿Podían las entidades extrañas procrear? De lo contrario, estos libros destinados a transmitir el conocimiento cultural a la siguiente generación no tendrían ningún sentido. Después de todo, esos niños fantasmas debían de existir desde hacía siglos, ya que eran inmortales. ¿Qué conocimientos podían carecer? Lin Ming estaba ansioso por preguntarle al gerente, pero antes de que pudiera moverse, dos fantasmas entraron desde fuera.
Uno lavaba un delantal y sostenía una espátula, pareciendo un marido domesticado cocinando en casa. La otra era una mujer sexy con mucho maquillaje que apestaba a perfume. Al entrar, no comprarán nada, sino que comenzarán a inspeccionar el lugar. A Lin Ming se le ocurrió una idea. ¿Buscana alguien? ¿Un alma viviente? El chef doméstico se quedó paralizado al ver a Lin Ming, y luego sus ojos brillaron con avaricia. ¿On no tienes uniforme? Je. La mujer glamurosa se acercó a Lin Ming con paso firme, con sus largas piernas llenas de cicatrices. Era evidente que la pareja estaba allí por otra cosa, pero ahora habían olvidado su objetivo y solo pensaban en devorar a Lin Ming. Lin Ming levantó su libro de texto a modo de recordatorio. ¿Están aquí buscando a un niño? La mención de un niño hizo que los dos fantasmas recuperaran ligeramente el sentido común. El amo de casa frunció el seno. ¿De quién es ese libro? ¿Del niño pequeño con el cuchillo clavado en la cabeza? ¿Es ese tu hijo? Replicó Lin Ming. Sí. ¿Es joya? Yo mismo así la clave. Con firmeza, precision y crueldad. Su muerte fue totalmente agonizante. El marido ama de casa es rigodio, alardeando de su destreza con el cuchillo. Capítulo 24, ¿No temes a la muerte? A Songchuela costaba comprender de que había que estar orgulloso. Pensaba que ese uno podía morir sin sufrir un solo gol, eso sí que sería digno de presumir. Pero, por otra parte, teniendo en cuenta estas mentes extrañas y trastornadas, no era del todo incomprensible. Lin Ming dirigió su mirada a la seductora mujer. ¿Cuál es tu hijo? No tengo hijos. Estoy aquí para encontrar a mi hermano, respondió la seductora mujer, echando su cabello hacia atrás con coquetería. Sé más específica. ¿A qué hermano buscas? ¿A uno humano o a otra cosa? Lin Ming miró instintivamente entre sus piernas. Todas estas raíces eran bastante anormales, tenía que preguntar con precisión. Pero Songxue miró a Lin Ming y pensó que parecía aún más desquiciado que los fantasmas. La mujer se levantó la falda, balanceando las caderas mientras emitía una risa estridente. Mi hermano está aquí mismo. Por supuesto que estoy buscando a mi hermano real, al que le he arrancado el corazón, el hígado, el beso, los pulmones y los riñones. Songxue se quedó mirando la pequeña cita, completamente atonida. Mis disculpas, Lin Ming. Te malinterpret. Había hecho todo lo posible por seguir la lógica del fantasma, pero aún así se había quedado corta. Lin Ming miró a Songxue, satisfecho de que no hubiera mostrado falta de respeto a sus invitados, antes de volverse hacia los dos fantasmas, las amenazas no funcionaron. Además, les sugiero que reúnan a toda su familia para discutirlo. Esos niños corren un grave peligro. ¿Qué peligro? ¿Quién ha traído este peligro? ¿No sabéis que son alumnos de la escuela primaria del infierno? El marido ama de casa tenía una morada de destino. Claramente, esta escuela primaria del infierno debía de ser un lugar formidable, capaz de proteger a sus alumnos. Mientras tanto, la glamurosa mujer dejó que su falda cayera en su sitio y se acercó deliberadamente a Lin Ming, con los ojos delineados con sombra de ojos rosa, fijos en él. Guapo, no los habrás capturado, ¿verdad? No digas que no te lo advertí. Tengo muchos amigos, ¿sabes? Los ojos de Lin Ming se iluminaron. Sí, los capture. Llama a tus amigos. Llamalos a todos. El rostro de la sexy mujer se volvió instantáneamente gélido, y un frío mortal se filtró por sus labios rojos. Eres realmente arrogant. Me dan ganas de devorarte. ¿Quién no lo es? Date prisa y llamalos, instó Lin Ming. No se me de muy bien llamar a la gente, pero soy bastante hábil haciendo que otros llamen. ¿Quieres intentarlo? La seductora mujer sacó la lengua, intentando lamer la mejilla de Lin Ming, con el rostro retorcido en una sonrisa repugnante. Put. Lin Ming los vio venir. Estos dos fantasmas no lo creen, así que apuñaló a la mujer seductora sin piedad. La mujer seductora se quedó paralizada, mirando su estómago. Descubrió una gujero ali, y una energía mortal salía a borbotones de esa pequeña abertura. Lo más perverso fue que Lin Ming respiró hondo, absorbiendo toda la energía mortal que se escapaba, y reveló una mirada de satisfacción. Entonces. Splash 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 splash. El cuchillo de Lin Ming se clavaba y se sacaba del cuerpo de la seductora mujer. Ella se convulsionaba violentamente, con el rostro contorsionado por el dolor. Por favor, no puedo más, te lo ruego, ah. Cuando se trataba de provocar gritos, Lin Ming poseía una considerable experiencia. Solo después de drenar hasta el último rastro de energía mortal de la mujer se sintió ligeramente satisfecho.
Volviendos hacia el marido ama de casa, le dijo friamente, trae aquí a tu mujer y a tu hija. El marido ama de casa estaba petrificado por el adorador hora que emanaba de él, completamente desconcertado por el motivo por el que un simple fantasma podía ser tan adorador. El fantasma retrocedió a toda prisa, tropezando y cayéndose varias veces antes de que su espalda se estrellara contra la puerta de la tienda. Temblando, buscó a tientas el pomo de la puerta. Bueno, la niña ha muerto, pero siempre podemos tener otra. Me voy entonces. Con eso, empujó la puerta y huyó. Caramba! Lin Ming se dio cuenta entonces de que había exagerado y se apresuró a seguirlo. Pero cuando salió corriendo de la tienda, el padre ama de casa ya había desaparecido en la espesa niebla, dejando a Lin Ming furioso por dentro. Su intención era parecer formidable y asustar al padre ama de casa para que lamra a refuerzos. En cambio, lo había asustado hasta convertirlo en un cobarde. Aun así, las últimas palabras del amo de casa contenían información crucial. ¿Estos fantasmas podían reproducirse? Desconcertado, Lin Ming regresó a la tienda de conveniencia en ruinas. Song Shui lo miró con una expresión compleja. Te estás volviendo cada vez más extraño. Gracias por el cumplido, respondió Lin Ming, aceptando la valoración con la indiferencia propia de un cultivador oscuro. De vuelta detrás del mostrador, observó a Song Shui estudiar detenidamente la mecánica del inquietante juego. Pasó una hora entera sin que el amo de casa regresara con refuerzos. Parecía que realmente se había asustado. Durante ese tiempo, Lin Ming había hojeado los libros de biología que pertenecían a los tres niños fantasmas, con la esperanza de descubrir por qué los fantasmas podían reproducirse. En cambio, había aprendido métodos para apuñalar a alguien 80 veces sin matarlo, junto con 123 técnicas para desmembrar a los vivos. El tiempo pasaba lentamente. Mientras tanto, habían legado dos fantasmas más, ambos completamente normales, que no lograron despertar la más mínima emoción en Lin Ming. Cuando se acercaba la marca de las 12 horas, Song Shui miró a Lin Ming, que se estaba impacientando, y le preguntó, ¿vas a acabar con el gerente? ¿Te has dado cuenta? Preguntó Lin Ming sin apartar la mirada de la oficina del gerente. ¿Por qué no me dejas ayudarte? Preguntó Song Shui con total seriedad. Quiero probar que se siente al matar a un fantasma. ¿No tienes miedo de morir? Si la lucha se vuelve demasiado intensa y no puedo protegerute, podrías perecer. Advirtió Lin Ming. Song Shui se encogió de hombres. No importa. Si no domino más habilidades, también moriré en otros juegos. Además, estaba preparada para morir antes de entrar en este. Haber sobrevivido tanto tiempo ya es una victoria. Si puedo ganar más, genial se muero, no pierdo nada. Después de todo, le di una buena paliza a ese gerente cadáver. Lin Ming estudió a Song Shui durante un largo rato, satisfecho de que no estuviera presumiendo deliberadamente. Rápidamente le lanzó el cuchillo que tenía en la mano. Tú toma la iniciativa. Me servirá como una prueba útil. Song Shui estaba completamente atonida. Solo buscaba levantar la moral, esperando salir del paso con un pequeño corte. Nunca imaginó que Lin Ming le pediría que derrotara al espectro ella sola. Aun así, no se negó de pleno, sino que preguntó con cautela, ¿este espectro es particularmente formidable? Yo los mato sin esfuerzo, pero para ti serán invencibles. Así que debes elaborar una estrategia, a provocar tu oportunidad y golpear para matar. Advirtió Lin Ming. Song Shui bajó la cabeza pensativa y luego miró la pila de mercancías en la estantería. Se acercó, cogió un gran paquete y lo tiró delante de la puerta de la oficina del gerente, lanzando un grito agudo. ¿Qué estás haciendo, destruyendo todas las mercancías? Luego, bajo la mirada divertida de Lin Ming, se agachó rápidamente entre los productos esparcidos, fingiendo recuperarlos frenéticamente. El gerente rompió al oír el alboroto. Al ver el suelo cubierto de mercancía, rugió furioso. ¿Qué demonios está pasando aquí? Gerente, no fui yo. De verdad, no fui yo, dijo Song Shui levantando su rostro banado en lágrimas y llorando lastimosamente. El gerente de cadáveres, recordando como esta mujer lo había golpeado anteriormente hasta someterlo, naturalmente buscó venganza. Se acercó amenazadoramente y extendió la mano para agarrar a Song Shui por el cuello. ¿Intentas enganarme? Si no lo haces, ¿por qué estás recogiendo las cosas? Yo. Put. Capítulo 25, Salir de la mazmorra, Asentamiento. El cuchillo de cocina que Song Shui había ocultado en su manga se hundió firme, preciso y despiadado en la garganta del administrador de cadáveres. El cuerpo del administrador de cadáveres se tensó al instante mientras se escapaba una gran cantidad de energía mortal.
pero no estaba muerto. Al darse cuenta de que lo habían engañado, rojo enloquecido, maldita desgraciada. Es la segunda vez que me hears. Te matar. Las reglas no prohibían dana al administrador, por lo que, aunque son lo apuñalara, las reglas no liberarían. El administrador solo podía defenderse usando su propio poder. Al ver que su golpe no lo había matado, sino que había enfurecido al gerente cadáver, Sonchue sintió miedo, pero no huyó. En cambio, reunió desesperadamente todas sus fuerzas y utilizó el cuchillo de cocina para cortar el cuello del gerente cadáver. El cuchillo de cocina era, sin duda, una herramienta para lidiar con fantasmas y monstruos, pero no era un arma invencible. El administrador de cadáveres era sin duda una entidad vengativa a nivel espiritual, que ejercía autoridad sobre la tienda de conveniencia en descomposición, y no era fácil de matar. El uniforme de trabajo de Song Shui normalmente la protegía de la interferencia arbitraria de los fantasmas. Sin embargo, cuando intentó dana al administrador de cadáveres, la autoridad de la tienda la manipuló y la interrumpió a través del uniforme. Song Shui sintió que su cuerpo estaba atado por una fuerza peculiar, que lo arrebataba por la fuerza su capacidad de resistir o atacar. Sabía que, en última instancia, había pagado el precio de su inexperiencia. El administrador de cadáveres estaba ahora enfurecido más allá de toda medida. Trasunto a Song Shui, sabalanzo sobre su rostro con un mordisco feroz, con todo su ser apostando a descomposición. Tenía la intención de morder. Morder. Esta mujer hasta matarla, obligándola a morir de la manera más ganas imposible. Mientras esa boca maloliente descendía, Song Shui sintió un intenso resentimiento, pero solo pudo mirar impotente, ya que ni siquiera podía cerrar los ojos. Justo cuando esa boca apestosa y de dientes amarillos estaba a punto de atacar, el administrador de cadáveres se congeló abruptamente. Song Shui miró fijamente al administrador de cadáveres, a pocos centímetros de distancia, con el rostro marcado por la incredulidad. Escape sabía que esta supuesta ruta de escape no sería sencilla, comentó Lin Ming mientras se acercaba, sosteniendo el estandarte de las 10,000 almas que emitía una niebla negra. Con una patada, envió por los aires el gestor de cadáveres, que seguía bajo el control de Wei Yuan. Desde el principio, todas las entidades fantasmales, incluidos Wei Yuan y el gestor de cadáveres, se habían fijado en el uniforme de trabajo, incluso presentándolo como el único medio de supervivencia. Pero desde la perspectiva de Lin Ming, ese tenía intención de jugar con alguien, porque había de darle una pizca de esperanza? Se el macabro juego tenía como objetivo a los humanos de Blue Star. Esa era una pregunta que apenas necesitaba respuesta. Lin Ming sabía poco sobre las habilidades del administrador de cadáveres, pero no tenía ningún reparo en celar a la criatura dentro del estandarte de las 10,000 almas. Con una suave sacudida, 4 generals fantasmales emergeron inmediatamente del estandarte de las 10,000 almas, arrastrando al administrador de cadáveres al interior. Ahora llegaba el evento principal. Lin Ming colocó el estandarte ante él, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó el proceso de refinamiento. Mientras tanto, Song Shui, inmovilizada, yacía a sus pies, hermosa y cálida. Lin Ming canalizó continuamente su energía espiritual hacia el estandarte de las 10,000 almas. El estandarte se balanceó suavemente mientras su formación interna giraba sin cesar, refinando al administrador de cadáveres. El administrador de cadáveres se resistió con todas sus fuerzas, habiéndose liberado ya del control de Wei Yuan. Aunque perturbado por otros espectros, no podía activar sus propias habilidades. Como administrador, o más bien como espíritu vengativo, poseía una habilidad única. Control de cadáveres. Podía ordenar a cualquier cadáver, reanimándolo como su esclavo e incluso mejorando su destreza en el combate. Anteriormente, cuando varios cadáveres fueron llevados a la oficina, el administrador de cadáveres solo había consumido sus entrañas frescas, transformando sus caparazones externos en esclavos zombies. Ahora intentaba convocar a esos esclavos zombies para protegerse, pero el estandarte de las 10,000 almas cortó su comunicación y su invocación, haciendo que sus habilidades fueran completamente inútiles. Sentado dentro de la formación, la expresión del administrador de cadáveres se oscureció. Nunca había imaginado que su habilidad más potente pudiera quedar inutilizada. Al instante, trató de canalizar la energía de la muerte dentro de su cuerpo para resistir el refinamiento. Sin embargo, el golpe interior de Song Shui le había infligido heridas importantes. Ahora, al escapar la energía de la muerte de sus confines, su potencia se había reducido notablemente. Para colmo, 5 fantasmas, incluido Wei Yuan, interferían persistentemente, turnándose para desplegar sus habilidades y restringir sus movimientos.
Aunque el administrador de cadáveres luchó desesperadamente, no pudo resistir el poder del estandarte de las 10,000 almas. Poco a poco, se transformó en la forma de Lin Ming. Una vez que el administrador de cadáveres fue completamente refinado, los pensamientos de Lin Ming se agitaron. El estandarte de las 10,000 almas se balanceó suavemente y el administrador de cadáveres salió volando, quedando de pie, inexpresivo, ante Lin Ming. Sus heridas habían sido curadas por el estandarte y la energía de la muerte que había gastado anteriormente se había repuesto. Ahora se encontraba tan potente como cuando Lin Ming lo encontró por primera vez. Sin embargo, no albergaba hostilidad hacia Lin Ming o Song Shui. En cambio, bajo las órdenes de Lin Ming, invocó los dos cadáveres de la oficina. Song Shui, ahora libre de sus ataduras, retrocedió instintivamente al ver aparecer los cadáveres del joven y la anciana. Los ahora son mis esclavos cadáveres, afirmó Lin Ming con naturalidad. Song Shui dirigió su mirada hacia el estandarte de las 10,000 almas, que anicaba humo negro, con una expresión compleja. Muchacho, pareces un más inquietante que estos espectros. ¿No está mal, eh? ¿Asustada? Lin Ming sacudió suavemente el estandarte de las 10,000 almas y luego guardó al administrador de cadáveres y a los dos esclavos cadáveres. Song Shui frunció los labios. Yo estaba paralizada por el miedo y tú solo te concentrabas en cultivarte. ¿Qué había que temer? Lin Ming estaba a punto de seguir burlándose de ella cuando se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. De prisa y coge tus cosas. La insto. Una vez que se acaban, se acabarán. Guárdalas primero en tu buzón. Song Shui no se atrevió a discutir. Corrió hacia los contenedores de carga y comenzó a meter frenéticamente los artículos en su buzón. Pero el buzón tenía sus límites, solo 12 compartimentos en total, cada uno con capacidad para un solo artículo. Al ver que ella terminaba de recoger los artículos, pensó con pesar como meter más. Lin Ming recuperó rápidamente la cesta que el encargado de los cadáveres la había arrebatado a la madre y el hijo, cargó en ella todos los artículos del contenedor y luego la colocó en el buzón. Tan pronto como terminó, la inquietante voz del juego sonó en su oído, al tiempo que su cuerpo se volvía etéreo. Enhorabuena por completar la misión. Procediendo con la liquidación. Has sobrevivido 12 horas sin cometer ningún error. Plus 10 puntos. No has recibido ninguna queja de los clientes. Plus 30 puntos. Has ayudado a un compañero a completar su misión sin cometer ningún error, lo que ha garantizado que la tienda de conveniencia de King no recibirá ninguna queja. Plus 30 puntos. Te has ganado la aprobación del Corps Manager al evitar su evaluación negativa. Su calificación predeterminada ahora es positiva, plus 10 puntos. Has explorado el mundo del irigame y has adquirido un conocimiento significativo, plus 50 puntos. Has evadido con éxito la persecución del propietario del Death Hotel, plus 20 puntos. Puntuación final del jugador Lin Ming en esta phase, 150 plus 7 5 puntos. Calificación, SSS. Al resto, Lin Ming se sintió algo desconcertado. Así que las calificaciones de cada phase del irigame no se basaban en un sistema percentual después de todo. Pero, ¿qué significaba realmente esquivar la persecución del propietario del Death Hotel? Antes de que pudiera reflexionar más, el sistema comenzó a distribuir las recompensas. Enhorabuena por obtener una tarjeta de golpe crítico de puntos X1. Al usarla, los puntos de tu próxima liquidación se duplicarán aleatoriamente. Enhorabuena por ganar plus 100 de reputación. El sistema de reputación se ha activado con éxito. Enhorabuena por obtener el artefacto fantasmal moneda de la desgracia. Enhorabuena por obtener un fragmento de tienda de conveniencia en descomposición X1. Capítulo 26, Mi hermano es bastante introvertido. Las recompensas eran realmente abundantes. Lin Ming sabía que se vería obligado a cerrar sesión poco después de recibirlas, así que se apresuró a examinar este lot. La tarjeta de puntos críticos y el extraño juego tenían anotaciones, por lo que podía ignorarlas. La reputación era algo bastante útil. Al comprobar los detalles, Lin Ming se dio cuenta de que esta reputación equivalía esencialmente a la fama. Cuanta más gente te conociera, mayor sería tu reputación, naturalmente. Entonces, otros buscarían activamente acercarse a ti, invitar o incluso colaborar contigo, lo que desencadenaría eventos y instancias ocultos. Al igual que las celebridades en el mundo exterior, una vez que tu fama crecía, numerosos anunciantes, directores y similares llamaban a tu puerta. Lin Ming no podía entender de dónde habían salido esos 100 puntos de reputación. Sospechaba que probablemente estaba relacionado con la persecución del propietario del Hotel de la Muerte.
Y la casa de este propietario debía diversa que sabía que yuan y el just habían sido eliminados por él, verdad? Parecía que este extraño juego funcionaba como una instancia para los jugadores, pero para los nativos era un todo interconectado. El propietario del Hotel de la Muerte podía atravesar cualquier instancia para localizarlo. Parecía probable que se encontrara con ese propietario en alguna instancia futura. Hay que recordar que ese individuo era probablemente una entidad del nivel del rey fantasma. Dado el nivel actual de cultivo de Lin Ming en la etapa de refinamiento del chi, lo mejor sería evitar tal encuentro en un futuro próximo. Lin Ming no tenía tiempo para seguir reflexionando. Al ver que su cuerpo se volvía cada vez más tenue, comprobó apresuradamente la recompensa final. Fragmento de la tienda de conveniencia en decadencia. Este fragmento no significaba que la tienda de conveniencia se hubiera destrozado, sino que era un fragmento de mapa. Ahora toda la tienda de conveniencia pertenecía a Lin Ming, la había reclamado efectivamente. Así que había establecido un hogar dentro de este extraño mundo de juego? ¿Por qué no había recibido un fragmento después de conquistar el Hotel de la Muerte? ¿Por qué ese lugar todavía tenía un propietario, mientras que este ahora estaba sin reclamar? De alguna manera, este fragmento parecía más de lo que parecía. Debía de tener otras funciones, o quizás inconvenientes. Antes de que Lin Ming pudiera examinar sus propiedades, salió del juego. El y song shui se materializaron en la residencia de chicas. Habían pasado 12 horas ahora era de día, el segundo día. La habitación estaba vacía, con dos camas desnudas, incluso sin ropa de cama. Eran las dos compañeras de habitación de song shui. Al enterarse de que había sido seleccionada, habían huido del dormitorio. Al enterarse de que song shui había entrado en el juego, incluso habían recuperado sus sábanas y se habían mudado a otro dormitorio. Después de todo, ese lugar daba mala suerte. Sin embargo, las sábanas de la chica Chunyun de seguían ali. No estaba claro si no se había marchado o se simplemente las había abandonado por completo. En cuanto song shui se desconectó, corrió hacia el escritorio, cogió papel y lápiz y empezó a garabatear furiosamente. Lin Ming se inclinó para echar un vistazo. ¿Qué es esto? ¿Trabajando tan duro? ¿Acabas de salir de ese extraño juego y te pasas toda la noche haciendo los deberes? Song shui lo ignoró por completo, con la cabeza hundida en anotar las reglas del juego, sus propios pensamientos y técnicas operativas. Al ver como sus rápidas notas llenaban una página en poco tiempo, sin detenerse. Lin Ming no se molestó en intervenir. Justo entonces, oyó que se abría la puerta del baño y se volvió para mirar. Chenyun salió envuelta solo en una toalla, con sus delgados hombres y clavículas, sus brazos blancos como la nieve y sus largas piernas, incluso medio pecho, al descubierto, deslumbrantemente pálidos. Al ver a los hermanos, Chenyun se sobresaltó. ¿Ya estáis fuera? Imacham, seguid charlando. Yo me voy. Lin Ming asintió ligeramente a Chenyun antes de alejarse zancadas. Espera, espera. Podríamos anadarnos en WeChat. Chenyun apenas había llegado a la cama para coger su teléfono cuando Lin Ming desapareció de su vista. Poco después, Song Shui también terminó de escribir. Levantando su cuaderno, preguntó Lin Ming, comprueba si lo he entendido bien. ¿Dónde está? Ya se ha ido. Chenyun se paró frente al espejo, sin toalla, observando su propia piel voluptuosa y clara con un toque de decepción. Shui, soy tan desesperada? ¿Por qué tu hermano ni siquiera me agregó en WeChat? Song Shui le dio una palmada en el trasero a Chenyun. Deja de coquetear. ¿Alguien más sabe que entré en ese extraño juego? Sí. Cuando tú y tu hermano entrasteis en el juego, la supervisora del dormitorio os vio por casualidad. Intento alertar al equipo SWAT, pero la universidad lo silenció. Nos advirtieron que no difundiéramos tu situación, amenazándonos con medidas disciplinarias severas o incluso con la expulsión. Chenyun se sintió indignada, convencida de que la universidad se estaba extralimitando. El Estado reconoce la existencia del juego extraño, ¿por qué prohibir a los estudiantes hablar de él? Song Shui entendía el razonamiento de la universidad. El juego extraño era realmente formidable, pero a corto plazo no suponía una amenaza para el colapso del orden de la sociedad humana. Sin embargo, entrar en el juego extraño era una empresa inmensamente peligrosa y aterradora. Por lo tanto, se corría la voz de que alguien de la Universidad de Quan City había entrado en el juego y había muerto, afectaría gravemente las tasas de matriculación. Pero ahora las cosas eran diferentes. Song Shui había surgido.
Se había convertido en una auténtica jugadora del juego extraño. Por lo tanto, la universidad ya no ocultaría sus noticias. En cambio, la promocionarían ampliamente, convirtiéndola en el anuncio viviente de la institución. Incluso podrían nombrarla profesora especial para que compartiera sus experiencias en el juego y sus estrategias de éxito. Sin duda, esto catapultaría a la Universidad de Quan City a la fama, poniéndola a la altura de instituciones prestigiosas como Pekin y Tsinghua, o incluso elevándola a un estatus de clase mundial. Song Shui recordó la conducta de Lin Ming dentro del juego. Ese joven granuja debía de tener algún asunto desagradable que ocultar, por lo que no se listo inmediatamente cuando la nación reclutó para las fuerzas especiales. Pero mantenerlo oculto de esta manera tampoco era necesariamente seguro. Alguien debía ayudarla a mantener la tapadera. Con este pensamiento, Song Shui se volvió inmediatamente hacia Chen, no debes hablar nunca de mi hermano y de mi Nadia. No importa quien te pregunt, debes dejar que escape por mis propios maridos. ¿Entendido? ¿Por qué? Preguntó Chen, desconcertada. No recordaba que Song Shui fuera del tipo de persona que se quedara con todo el marido. Mi hermano es bastante introvertido. No le gusta llamar la atención, respondió Song Shui con frialdad. ¿Introvertido? Chen recordó la oferta que Lin Ming Lu había hecho anteriormente de organizar un matrimonio fantasma para Song Shui. ¿Introvertido? En hay mucho menos. Al ver la confusión de Chen, Song Shui la pellizcó la mejilla con impaciencia. Tengo aquí los códigos de trucos. Si quieres verlos, harás lo que yo te diga. De lo contrario, apretar tu gran trueno hasta que quede pleno. Ay. Chen aplaudió la mano de Song Shui con dolor. Está bien, estoy de acuerdo. Me estás matando. Solo entonces Song Shui soltó su hogar y añadió su veredicto, pequeña, tienes unos activos considerables. ¿De qué sirve ser grande a tu pequeño y guapo hermano no le gusta? Dijo Chen con de cara y sin inhibitions ahora que estaban solos. Después de criticar a Song Shui, Chen centró su atención en la guía del juego. Después de todo, ¿quién podía garantizar que algún día no acabarían en otro juego extraño? Al ver la joyer la guía, Song Shui sacó su teléfono para buscar los datos de contacto de la oficina. Tenía la intención de atreverse todo el mérito por haber superado la tienda de conveniencia en descomposición, y utilizarlo para ascender rápidamente en el escalafón, tal vez incluso llegar a los niveles más altos de la oficina. De esa manera, el Estado no se fijaría en Lin Ming en mucho tiempo, y él no tendría que vivir escondido para siempre. Lo más importante era que Song Shui sospechaba que Lin Ming se había involucrado en algunas prácticas poco ortodoxas. Aunque parecía formidable, ¿quién podía predecir posibles complicaciones futuras? Tenía la intención de provocar los recursos del Estado para mejorar rápidamente sus capacidades. Solo así podría ayudar a Lin Ming si alguna vez perdía el control. Después de todo, era su hermano. Capítulo 27, Involucrar al Jefe. Lin Ming regresó a su pequeño dormitorio dentro del recinto del cementerio. Comenzó a prepararse para la siguiente fase. Después de este incidente, estaba seguro de que para entrar en el extraño juego era necesario escribir el nombre de uno en la carta de invitación de otra persona. Pero las cartas de invitación no eran fáciles de conseguir. Anteriormente, cuando la gente las obtenía, publicaba videos cortos pidiendo ayuda, lo que permitía a Lin Ming ponerse en contacto con ellos en privado para comprar o confiscar las cartas. Ahora que el Estado había establecido canales de asistencia oficiales, todo el mundo recurría al gobierno y nadie publicaba videos cortos. Esto dejaba a Lin Ming sin ningún lugar donde encontrar invitaciones que confiscar. ¿Unirse al Estado? Eso le daría más oportunidades de entrar en el juego, además de privilegios en el mundo real y el apoyo de los recursos estatales. Pero las desventajas eran someterse al control del Estado y tener que colaborar con idiotas. Por tanto no se refería a las fuerzas especiales del Estado, sino a los jugadores normales del juego. Como el Estado había creado fuerzas especiales, no toleraría en absoluto el asesinato indiscriminado de inocentes. Tomamos este ejemplo, Song Shui y Lin Ming utilizando a esos tres tantos como sujetos de prueba en el juego estaría estrictamente prohibido por las fuerzas especiales. Incluso si se encontrara con un tanto que lo estorbara, no se lo podría hacer daño arbitrariamente, se requerirían esfuerzos de rescate. Lin Ming no temía nada más que la incompetencia. Por lo tanto, abandonó esta opción. Bueno, vimos que tienen que dejar los omniscientes internados. Resignado, Lin Ming cogió su teléfono para buscar videos, con la esperanza de encontrar a algún internado ingenioso cuyas ideas pudiera tomar prestadas. Al poco tiempo, se topó con un video intrigante.
Un reparador de pezuñas de burro. Después de estar retenido a la fuerza durante 5 minutos, Lin Ming finalmente recordó su verdadero asunto y reanudó su búsqueda. Esta vez, encontró algo más relevante. Un jugador había publicado un mensaje, también preguntando sobre los métodos que debía seleccionar el juego. Debajo, mucha gente comentaba activamente. Algunos sugerían que el bloguero rezara a Buda. Otros sugerían que rezara a los fantasmas. Luego estaban las almas completamente depravadas que sugerían que el bloguero se suicidara. De esa manera, él mismo podría convertirse en un fantasma. ¿Por qué molestarse con el extraño juego? Más valía convertir el mundo entero en algo extraño. Al leer esto, Lin Ming tuvo una revelación. El suicidio estaba obviamente fuera de discusión. Lo que llamó la atención de Lin Ming fueron las palabras convertirse en un fantasma. Recordó el libro de historia que había visto antes en el extraño juego. En él se afirmaba que las personas de ese mundo se convertían en fantasmas porque albergaban un intenso resentimiento y arrepentimiento en el momento de la muerte. Podría ser que solo aquellos linos de una amargura y un resentimiento tan poderosos atrajeran invitations al inquietante juego? Lin Ming recordó haber recibido la invitación al Hotel de la Muerte. En ese momento, estaba consumido por la frustración y el resentimiento, incapaz de cultivar sus artes marciales a pesar de poseer las técnicas. Para verificar su hipótesis, Lin Ming comenzó a buscar en internet videos de otros jugadores. Muchos jugadores, instintivamente, grabaron videos cortos pidiendo ayuda después de recibir las invitaciones, por lo que fue sorprendentemente fácil encontrar numerosos ejemplos. Al estudiar a estos jugadores invitados, Lin Ming se dio cuenta de que sus publications y videos en plataformas de formato corto eran consistentemente negativos. Algunos se quejaban de sus familias de origen. Otros se lamentaban de sus maridos o esposas. Otros maldicen a sus jefes. Se podría decir que en una sola alma vivía una vida libre de conflictos. Una mirada de satisfacción se extendió por el rostro de Lin Ming. Estaba seguro de haber comprendido la clave para entrar en el extraño juego. Resentimiento. Resentimiento. Al igual que esos drones de cuello blanco que perecieron primero en esos extraños reinos, solo esa amargura podía dar acceso a lo extraño. Al darse cuenta de esto, Lin Ming comenzó a tramar cómo cultivar su propio resentimiento. Pero ahora que podía cultivarlo, se sentía muy animado, incluso tenía esperanzas en el mañana. ¿Dónde diablos encontraría resentimiento? Ding dong. El teléfono de Lin Ming sonó. Su jefe estaba enviando un mensaje por WeChat. Estás despedido. Recoge tus cosas y vete inmediatamente. Caramba. Todo lo que pudo decir fue un sincero gracias, jefe. Lin Ming envió al instante un mensaje emocionado. ¿Por qué me despiden? He estado haciendo un trabajo estupendo. Esperaba que su jefe lo insultara, o incluso que fuera en coche darle una buena reprimenda. Su jefe lo envió rápidamente un mensaje de voz, rebosante de furia. ¿Te atreves a preguntar? ¿No tienes ni idea de cuántas ofrendas han desaparecido últimamente del cementerio de Dongshan? Hemos recibido múltiples quejas. Pero nadie ha visitado el cementerio para hacer ofrendas en medio año, respondió Lin Ming en voz baja. Inmediatamente después, veo aparecer la otra parte está escribiendo en la ventana de chat de WeChat. Sin embargo, pasaron 3 minutos completos sin que llegara ningún mensaje nuevo. 5 minutos más tarde, llegó otro mensaje de voz, entonces eso demuestra que eres negligente en tus funciones. Si ni siquiera sabes cuando viene alguien a presentar sus respetos, ¿para qué serves? Señor, el cementerio tiene cámaras de seguridad. ¿Compruebo las imágenes para ver si ha habido visitantes recientes? Replicó Lin Ming. Pero después de enviar el mensaje, Lin Ming sintió que algo no iba bien. ¿Por qué no sentía ira alguna? En cambio, me divertía bastante, como si estuviera burlando de un perro. Las palabras escribiendo volvieron a aparecer junto al nombre del gerente, seguidas de otro prolongado silencio. Finalmente, el superior, probablemente abrumado por la rabia y la vergüenza, espito, necesito una razón para despedirte? Largad cuando te lo digo. ¿Sabes que tengo contactos en la comisaría? Podría mandarte directamente a la cárcel. Superior, esto constituye una amenaza. He hecho capturas de pantalla. Esta vez, el superior permaneció completamente en silencio. Curioso, Lin Ming insistió, superior, ¿seguaje? Un signo de exclamación rojo. Mientras tanto, en una oficina en algún lugar de la ciudad de Quan, la jefa golpeó furiosa su teléfono contra la mesa. Ese maldito bastardo. ¿De verdad cree que no puedo ocuparme de él?
Como se atreve a hablarme así? Frente a ella, un anciano sentado en el sofá la miraba desconcertado, Sabrina nieta, quien te ha enfadado tanto? Ese desgraciado que está de guardia en el cementerio de Dongshan. Como se atreve a hablarme así? ¿Ha olvidado como me suplicó que me hiciera cargo del cementerio? La furia de la líder crecía con cada palabra. El anciano se puso tenso, Dios mío. ¿Significa esto que mi oportunidad de cuidar el cementerio se ha echado a perder? Por Dios, ¿por qué tanta prisa? Dije que te ayudaría y lo hair. ¿Acaso ese chico cree que puede poner el mundo patas arriba? En I hablar. Me tien furioso. Ese sinvergüenza pagará por esto. No cederá, ¿verdad? Encontrar a dos chicos para que se disfracen de fantasmas y lo asusan en plena noche. Si eso no funciona, encontraremos a otros dos para darle una buena paliza, golpearlo hasta que no pueda valerse por sí mismo. El jefe cogió su taza de té y bebió un sorbo para calmar su aire. Después de todo, lo que parecía una tarea sencilla, de la que incluso podría presumir ante sus familiares de su ciudad natal, se la había arrebatado un don Nadia. ¿Quién podía soportar eso? Toc, toc, toc. Alguien llamaba a la puerta. Un furioso, el jefe gritó, ¿quién es? No hubo respuesta. El jefe se enfadó un más y gritó dos veces más, pero siguió sin obtener respuesta. Maldita sea. Hoy todo el mundo está en mi contra? Esperada que diga lo que tengo que decir. La jefa se abalanzó hacia la puerta, la abrió de un empujón, dispuesta a soltar una avalancha de insultos. Pero el pasillo estaba desierto. Solo había una carta en el suelo, dirigida a ella. Había manchas de sangre por todo el papel. Una invitación a un juego extraño. La jefa se desplomó en el suelo con un golpe sordo, con el rostro pálido. Capítulo 28, El Escuadrón de Fuerzas Especiales de mi hermana. Lin Ming seguía sin saber que su plan ya había tenido éxito, solo su superior había sido enviado al extraño juego. Continuó tramando formas de acumular resentimiento y frustración. Los días pasaban así. Lin Ming no había encontrado una solución cuando vio la noticia de que Song Shui se había unido al Escuadrón de Fuerzas Especiales y se había convertido en su capitana en funciones. ¿Qué demonios? Su hermana mayor se había unido a un departamento oficial y se había convertido en la capitana de las Fuerzas Especiales? Debía de ser por la información registrada por esa maldita tienda de conveniencia. Lin Ming sabía que las personas invitadas anteriormente por las Fuerzas Especiales de la Oficina de Animalias eran todas personas que habían escapado por poco del juego. Ahora entendía que unirse al juego anómalo dependía del resentimiento. Aquellos con un resentimiento lo suficientemente potente como para convertirse en la primera olida del juego anómalo no eran precisamente luminarias. Excepto él mismo, por supuesto. Además, los compañeros con los que se había encontrado durante sus dos participaciones en el juego tampoco eran especialmente brillantes, muchos de ellos eran auténticos inútiles. Por lo tanto, dedujo que las fuerzas especiales de la oficina anómala eran probablemente un grupo de casos perdidos. En medio de la búsqueda de oro entre el estiércol por parte de la oficina, la llegada de alguien tan inteligente como Song Shui fue sin duda un hallazgo emocionante. Su nombramiento como capitana del equipo de operaciones especiales no era en absoluto excesivo. Aunque solo era capitana en funciones, su nombramiento permanente parecía solo cuestión de tiempo. A decir verdad, Song Shui había tomado la decisión más acertada. A diferencia de él, ella no poseía técnicas de cultivo en las que apoyarse. Unirse a las filas oficiales y asegurar su respaldo era el camino óptimo. Lin Ming no sentia aversión por las autoridades simplemente, su cultivo de artes prohibidas hacía que unirse a ellas fuera inadecuado. A decir verdad, el enfoque y los métodos de Song Shui eran demasiado poco convencionales cuidaba por ver si podría adaptarse a las limitaciones del aparato oficial. Ding dong. Lin Ming estaba leyendo las noticias cuando su teléfono volvió a sonar, esta vez era Song Shui. Era una selfie suya con su uniforme de operaciones especiales, luciendo heroica y elegante. Benito traje, aunque la persona es un poco fea, comentó rápidamente Lin Ming antes de que Song Shui pudiera decir nada. Deja de decir tonterías. Puse mi nombre en la carta de invitación de otra persona. ¿Por qué no puedo entrar en el juego extraño con ellos? Respondió Song Shui. El tuyo no funcionará. En cuanto a mi método, bueno, eso es un secreto. Pero, respondió Lin Ming con un emoji codicioso. ¿Qué hay para mí? Suéltalo, respondió Song Shui, añadiendo un emoji con una sonrisa fría. Lin Ming no pudo evitar admirar el pragmatismo de su hermana, que era una invitación para el juego extraño.
Song Shue Frencio el seno en respuesta, podría provocar mi acceso para ayudarte, pero las autoridades no confían del todo en mí en este momento. Necesito demostrar un mayor valor para aportar mejor, incluso para proporcionar ayuda oportuna si te encuentras con problemas más adelante. Solo entonces ese dio cuenta Lin Ming de que él se había unido a las autoridades para cubrirlo y protegerlo en caso de que sus métodos fallaran. Esto tocó la fibra sensible de Lin Ming, sumiéndolo en una profunda reflexión sobre las consecuencias de revelar sus planes. Y es cierto que eso le daría a las autoridades un atajo para entrar en el juego, pero Lin Ming recordó como, tras su primera salida del juego, el Estado había promulgado numerosas normas nuevas en menos de medio día. Después de todo, las autoridades estaban repletas de mentes capaces. Podían deducir numerosas cuestiones a partir de los comentarios dispersos de los jugadores que estos en ni siquiera habían notado. Dadas las capacidades de la nación, domina el método de entrada probablemente solo requeriría entrar en el juego una o dos veces más. O tal vez simplemente necesitarían recopilar los rasgos comunes entre estos jugadores para descubrirlo. Para entonces, el secreto que guardaba sería completamente inútil. Además, él mismo ni siquiera podía despertar resentimiento o arrepentimiento en ellos. Se trataba de personas en posiciones de poder no sería tan sencillo. Además, a diferencia de él, las autoridades no poseían técnicas de cultivo. Su maestro había jurado que esto era cierto. Tras siglos de investigación, Lin Ming estaba seguro, aparte de él, no había cultivadores en Blue Star. Por lo tanto, incluso ese dominaran el método, establecer una posición dentro del juego seguiría requiriendo un tiempo considerable. Puede que no progresaran tan rápidamente como el gracias a sus artes prohibidas. En cuanto a Song Shue, elevar su posición dentro de las fuerzas especiales le beneficiaría. Como mínimo, su mayor autoridad podría asegurar numerosas cartas de invitación sin exigir un sacrificio personal excesivo. Tras pensarlo un momento, Lin Ming respondió rápidamente, el resentimiento y la frustración pueden atraer la atención del extraño juego y garantizar una invitación. Si la verificación tiene éxito, recuerda darme una parte justa de los beneficios. Song Shue parecía incrédula, tan sencillo? En realidad es bastante difícil. Ahora estás en una posición elevada, ¿con qué facilidad puedes obtener resentimiento y rencer? Respondió Lin Ming. Y es cierto, reconoció Song Shue antes de enviar otra dirección. Dados mis permisos actuales, solo puedo arriesgarme darte uno. Debes ir rápido, la otra parte ya ha alertado a las autoridades y la investigación oficial comenzará en breve. Ten por seguro que, una vez que tu método demuestre su validez, mi prestigio aumentará en consecuencia. Entonces te conseguiré innumerables invitations, asegurandome de que nunca te quedas atrás. Pero ten cuidado, no te arruines en el preciso. Lin Ming se llevó una grata sorpresa. No esperaba obtener una invitación tan rápidamente. Tener contactos dentro de la institución sin duda facilitaba las cosas. Inmediatamente empacó sus cosas y se dirigió directamente al lugar que Song Shue la había mencionado. Mientras tanto, Song Shue, que se había escondido en el baño de mujeres, guardó su teléfono, salió del cubículo y se dirigió directamente a la sala de conferencias. Al entrar, observó los rostros solemnes del grupo reunido y las 5 figuras ancianas en la gran pantalla, que transmiten en vivo el otro lado de la reunión. Habló rápidamente, acabó de darme cuenta de cómo el juego extraño selecciona a sus participantes. Si investigan los archivos de los que han entrado en el juego, verán que todos comparten una característica común. Es decir, han experimentado una gran insatisfacción en su vida cotidiana o han sufrido recientemente contratiempos problemáticos, lo que les ha llenado de resentimiento y amargura. Sospecho que esa es precisamente la razón por la que han sido seleccionados por el extraño juego. Los ojos de todos los presentes en la sala de conferencias se iluminaron. Especialmente los del número 1 en la videollamada, que mostraba una expresión de alegría, y pedido a mi gente que investigue las características comunes entre los participantes en el juego. No esperaba que lo descubrieras tú primero. Pero, ¿estás segura? Bueno, nuestra información actual es demasiado limitada. Solo fue una idea repentina mientras revisaba los archivos. Solo puedo decir que deberíamos intentarlo. Song Shue sabía que esta conclusión era sin duda acertada, ya que provenía del propio Lin Ming. Sin embargo, fingió incertidumbre para no despedir sospechas. No importa. Creo que vale la pena intentarlo. Si tiene éxito, sería un gran logro para ti, Song Shue. También podríamos obtener una ventaja sobre otras naciones al asegurarnos un acceso temprano para entrar libremente en el juego. ¿Qué opináis todos?
Sugirio rapidamente la unidad 1. Los demás intercambiaron miradas, susurraron brevemente y luego aceptaron. Toda la oficina de animalias se puso en marcha, preparándose para coordinarse con el equipo de fuerzas especiales para entrar en el juego de animalias. Ningún entrenamiento podía igualar el rápido crecimiento que se obtenía dentro del propio juego de animalias. Además, otras naciones ya estaban sacrificando vidas de forma imprudente para acumular puntos, desesperadas por ser las primeras en extraer superpoderes. China no podía recurrir a tácticas tan despiadadas, pero tampoco podía permitirse quedarse atrás. Mientras se reunían para prepararse. Lin Ming había llegado al lugar que Song Shuela había indicado. Era un sótano que albergaba una docena de habitaciones construidas ilegalmente y alquiladas a inquilinos. El sótano era lúgubre y húmedo, privado perpetuamente de la luz del sol y impregnado de un olor peculiar. Cualquiera que viviera allí estaría condenado a albergar resentimiento. Al entrar en el sótano, Lin Ming oyó lamentos que provenían de una pequeña habitación abarrotada. Se acercó y oyó a la persona que estaba dentro despotricando, maldiciendo su miserable destino, porque, después de sufrir tanto, había sido elegido para este extraño juego? TSK. ¿Podría ser precisamente porque tu vida era tan miserable que fuiste seleccionado? La pobreza es el pecado original de toda miseria. Lin Ming suspiró para sus adentros antes de entrar en la habitación. En medio del desorden, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las penurias, yacía en la cama salazando incontrolablemente, apestando a tabaco y alcohol. Sin que el hombre que la roba se diera cuenta, Lin Ming entró. Recuperó la invitación y el sobre tirados en un rincón, reunió energía espiritual en sus dedos y escribió su nombre. Una vez hecho esto, Lin Ming salió tranquilamente por la puerta. De principio a fin, el angustiado hombre de mediana edad permaneció completamente ajeno a todo. Ese nivel de fortaleza mental y vigilancia? Lin Ming negó con la cabeza. Este tipo estaba condenado. Pronto, la cuenta atrás terminó. En medio de un grito agudo y adorado procedente del interior de la habitación, Lin Ming desapareció junto con el hombre de mediana edad. Al entrar en el extraño juego, Lin Ming se quedó admitido al encontrarse dentro de una habitación. ¿Qué demonios? Basándose en sus dos experiencias anteriores, no debería haber aparecido frente a un edificio, con niebla detrás de él y alguien que viniera a acompañarlo al trabajo? ¿Por qué estaba en una habitación esta vez? Lin Ming inspeccionó instintivamente la habitación y descubrió que era un dormitorio normal y corriente. Había una cama, un escritorio, libros y bolígrafos todo resumaba normalidad. Si no fuera por la opresiva y mortal quietud, Lin Ming podría haber pensado que no había entrado en el inquietante juego. En ese momento, una voz llegó a sus oídos. Esta instancia es una instancia basada en misiones. Todos los jugadores deben completar la tarea obligatoria para salir. La tarea obligatoria para todos los jugadores se está emitiendo ahora. Jugador Lin Ming, localiza a la niña desaparecida. Detalles de la misión, la niña se encuentra en algún lugar de este edificio residencial. El edificio está lleno de presencias inquietantes. No las molestes. Limite de tiempo, 24 horas. Penalización por misión, aniquilación. Lin Ming había asumido que todos los juegos inquietantes eran instancias de estilo gerencial, pero este resultó ser bastante descarado, con tantos pequeños trucos para complacer al maestro. Sin embargo, ¿no molestar a las inquietantes presencias del edificio? Ya, les dar un susto de muerte. Lin Ming pensó que esta podría ser su oportunidad de avanzar a la fundación establecida, y que la bandera de los 10,000 almos podría finalmente dejar de estar vacía. Capítulo 29, Conflicto entre las reglas y los contratos fantasmales. Al conocer la misión, Lin Ming permaneció completamente imperturbable, e incluso encontró tiempo para inspeccionar la recompensa que había descuidado la última vez. El fragmento de la tienda de conveniencia en descomposición. Este era el único objeto especial suya función no había examinado anteriormente. Lo tocó para ver sus detalles. Al usar este fragmento, obtendrás autoridad operativa y administrativa sobre la ubicación que representa. Mientras el fragmento exista, todos los beneficios generados por esa ubicación se te distribuirán a ti. ¿Me había convertido en un GM? No, más bien en un NPC. Lin Ming se dio cuenta, aunque era bastante inútil. La tienda de conveniencia en descomposición había sido despejada de sus mercancías, no quedaba nada que vender y probablemente nadie la visitaría. A menos que, alquilarla? Este mundo de juego ofrecía una libertad sorprendente, con pocas restricciones extrañas.
Quizos algún excéntrico quisiera alquilar su tienda de conveniencia. Con esta idea, Lin Ming decidió volver y probar suerte. Luego estaba la moneda de la desgracia, un artefacto fantasmal de grado fantasma, una herramienta para jugadores. Primero, pide un deseo. Luego lanza la moneda. Cara, tu deseo se hace realidad. Cruz, sufres una reacción adversa. Nota, cuanto más grandioso sea el deseo, mayor será la probabilidad de que salga cruz, y más feroz será la reacción en cadena. Lin Ming la lanzó al buzón sin pensarlo dos veces. No le servía de nada este abalorio inútil, tal vez podría venderlo más tarde. Sin embargo, por ahora, lo primero era completar la mazmorra. Al tratarse de una instancia baida en misiones, había que completar los objetivos para salir. Lin Ming inmediatamente comenzó a buscar pistas en la habitación. Lo primero fueron los libros, con la esperanza de encontrar alguna entrada similar a un diario. Las personas sensatas no leen diarios. Pero las extrañas sí. En innumerables cuentos urbanos, los protagonistas descubren pistas al tropezar con diarios fragmentados. Sin embargo, cuando Lin Ming examinó el escritorio, solo encontró literatura angustiosa. La sangre fluye hacia atrás como un río. Liangshang, ¿podemos saltarnos la ortopedia? Cortando la oreja izquierda. No había ningún diario a la vista. Sin embargo, la decoración rosa de la habitación y los artículos de tocador femeninos sugerían que la anterior occupante no tenía más de 20 años. En cuanto a los libros de texto, no encontró ninguno, tal vez la propietaria se los había lavado a clase. Lin Ming siguió registrando la habitación. Los escondites más probables, debajo de la cama y dentro del armario, estaban vacíos. Toc, toc, toc. De repente, la puerta se sacudió con unos golpes. ¿Quién es? Respondió Lin Ming instintivamente. Pero apenas había pronunciado las palabras cuando se dio cuenta de algo. Esta no era su habitación, era la habitación extraña. Espera, ¿por qué respondía los golpes? No, no quería responder. ¿Esta habitación me estaba afectando? Lin Ming se quedó atenido, sin darse cuenta de que había sido influenciado por la habitación sin darse cuenta. Debido a su respuesta, los golpes cesaron abruptamente. Momentos después, unos violentos golpes resonaron contra la puerta, acompañados por los gritos histéricos de un hombre. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en la habitación de mi hija? Esa pequeña zora ha vuelto a traer a otro hombre a casa, ¿verdad? Sal. Sal de ahí. Lin Ming se quedó aún más atenido. ¿Este escenario Badu en Terrias tenía realmente un argumento? Así que el objetivo final de esta misión era interpretar un papel, interactuar con los elementos inquietantes de este lugar a través de la trama, reunir varias pistas y luego completarla? En realidad, era bastante entretenido. Bang! Bang! Alguien golpeaba violentamente la puerta. Clatter! Clatter! La manilla de la puerta se giraba frenéticamente. Los gritos del hombre fuera se volvieron estridentes. Sal! Puta pequeña, te herpetizos. ¿No juraste amarme para siempre? Incluso enganaste tu propio padre. Lin Ming no había previsto que la trama de este extraño juego diera un giro tan emocionante. Crack! Con un chasquido seco, la puerta se partió por la mitad, dejando al descubierto la joya de un hacha, fría y amenazante. Lo siguieron dos golpes más en rápida sucesión, que abrieron un enorme agujero en la puerta. Una cara retorcida en una mueca espantosa, como si hubiera sido quemada con ácido, apareció a través de la grita. Unos ojos inyectados en sangre miraron fijamente a Lin Ming, el único ser vivo dentro de la habitación, un hombre. Te vio. Te vio. El era estancado dentro de la habitación se agitó violentamente de repente, haciendo que Lin Ming se sintiera como si se hubiera sumergido en un río embravecido. Mirando a ese espectro horrible, Lin Ming se dio cuenta de que la furia de la criatura provenía de su condición de hombre, no solo de estar vivo. Además, ¿qué diablos hace un fantasma empuñando un hacha? ¿Ni siquiera puedes abrir una puerta? Lin Ming incluso sospechaba que este fantasma era demasiado débil para arrastrarse hasta su propia cama. Impulsado por la pura curiosidad, Lin Ming se dirigió hacia la puerta y la abrió. A decir verdad, podría haber utilizado fácilmente sus habilidades para transformarse en el fantasma femenino que había matado antes, evadiendo así la persecución del hombre. Pero no lo hizo. ¿Por qué podía despejar a ese inútil tanto de fuera con una sola mano? Afuera, el hombre medía aproximadamente 9 metros de altura, era fornido como un oso y empuñaba un hacha de bombero que lo hacía parecer completamente feroz. Ante un enemigo tan monstruoso, cualquiera se habría muerto de miedo.
Lin Ming, sin embargo, permanitio perfectamente sereno mientras pregantaba, dime, sabes algo sobre la niña desaparecida? ¿Podría ser esta niña desaparecida la hija de la que hablaba este hombre? Si era así, sería muy fácil encontrarla. El rostro del hombre se retorció de rabia, volviéndose aún más espantoso. ¿Qué niña? No sé nada. ¿Dónde está esa Zora? Has que esa Zora salga a vermo te herpetizos y luego entrare y la herpetizos a ella también. Maldita si, es un auténtico grano en el culo. Lin Ming vio que no tenía sentido seguir hablando. Saltó hacia delante y le dio una patada tan fuerte al hombre que lo tiró al suelo. Al ver que Lin Ming se atrevía a golpearlo, el hombre rugió de rabia y intentó defenderse. Pero la patada fue demasiado fuerte como para resistirla. Cayó pesadamente al suelo, con un dolor que le recorría el cuerpo como si fuera una gamba hervida. Su rostro se puso carmesí mientras se acercaba en posición fetal. Lin Ming se acercó, puso un pie sobre el hombre y trazó el contrato del espíritu fantasma en su frente con la otra mano. Cuando se completó el contrato, el rostro del hombre, antes retorcido por el terror y la rabia, se calmó gradualmente. La mirada de sus ojos pasó de la furia y el frenesí a la sumisión total. Maestro. El hombre yacía postrado en el suelo, como un perro suplicando clemencia. Lin Ming lo miró. Dime donde está la niña desaparecida. ¿A qué niña desaparecida se refiere mi maestro? Preguntó el hombre con expresión inexpresiva. A todas, al menos a las que desaparecieron de este edificio. Lin Ming le dio un amplio margen. El hombre parecía aterrorizado. Mi maestro, no lo sé. Nunca ha desaparecido nadie de este edificio. Lin Ming frunció el seno. Con el contrato fantasmal que lo ataba, este tipo no podía traicionarme. Su ignorancia debía de ser genuina. Aunque también podía ser que las reglas le prohibieran hablar. Entonces, ¿conoces las reglas de este edificio? Preguntó Lin Ming, inspeccionando la casa mientras hablaba. Antes de que el hombre pudiera responder, vio una hoja de papel clavada en la pared. Reglas de la casa. 1. El padre es el máximo autoridad en este hogar. Todas las órdenes deben obedecer sin cuestionarlas. 2. La hija debe regresar a casa inmediatamente después de terminar la escuela cada día, tanto al mediodía como por la noche. 3. La hija debe emplear todos los medios a su alcance para entretener al padre a diario. 4. La hija no puede traer hombres a casa, pero se permiten las compañeras de clase. 5. La hija debe permanecer desnuda dentro de la casa. Las cláusulas siguientes eran aún más indescriptibles. Lin Ming miró al hombre con total repugnancia. ¿Eres tan retorcido? ¿Es esa tu propia hija? No, es de mi segundo matrimonio. Esa Zora la trajo consigo. Se fugó con mi dinero y con otro hombre, así que estoy haciendo que su hija me compense. El hombre se arrastró respetuosamente para explicarse. Además, maestro, no hay reglas en este edificio. ¿Qué no hay reglas? Lin Ming no lo creyó ni por un segundo. Los juegos extraños se basaban en reglas para controlar a los jugadores y las animalias sin reglas, ¿no se volvería todo un caos? Debían de ser reglas ocultas, que la gente tenía que descubrir por sí misma. Una vez violadas, podría haber consecuencias. De repente, un grito descarado resonó desde fuera de la puerta. El lamento reverberó por la escalera, continuo y implacable, sin que se supiera con claridad si provenía de arriba o de abajo. Sin embargo, la voz era inconfundiblemente familiar. Lin Ming la reconoció como la del hombre con el que se había encontrado antes en el sótano. En aquel momento, alguien había deambulado por su habitación sin ser detectado. Lin Ming estaba seguro de que aquel hombre encontraría una muerte prematura. No esperaba que, menos de una hora después de entrar, el hombre se hubiera ido. Probablemente no se escondió bien y fue descubierto por lo sobrenatural, pensó Lin Ming. El hombre en el suelo habló de repente, no, maestro. Solo aparecimos si violas las reglas. Lin Ming miró al hombre en el suelo con confusión. ¿No dijiste que no había reglas? Sí, no hay reglas dentro de este edificio, repitió el hombre con seriedad. Ojo, interesante. Capítulo 30, Reflejos en el agua. Lin Ming sonrió. Había detectado un conflicto entre algo y el contrato espiritual fantasmal vinculado a este hombre. Probablemente las reglas de este lugar. Esta instancia prohíbe los NPC revelar las reglas a los jugadores. Sin embargo, el contrato espiritual fantasmal prohíbe los esclavos fantasmas ocultar la verdad a sus amas. Por lo tanto, ambas partes estaban enzarzadas en un tiro y afloja.
Hey que decker que el arte celestial maligno es bastante formidable. Que encontrado espiritual fantasmal ejercido por alguien en la etapa de cultivo chi como Lin Ming se oponga realmente las reglas de este extraño juego? Dime todas las reglas que conozcas, ordino Lin Ming el hombre. Este edificio no tiene reglas, no miras en los espejos, no. No hay reglas, mantant alejado de las fotografías. Las respuestas del hombre oscilaban entre una formalidad distante y una ferviente devoción, deformándose gradualmente hasta convertirse en distorsiones. Comenzó a retorcerse de agonía, sus palabras se transformaron en gemidos mientras el humo negro salía de su cuerpo. Era energía de muerte escapando de su forma. Esto no puede ser. Lo están destruyendo. Lin Ming agitó rápidamente el estandarte de las 10,000 almas, atrayendo al hombre hacia su interior. Aun así, el hombre dentro del estandarte se disolvió rápidamente en energía de muerte antes de desaparecer por completo. ¿Tan brutal? ¿Ni siquiera el estandarte de las 10,000 almas pudo protegerlo? Parece que todavía soy demasiado débil. Las reglas de este extraño juego son simplemente más fuertes. Lin Ming decidió abstenerse de enfrentarse al juego espeluznante por ahora. Lo primero era subir de nivel. Una vez que ascendiera a la etapa de la tribulación, si decidiría si podía manejarlo o no. Tras perder a un esclavo fantasma, Lin Ming no vio sentido en seguir retrasándolo. Habiendo alcanzado el sexto nivel de cultivo de chi, decidió intentar establecer su fundación allí mismo, ese mismo día. Antes de su desaparición, el esclavo fantasma lo había revelado dos datos cruciales. Evita los espejos. Mantente alejado de las fotografías. Lin Ming comenzó inmediatamente a buscar espejos por toda la casa, pero no encontró ni uno solo. La frustración lo invadió, y se sintió tentado de orinar solo para ver su reflejo. El agua debería servir como espejo, ¿no? La idea se le ocurrió y se dirigió rápidamente al lavabo del baño. Aquí no había espejo, pero sí agua. Llenó el lavabo con un chorro de agua y miró atentamente. Efectivamente, se veía un tenue reflejo de sí mismo. Esto delito a Lin Ming. Inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en el lavabo, miró fijamente su reflejo en el agua. Un minuto después, la tranquila superficie se angeló de repente. El reflejo del rostro de Lin Ming en el agua, normalmente guapo y llamativo, ahora lucía una sonrisa inquietante y retorcida. Estaba riendo. No, estaba riendo. Lin Ming no esperaba que este método funcionara realmente. Parecía que los extraños fenómenos de este edificio seguían sus propias reglas. No surgen sin motivo, solo aparecen cuando se violaban sus reglas. Las ondas se hicieron más violentas, hasta que el rostro de Lin Ming en el agua se partió de repente. Su frente parecía cortada por una espada, abriéndose al instante una herida sangrante. Al mismo tiempo, Lin Ming sintió un dolor agudo en su propia frente, como si realmente lo hubieran cortado. El dolor se extendió entonces, cayendo en cascada desde la frente hasta la nariz, la boca y la garganta. El reflejo de Lin Ming en el agua se partió realmente, la carne se desprendió para revelar el hueso, la sangre brotó y tinó el lavabo de color carmesí. El agua se había vuelto realmente roja, con el olor distintivo de la sangre fresca. Sangriento. Adorador. Pero el personal del banco de sangre y del hospital estaba extasiado. Era un suministro infinito de sangre. Si construyen una cámara estéril y ataban el fantasma dentro para que la produjera continuamente, podrían resolver el problema de la escasez de sangre del hospital en poco tiempo. Lin Ming, sin embargo, se limitó a mirar el lavabo con curiosidad. ¿Era eso todo lo que el fantasma podía hacer? De repente, su mano comenzó a temblar, deslizándose más allá de su control. Lentamente, se levantó. Lin Ming se quedó mirando su mano. Desde que había alcanzado la etapa de cultivo del chi, su forma física había sufrido una transformación. Aunque no era exactamente como el jade blanco, era clara y delicada. Sin embargo, ahora se estaba volviendo áspera y arrugada, y no se parecía a su propia mano, sino a la de una anciana. Sus uñas se alargaban y se afilaban. Lentamente, colocó las uñas contra su cara, clavándolas centímetro a centímetro en su piel. Siguiendo esta trayectoria, el siguiente paso sería sin duda replicar las acciones del reflejo, usar esas uñas para cortarse la cara, corte a corte, talándola con la misma forma grotesca que la imagen del espejo. Cualquier persona normal se habría muerto debido a estas alturas. Sin embargo, Lin Ming simplemente canalizó su energía espiritual hacia su mano derecha. Un grito desgarrador estalló cuando su mano derecha volvió instantáneamente a la normalidad, y luego se lanzó a la piscina con un feroz agar.
Aunque su mano entró en la palangana, no encontró ninguna sensación de agua. En cambio, sintió como si se hubiera sumergido en un peculiar vacío. El agua ya no era agua en absoluto, se había convertido en el medio para ese espectro. Lin Ming sintió que había agarrado a la entidad y tiró con todas sus fuerzas. De la palangana emergió una mano arrugada, reflejando con precisión el estado en el que se encontraba su propia mano momentos antes. Soltame. Soltame. Resonó la voz furiosa de una mujer desde el lavabo mientras la mano arrugada lucaba desesperadamente. Lin Ming canalizó su energía espiritual, ejerciendo una fuerza implacable hasta que arrancó el brazo del fantasma femenino del lavabo. Luego vino su cabeza. Era el rostro de una anciana, con una larga cicatriz que lo atravesaba los rasgos, exactamente igual que en el reflejo. Así que era ella quien había acabado así. No queriendo enfrentarse a su propia imagen en el espejo, intentaba transformar a todos los que miraban al espejo a su imagen y semejanza. Arrastrada fuera, la anciana miró a Lin Ming con sorpresa y furia, asombrada por su formidable fuerza. Intuito que no era rival para él y inmediatamente utilizó sus afiladas uñas para cortarse el brazo, intentando escapar. Después de todo, su forma fantasmal podía repararse a sí misma en el peor de los casos, perdería parte de la energía de la muerte que había cultivado a lo largo de los años. Lin Ming se dio cuenta del peligro y se abalanzó rápidamente hacia adelante, y luego drenó el agua de la piscina. Sin agua, su vía de escape desapareció. La mujer fantasma quedó atrapada al instante entre la realidad y la ilusión. La mayor parte de su cuerpo permaneció en el reino fantasmal, mientras que un brazo y la cabeza quedaron sumergidos en la piscina, incapaces de salir, pero también de regresar. El fantasma se quedó mirando admiro, con un brazo levantado como un niño indefenso y el rostro desfigurado congelado en total desconcierto. Caramba, amigo. ¿Qué diablos está pasando? Después de vagar por el reino de lo sobrenatural durante tantos años, había asistido y matado a innumerables almas, pero esta era la primera vez que alguien rompía su hechizo de esta manera. ¿Era así como así hacía? Pero entonces lo pensó mejor. Quedarse atrapada con la cara aquí era una bendición disfrazada. Si se hubiera quedado atrapada con el trasero, dado lo vigoroso que parecía este joven, podría haber tenido dos al año. Al ver al fantasma inmovilizado, Lin Ming no perdió tiempo en palabras. Dio un paso adelante para celar el contrato fantasmal. La cara del fantasma estaba encajada en el lavabo. Debido al ángulo, solo podía ver la entrepierna de Lin Ming, nada más. Mientras él avanzaba, acercándose, y ella lo veo con el rabillo del ojo haciendo un gesto hacia su frente, el pánico se apoderó de ella. ¿Qué estás haciendo? Hombre muerto, no te acerques más. Mi boca no está bien, tengo halitosis y úlceras bucales, cuidado, podrías contagiarte. Además, ni siquiera es la he usado a mi hombre. Si te atreves a insultarme, te la morderá. Lin Ming escuchó las divagaciones de este tipo con total impaciencia. ¿Que te ponga las manos encima? Mira tu edad y esa cara tan fea que tienes. Si te pusiera las manos encima, serías tú quien estaría aprovechando de mí. Capítulo 31, Licor Imperial Jade? Una vez celado el contrato fantasmal, la anciana finalmente se calmó y incluso abrió la boca dócilmente. Maestro, por favor, pruébelo. Maldita sea. Incluso bajo control, sigo fantaseando con ese tipo de cosas? El rostro de Lin Ming se ensombreció y exigió fríamente. ¿Puedes salir? Maestro, estoy atrapada. Puede hacer lo que quiera, pero yo no puedo salir, respondió la anciana obedientemente. Lin Ming se dio cuenta. Esta mujer fantasma estaba desesperada, ¿no? Siempre sacando ese tema. ¿Se había vuelto loca por el deseo reprimido? Lin Ming abrió el grifo con indiferencia, llenando la palangana. Salga. La mujer fantasma salió lentamente del agua, sin una gota encima. Mejor así, Lin Ming no tenía ningún deseo de ver a una anciana mojada. Una vez que el fantasma salió, Lin Ming decidió no preguntar por las reglas. Reformuló la pregunta, ¿puedes decirme en qué habitación vives? Vivo en la 102, respondió el fantasma obedientemente. ¿Te hago la cama? ¿Podrías dejar de burlar de mí? ¿Sabes algo sobre la niña desaparecida? Lin Ming se obligó a preguntar a pesar de su incomodidad. Sí, maestro. No lo sé, respondió el fantasma con sinceridad, sin insistir más. ¿Otra persona que no sabía nada de la niña? No era de extrañar que esta tarea se hubiera dejado atrás. Parecía realmente difícil de encontrar. ¿Tienes familia? Decidió Lin Ming intentarlo todo a la vez. Sí, todavía tengo a mis padres.
Los llamo para usted? Preguntó el fantasma. ¿Algunos, padres? Lin Ming estaba perplejo, intuyendo que se había utilizado un determinante incorrecto antes de ese término. La mujer fantasma explicó, cuando me convertí en fantasma, me despreciaron por ser fea. Así que los mate mientras se miraban en el espejo, cortándolos en pedazos. Incluso después de la muerte, siguen esclavizados a mí. Maestro, soy impresionante? Lin Ming se quedó mirando la expresión de satisfacción del fantasma, sin saber qué decir. Tras una larga pausa, logró articular tres palabras, bien hecho. Gracias por tus elogios, maestro. Exclamó el fantasma con una sonrisa radiante. Si quieres, puedo cortarlos en más finos. Oh, si no te gusta, puedo saltearlos en un plato para acompañar tus bebidas? No hace falta que seas tan formal, rechazó Lin Ming indicadamente, cambiando la conversación a un tema más serios. Por cierto, ¿todavía puedes tener hijos? Antes, en la tienda de conveniencia en ruinas, Lin Ming había visto aquellos textos históricos utilizados para transmitir conocimientos y había deducido que estos seres inquietantes debían ser capaces de reproducirse. De lo contrario, ¿para qué servirían las escuelas? Por supuesto que puedo. Exclamó la mujer fantasma con los ojos iluminados por la alegría. ¿Podría ser que hoy, este viejo árbol de ginkgo finalmente floreciera? ¿De verdad puedes? Preguntó Lin Ming, asombrado. ¿Cómo? Maestro, eres tan travieso, dijo la mujer fantasma con coquetería. Solo tienes que usar el palito para meterlo, eso es todo. Ponte seria. Te estoy preguntando cómo puede concebir tu forma fantasmal. ¿No careces de sustancia física? Preguntó Lin Ming, con el rostro ensombrecido. Al ver que Lin Ming estaba realmente enfadado, la fantasma reprimió su impulso de ofrecerse y respondió, no lo sé, pero podemos. ¿Para qué así no servirían los hospitals? Lin Ming entrecerró los ojos. ¿Hospitals? ¿Os ponías enfermos? ¿No basta con cortar vuestra forma fantasmal para curaros? Nuestras formas tardan siglos en cultivarse. Cortarlas permite la regeneración, pero es terriblemente agotador. Ir al hospital permite tratar ciertas lesiones y enfermedades a un costo menor, mucho mejor que cortarse uno mismo. Además, hay muchos problemas que no se pueden resolver cortando el cuerpo fantasmal, como las lesiones específicas infligidas por otros seres sobrenaturales. Algunos fantasmas enfermos pueden usar sus poderes para infectar a otros o causar crecimientos anormales. Solo los hospitales pueden eliminarlos. Los abortos también requieren la intervención de un hospital. Maestro, ¿podría estar malinterpretando la naturaleza de lo sobrenatural? Desde una perspectiva científica, somos otra forma de vida, no simplemente los espíritus fantasmales que imagina después de la muerte. La espectro femenina explicó con sinceridad, tratando de corregir los conceptos erróneos de su maestro. Maestro, no puede negarse a acostarse conmigo solo porque soy un fantasma. Lin Ming se dio cuenta de que había estado trabajando con una idea errónea. Había asumido que cualquier cosa que poseyera energía de la muerte era lo que Blue Star llamaba un fantasma. Había asumido que cualquier cosa controlable por un contrato fantasmal era una entidad sobrenatural. Pero, ¿qué era este lugar? Un juego de rarezas. Las entidades sobrenaturales son rarezas, pero las rarezas no se limitan a ellas. Así que este juego de rarezas tiene como objetivo crear otra forma de vida, ¿verdad? Podría ser que algún pez gordo descerebrado considerara que la vida basada en el carbono no era fiable y decidiera experimentar con nuevas especies? Todo lo que Lin Ming pudo decir ante esta idea idiota fue, muchas gracias, amigo. Si no fuera por ese pez gordo, no habría entrado en el juego de lo extraño y no habría podido cultivar la inmortalidad. Una vez que lo tuvo claro, Lin Ming le preguntó inmediatamente al fantasma femenino, ¿cuántos puntos tienes? 325, estoy atrapada aquí, así que no me quedan muchos puntos, respondió el fantasma femenino. ¿Atrapada aquí? Lin Ming estaba a punto de preguntar más cuando de repente se dio cuenta de que algo no iba bien, al ver el terror reflejado en su rostro. Maldita sea, esto es romper las reglas. Al instante, extendió la mano, agarró a la mujer fantasma y comenzó a absorber frenéticamente su energía mortal mientras gritaba, entrega tus puntos ahora mismo. La mujer fantasma se retorció y luchaba, pero no contra Lin Ming, ya que estaba dispuesta a morir por él. Era la reacción agonizante de ser castigada por las reglas, de ser destruida. Lin Ming absorbió 2/3 de la energía mortal de la mujer fantasma. Etapa 6 de refinamiento del chi 97%. Afortunadamente, había reaccionado con rapidez, aprovechando el momento sin desperdiciarlo.
Además, era mejor que esta mujer fantasmal estuviera muerta. De lo contrario, Lin Ming temía de verdad que algún día, mientras dormía, ella se calara en su cama. Entonces, al despertar, la encontraría revolviéndose debajo de él. Eso extinguiría para siempre cualquier interés que tuviera en las mujeres. Clink, clink. Un montón de monedas esparcidas por el suelo, todos puntos. Antes de su muerte, el fantasma femenino lo había ofrecido todas sus posiciones a Lin Ming. Sin una pizca de culpa, Lin Ming recogió los puntos y los absorbió en su buzón. Ahora poseía 705 puntos. Solo le faltaban 300 para llegar a 1000, y podría extraer sus habilidades a la realidad. Sin embargo, Lin Ming no sentía ni una pizca de emoción. Porque ella era formidable en el mundo real. Cuidaba otro método para invocar lo sobrenatural, las fotografías. Pero cuando buscaba el espejo antes, Lin Ming ya había comprobado que la habitación no contenía fotos ni pistas útiles. Parecía que esta habitación no contenía más información. Tendría que pasar a la siguiente. Lin Ming abrió la puerta principal y entró en la escalera. La escalera estaba impecable, con las paredes de un blanco inmaculado, como recién pintadas. El suelo estaba completamente limpio, sin ningún tipo de residuos, barrido a la perfección. Esperaba encontrar las paredes salpicadas de sangre y vísceras, tal vez incluso hoyos o algo por el estilo. Mientras reflexionaba sobre esto, la mirada de Lin Ming se desplazó hacia la puerta de enfrente. 301. Era un edificio antiguo sin ascensor, con solo 2 pisos por planta. Justo cuando Lin Ming estaba a punto de investigar el piso de enfrente, de repente oyó pasos en las escaleras, seguidos de una voz cautelosa, ¿Liquor Imperial Jade? Lin Ming se detuvo y se volvió para mirar. ¿Jugador? La persona permaneció en silencio, solo repitió la pregunta, ¿Liquor Imperial Jade? Capítulo 32, Maldita sea, muchas gracias. 180 yuans la copa, respondió Lin Ming. La otra persona se relajó visiblemente y subió lentamente las escaleras. Era un joven vestido con ropa deportiva, con un reloj deportivo en la muñeca. Parecía que lo habían elegido y arrastrado a este extraño juego mientras hacía ejercicio. Al ver la vestimenta y el cutis sonrosado de Lin Ming, el deportista se relajó aún más. Por fin, un alma viviente. Maldita sea, casi muero del susto hace un momento. Ese bicho raro pasó flotando justo a mi lado. Menos mal que estaba bien escondido. Los ojos de Lin Ming se iluminaron. ¿Vista un bicho raro? ¿Dónde? Rápido, llévame allí. ¿Estás loco? ¿Por qué buscar a un bicho raro? ¿No lo temes a la muerte? Además, ya se ha ido. ¿Cómo voy a saber a dónde ha ido? El chico deportista replicó irritado, pero su expresión delataba una confianza absoluta. Muy bien, amigo. Pareces un poco tonto. A partir de ahora, me acompañarás. Déjame decir que llevo 5 años levantando pesas y entrenando Muay Thai. ¿Con tu complexión enclenque? Podría con 5 como tú. Cuando el chico atlético empezó a desabrocharse la chaqueta para flexionar los músculos, Lin Ming se quedó completamente sin palabras. Maldito idiota. Abrió la puerta de la habitación 301 y entró directamente. Al oír el insulto, el chico del gimnasio se enfureció y se apresuró a abrir la puerta de un tirón. ¿A quién demonios llamas? Su voz se apagó de repente. Porque dentro de la habitación 301, Lin Ming estaba de pie en el pasillo. En la sala de estar, un carnicero sostenía un cuchillo manchado de sangre y miraba con malicia hacia la puerta. El atlético joven se puso pálido como la cera, gritó disculpas antes de cerrar la puerta de un portazo y salir corriendo. Mientras corría, las maldiciones se agolpaban en su mente, maldita sea. Maldito idiota. ¿Por qué tenías que irrumpir en el piso de otra persona? Has activado las reglas y has convocado a un bicho raro, casi nos matan a los dos. El atleta llegó a la planta baja y decidió bajar las escaleras. En ese momento, vio a alguien asomándose con cautela desde la puerta del piso 102. Sus pasos se detuvieron abruptamente. ¿Liquor Imperial Jade? 180 libras la copa. Exclamó la figura dentro del piso 102 con una sonrisa radiante. Amigo, Blue Star? Sí, soy humano. Déjame entrar primero. El tipo atlético bajó las escaleras, mirando atrás con miedo, temeroso de que los fantasmas lo persiguieran. El ocupante de la 102 parecía desconcertado, ¿por qué corres? Un maldito idiota abrió la puerta de otra persona, activó las reglas y convocó algo extraño. Probablemente ya esté muerto. Rápido, déjame entrar y cierra la puerta. Podría venir a por nosotros. Espido.
El occupant del 102, Dio Union Respingo Delaware susto y abrio inmediatamente la puerta para dejar entrar al Atlético hombre antes de discutir que hacer a continuación. Lin Ming se acercaba al carnicero. Cuando había abierto la puerta antes, el carnicero no estaba allí. Solo después de entrar, la criatura se materializó de repente en la sala de estar, como si hubiera surgido en ese mismo instante. En realidad, Lin Ming sospechaba que había activado las reglas, provocando que esta entidad apareciera de forma repentina. Detesto que la gente entre en mi casa. Aquella vez, solo pretendía matar a ese maldito G, pero un ladrón irrumpió en la casa. Así que los corté a ambos en pedazos. Hoy estaba claramente descansando, pero te calaste para molestarme. Parece que tendrá que cortarte en pedazos también. El carnicero, empapado en sangre, avanzó implacablemente hacia Lin Ming, con el cuchillo levantado. Lin Ming miró la joya que tenía en la mano y comentó con calma, ¿esta cosa puede cortar a la gente en pedazos? ¿Sabes que la capa externa de los huesos humanos es hueso compacto? Su densa estructura puede soportar entre 200 y 400 kilogramos de presión. La joya de tu cuchillo es muy fina. Incluso con tu fuerza, las limitaciones de la joya te impiden transferir toda esa fuerza al hueso. Solo hará que la joya sea estil. ¿Quieres saber cómo cortar a alguien en pedazos? Evita las articulaciones, los músculos y los ligamentos. Empieza por clavarlo en la parte más blanda, el vientre, y luego sigue este camino. ¿Qué miras? ¿Hay un diagrama en mi cara? Mira donde está mi mano. Ah, sí, ¿ves este punto al que apunta mi mano? Corta rápidamente hacia arriba desde las costillas, esquiva el hombro, pasa por la axila y luego sigue la columna vertebral hasta los huesos de los dedos de los pies. Vuelve a envolver la parte de la entera de la pantorrilla y separarás rápidamente la carne del esqueleto. ¿Lo has entendido? El carnicero se quedó de repente sin palabras, mirando atenido a Lin Ming. ¿Se había tapado con un compañero de oficio? No, un maestro. El carnicero se arrodilló con un golpe seco, con voz sincera, maestro, quiero matar. Bueno, eso es espléndido. Lin Ming se acercó y comenzó a inscribir un contrato fantasmal en la cara del carnicero con los dedos. Para cuando se selló el contrato, el carnicero no se había resistido en una sola vez, pensando que se trataba de algún tipo de orientación. ¿El resultado? Lin Ming reclamó esta extraña entidad sin derramar una gota de sangre, sin esfuerzo alguno. Al verlo terminar, el carnicero se tocó instintivamente la cara, maestro, que la ha hecho a mi cara, espera, no. ¿Por qué te llamo maestro? Maldita sea, me has engañado. Te pedazos. Maestro, lo siento. ¿Cómo he podido maldecirte? Debería cortarme a mí mismo en pedazos. ¿Wah? El carnicero blandió su cuchillo, dispuesto a cortarse en pedazos. Lin Ming hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Está bien, te perdono. Maldita sea. Gracias, maestro. Lo agradeció el carnicero con amargura. Estaba controlado, pero conservaba la conciencia de sí mismo, lo que ocasionalmente lo impulsaba a resistirse. Pero no podía desafiar el contrato más de lo que podía desafiar las reglas. Dime, preguntó Lin Ming, ¿has visto a la niña desaparecida? ¿Una niña desaparecida? No hay ninguna niña en este edificio. Oh, la chica de al lado aún se podría considerar joven, pero ha visto más hombres que la mayoría. Solo está en la escuela secundaria, pero se ha acostado con más hombres de los que yo he matado. Y es la única aberración que realmente he admirado, respondió el carnicero con sinceridad. A decir verdad, Lin Ming también la admiraba. Pero estaba seguro de que la niña desaparecida que buscaba no era la hija del piso 302. En primer lugar, debería ser una adolescente, no una niña. En segundo lugar, ya no era exactamente una niña. 3 residentes consecutivos habían afirmado no saber nada sobre la niña desaparecida. Probablemente se trataba de una persona ajena al edificio que había desaparecido dentro del mismo. ¿Hay alguien más aquí con una afición especial por asesinar o secuestrar a niñas pequeñas? Lin Ming sabía que todos los residentes de este edificio poseían habilidades especiales, seguramente algunos debían albergar perversiones tan sangrientas. El carnicero dudó y negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Déjame pensar en que están metidos estos residentes. La unidad 101 es el administrador del edificio, el residente más poderoso. Es obsesivamente limpio y está constantemente inspeccionando los estándares de higiene. La unidad 102 es una familia de 3 miembros.
La anciana y es horriblemente fea y está obsesionada con los hombres, aunque es bastante filial, excepto por el hecho de que corto a sus padres en pedazos y los congeló en la nevera. El residente 201 solo juega a videojuegos ese Mario de hambre en vida. El residente 202 es completamente vago, solo lo interesa dormir. El 302 es esa pareja pervertida de padre y hija. El 301 soy yo, el más normal. La pareja del 401 discuta constantemente sobre el divorcio. Dicen que los del 402 llevan años intentando tener un hijo. Lo dejan desesperadamente, pero prefieren que sea obedient. Por eso cortan las piernas de la gente, las reducen al tamaño de un niño y las crían como si fueran suyas. Y la quinta planta. Esta vacía. No vive nadie allí. Solo hay 5 plantas en total. Capítulo 33, Los padres en la nevera. Al escuchar la descripción del carnicero, Lin Ming notó una inconsistencia evidente. Espera, esto es un bloque de viviendas, no una pensión. ¿Cómo es posible que varios pisos parezcan tener un solo ocupante? El carnicero se rió entre dientes con malicia. ¿Familia? Por supuesto que nos los hemos devorado a todos. Los grotescos podemos consumirnos unos a otros para reforzar nuestra propia fuerza. Claro. ¿Sabes algo más? Preguntó Lin Ming con cierta decepción. Esperaba encontrar un edificio residencial lleno de gente, lo que le permitiría devorar a algunos y alimentar a otros con el estándar de las 10,000 almas. En cambio, solo 4 de las 5 plantas estaban ocupadas. Aún así, estos tipos parecen excepcionalmente poderosos. Deberían ser suficientes para avanzar a la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Insistió Lin Ming. El carnicero negó obedientemente con la cabeza. Te he contado todo lo que sé. ¿Y los puntos? ¿No tienes ninguno? Lin Ming estaba insatisfecho, incluso sospechaba que el tipo podría estar resistiéndose al contrato del espíritu fantasma. El carnicero respondió con torpeza, yo. He estado ahorrando para comprar una casa últimamente. Todos mis puntos se han ido en los pagos de la hipoteca, así que estoy arruinado. Te sugiero que tampoco preguntes a los demás. Están igual que yo, desesperados por salir de aquí, cargados con préstamos y sin un centavo. Maldita sea. Capitalistas por todas partes, como era de esperar. El rostro de Lin Ming se ensombreció con disgusto. Ya que estás arruinado, entonces ven. Anita mi poder. El rostro del carnicero se retorció de terror. Quería suplicar clemencia, pero no podía. Quería huir, pero no podía escapar. Solo podía mirar impotente mientras se acercaba a Lin Ming, tumbándose lentamente como una ofrenda humana, resignándose amargamente a que Lin Ming dispusiera de él. ¿Recuerdas la técnica del cuchillo que te enseñé antes, verdad? Ahora te demostrar el verdadero arte de la espada. Tienes una oportunidad para observarlo. Recuérdalo bien. Lin Ming lo ofreció este consejo con aparente consideración. El carnicero quería llorar por dentro. ¿Recordarlo? Recuérdalo, y una mierda. ¿De qué serviría recordarlo? Para entonces no ser más que polvo. Bueno, tal vez después de esta extraña muerte, me convierta en otra cosa. El carnicero recordó que había sido un hombre vivo convertido en una monstruosidad, con la esperanza de convertirse en algo aún más cruel después de la muerte. Así que miró fijamente, esperando a que Lin Ming mostrara sus habilidades con el cuchillo. Una vez que domine tu poderosa técnica con el cuchillo, se sigo existiendo, te cortaré en pedazos. Lin Ming agarró el cuchillo de cocina, canalizó su energía espiritual y lo bajó con un feroz corte hacia el pecho del carnicero. Sin delicadeza alguna, solo fuerza bruta. El carnicero soltó un grito agudo y agonizante, maestro. ¿Por qué no usaste esa técnica con la espada que mencionaste antes? Oh, esa técnica es demasiado débil. Solo serve para débiles como tú. Alguien tan formidable como yo pueda acabar contigo de un solo golpe. Lin Ming abrió el pecho del carnicero y drenó su energía mortal. Maldita sea, engañando incluso a los muertos. No eres humano en absoluto. El carnicero, cargado de un dolor infinito, se convirtió en parte de Lin Ming. Chi de muerte plus 12,000. Etapa de refinamiento del chi 760%. On más fuerte. Lin Ming sonrió. Mientras no fuera un bicho raro que necesitara 3,000 capas de refinamiento del chi, el establecimiento de la base estaba a su alcance hoy. Se levantó lentamente y recorrió la habitación con la mirada para realizar su inspección rutinaria. Como nadie reconoce a la niña desaparecida, debía de estar escondida en algún lugar del edificio.
Lo mas seguro era registrar todas las habitations. Para ver si había alguien ali o si había alguna pista. Lin Ming volvió a registrar la habitación, pero no encontró nada. Esto lo llevó a sentarse en el sofá y reflexionar. Algo no cuadraba. Era evidente que estas personas no conocían a la niña y la habitación no contenía absolutamente ninguna información. Así que seguir dando vueltas a ciegas era sin duda un error. Tenía que centrarse en las pistas de la mazmorra. Una mazmorra de progresión de misiones. En pocas palabras, eso significaba completar tareas, ¿no? Pero su tarea era encontrar a la niña desaparecida. Oh. Lin Ming se dio cuenta de repente. Al entrar, el inquietante juego había indicado que la misión del jugador Lin Ming era localizar a la niña desaparecida. ¿Por qué enfatizar su misión? Eso implicaba que otros jugadores que entraran podrían tener objetivos diferentes? Debería localizar el chico de antes y preguntar cuál era su misión. Lin Ming recordó que el chico se había dirigido escaleras abajo, siguiendo la escalera hasta el final. Luego al segundo piso, a punto de abrir una puerta para preguntar si había alguien ali. Un grito espeluznante brotó de la habitación 102. Sonaba claramente humano. Para que una entidad sobrenatural gritara, el sonido sería mucho más espantoso y aterrador. Pero la habitación 102? Se parecía ser la habitación encantada donde residía el fantasma femenino, a cual cuyas reglas se activaban al mirar en el espejo. ¿Podría ser que alguien se hubiera tapado con los padres del fantasma? Lin Ming corrió hacia la puerta de la 102 y tiró de ella, pero estaba cerrada con llave. Canalizó su energía espiritual y tiró del picaporte con todas sus fuerzas. Snap! La cerradura se deformó al instante, dejando la puerta inutilizable. ¿Un mago en plena forma? ¿Qué podría resistir eso? Ni siquiera una puerta de seguridad de acero. Lin Ming entró en la habitación y encontró a 4 personas acurrucadas en un rincón del salón, mirando con terror hacia la cocina. En la cocina, la puerta del frigorífico estaba entreabierta. Lin Ming se acercó y sus pasos llamaron la atención del grupo. ¿Quién anda ahí? El hombre de aspecto atlético fue el que reaccionó más rápido y se giró alarmado. Al reconocer a Lin Ming, abrió los ojos con incredulidad. ¿Tú? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Eres humano o un fantasma? Al arresto, los otros 3 se pusieron aún más tensos. Tanto si Lin Ming era humano como fantasma, alguien que provocaba tal pregunta por parte del hombre atlético claramente no era normal. Inmediatamente retrocedieron, recelosos de Lin Ming. Lin Ming se dirigió hacia la cocina, con la intención de comer primero hasta saciarse. Entre los 4 había una chica que lavaba una falda de uniforme escolar, pero muy maculada. Ella advirtió apresuradamente, no entres ahí. Hey, un fantasma. Los otros 3 se apresuraron a tapar la boca para silenciarla. Lin Ming no se detuvo, entró en la cocina y cerró la puerta detrás de él con indiferencia. Esto dejó a los 4 completamente atenidos y perplejos. ¿Qué demonios hacía ese tipo en la cocina? ¿Y ese paseo despreocupado, como se acaba de entrar en su propia casa? ¿Podría estar viviendo también en la nevera? Lin Ming había cerrado la puerta de la cocina para evitar que presenciaran sus acciones. Ahora se agachó lentamente, examinando el frigorífico. La puerta estaba abierta, los cajones del congelador sacados, revelando solo 2 cuerpos, cortados en pedazos y congelados. Ambos cadáveres estaban reducidos a fragmentos, incluso sus narices, ojos y bocas reducidos a astillas. Un medio ojo, congelado dentro de un bloque de hielo, seguía mirando a Lin Ming, parpadeando repetidamente. Un dedo cortado y ensangrentado se movía, como se saludara. Media boca pronunció la voz de un hombre, jovencito, ¿por qué has abierto la nevera? Podríamos haber dejado marchar. Pero ahora, nos gustaría que te unieras a nosotros dentro. J.E. Lin Ming observó el espacio restante dentro del frigorífico y se rió entre dientes, no me uniré a vosotros. Es demasiado estrecho. Vosotros 2 deberíais salir. Con eso, metió la mano para sacar a la pareja de ancianos. Sin embargo, en el momento en que sus dedos tocaron a los 2 fantasmas, su propio cuerpo comenzó a resquebrajarse. Era una habilidad, una peculiar, que obligaba a todo lo que tocaba a romperse en pedazos. Para los vivos, encontrarse con esta habilidad significaba una muerte segura. Incluso lo sobrenatural quedaba temporalmente restringido por ella. Una habilidad potente, pero cuyas condiciones de activación eran demasiado estrictas. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a meterse con lo sobrenatural?
Y en cuanto al contacto físico durante el combate. Como buen cultivador oscuro, no necesito mostrar mi rostro, puedo maldecir y matar desde 1000 kilómetros de distancia. Quien en su sano juicio se involucraría en un combate cuerpo a cuerpo? Lo único que podría tentar a Lin Ming a luchar con un oponente y es una belleza, y eso debe ser en la cama. Lin Ming canalizó su energía espiritual para resistir la fuerza que atravesaba su cuerpo y luego absorbió a los dos viejos fantasmas. Chi de muerte plus 8000. Etapa de refinamiento del Chi 780%. Capítulo 34, Más guapo que ese chico que monta el fuego fantasma para levantar su bicicleta. Lin Ming frunció el seno. Estos dos viejos fantasmas combinados solo producen 8000 chi de muerte? Todavía un poco débil. Pero, pensándolo bien, tenía sentido. El carnicero probablemente era una familia de tres. Después de absorber al carnicero, podría absorber al propio carnicero, ganando 12000 chi de muerte. Esperaba que las otras animalias resultaran más formidables. Lin Ming se levantó, abrió la puerta de la cocina para salir, pero de repente recordó algo y se dio la vuelta. Cerró la puerta de la nevera. Mientras tanto, los cuatro que se habían escondido en la sala de estar se habían arrastrado hasta el vestíbulo, con la clara intención de huir. Lin Ming los llamó. Los cuatro se sobresaltaron al unísono y se quedaron paralizados en el sitio. Volve de aquí. Tenemos que hablar, dijo Lin Ming con indiferencia, sentándose en el sofá y cruzando las piernas con despreocupación. Los cuatro no se atrevieron a volver, ni siquiera a darse la vuelta. Se limitaron a intercambiar miradas, debatiendo en silencio si ir directamente o retirarse al interior. ¿De qué tenías miedo? Soy una persona viva. Mirad, proyecto una sombra. Lin Ming se colocó bajo la luz, dejándolos ver su sombra. El grupo giró la cabeza con cautela. Al ver que Lin Ming proyectaba una sombra, todos dieron un suspiro de alivio. Así que a las personas vivas y es tan fácil en ganarlas. Seguían confiando ciegamente en las experiencias obtenidas de las novelas y la televisión de Blue Star, creyendo que los fantasmas no deben tener sombra. A diferencia de Lin Ming, que confiaba únicamente en su propia fuerza. ¿A quién le importa si proyectas una sombra? Sigue adelante. ¿Por qué no dijiste que estabas vivo? ¿A qué venía ese air distante, jovencito? Si ni hubieras dado un infarto, habrías tenido que vender tu casa y tu coche para pagarlo, cream. Refunfuno el anciano caballero con la camisa tradicional y un lunar entre las cejas. El hombre de aspecto atlético también miró a Lin Ming con aire date y calado. En la habitación 301, provocaste una entidad sobrenatural solo para presumir. Ahora estás atacando a otra. Debes de ser un jugador veterano, ¿verdad? Pero incluso siendo un veterano, debes cooperar de tu corazón en la mazmorra. No debes centrarte solo en presumir, o arrastrarás a todos contigo. Aun así, ya que has venido a buscarnos, ¿te das cuenta de que no puedes manjar esto solo? Si sigues las órdenes a partir de ahora y dejas de actuar de forma imprudente, te aceptaremos. De lo contrario, los cuatro probablemente podríamos superar esto sin ti, tener a un alborotador obstinado como tú solo complicaría las cosas. El hombre silencioso a su lado asintió repetidamente, indicando que estaba de acuerdo. El anciano caballero con la camisa tradicional incluso le dio al atlético hombre un pulgar hacia arriba. Bien dicha, y es razonable y justo. No me extraña que te hayamos elegido como nuestro líder. El hombre atlético mostraba una leve sonrisa de satisfacción, pero su mirada hacia Lin Ming seguía siendo cautelosa. Sospechaba que este jugador veterano podría desafiar su posición como líder del equipo. Sin embargo, la chica que pensaba de forma diferente a los otros tres. En la vida real, era una persona mentalmente débil que adoraba a los hombres guapos y imponentes. Era incluso más guapo que esos chicos que conducen motos fantasma y hacen cabalitos. Así que cuando la chica que miró a Lin Ming, sus ojos brillaron. Un hombre que no temía a los fantasmas era absolutamente apuesto. Especialmente por la forma en que había entrado sin esfuerzo en la cocina y había salvado a todos. Ese movimiento de cerrar la puerta de la nevera era realmente elegante. Me encanta, me encanta. Caramba, estoy enamorada. Especialmente al or que Lin Ming podría ser un jugador veterano, la colegiala se dio cuenta de que su única oportunidad de escapar probablemente dependía de él. Decidió situarse más cerca de él cuando se formara el grupo. Lin Ming desestimó las acusaciones y súplicas del trío como tonterías sin sentido. Se volvió hacia los cuatro miembros que regresaban y les preguntó con seriedad, ¿cuáles eran vuestras respectivas tareas?
El anciano abrió la boca para hablar, pero el hombre atlético le lanzó una mirada antes de dirigirse a Lin Ming, como líder del equipo, debería ser yo quien lo compalara. Pero ya hemos compartido nuestras misiones entre nosotros. Empieza tú primero. Encontrar a la niña desaparecida. Lin Ming fue directo al grano. ¿Y la tuya? El tipo atlético frunció el seno. ¿Encontrar a la niña desaparecida? ¿Qué información tienes? Ninguna. Sospecho que está relacionada con vuestra misión. Dado que se trata de una instancia baida en misiones, vuestras tareas deben estar interrelacionadas. Quizás vosotros tengáis alguna pista, explicó Lin Ming. Los labios del tipo atlético se curvaron ligeramente, mostrando un atisbo de suficiencia. Así que todo este tiempo has estado aquí para pedirnos ayuda? Lin Ming se levantó lentamente, cada vez más impaciente. Al notar su movimiento, el atlético hombre se puso en guardia. ¿Qué pasa? Justo cuando te pedí que cooperaras adecuadamente, ahora estás haciendo un berrinche? Tú mismo lo has dicho, esta es una instancia baida en misiones. Salir de aquí depende de que trabajemos juntos. Si te niegas a cooperar, no revelar nuestra misión. ¿Está claro? Está bien, lo entiendo. Lin Ming asintió. Para decirlo claramente, ustedes se lo están buscando. Les haré el favor. Estudió atentamente los cuatro hombres que tenía delante, y finalmente fijó la mirada en el rostro del tipo atlético. Realmente eres el más irritante. Al ver que Lin Ming se acercaba, el tipo atlético se puso cauteloso y dio dos pasos atrás. Pero luego lo pensó mejor. Al fin y al cabo, estaba entrenado y sus músculos superaban claramente los de Lin Ming. Aunque Lin Ming fuera un veterano, probablemente solo fuera más atrevido y tuviera más experiencia lidiando con lo sobrenatural. ¿Acaso sabía magia? Con ese pensamiento, el atlético hombre recuperó el valor. Se burló de Lin Ming. ¿Qué es esto? ¿Te apetece pelear? Ojo, tienes mucho de caro. ¿Crees que tienes alguna posibilidad contra mí? Sí. Eso es ridículo. ¿Crees que tu cuerpo esqueleto puede enfrentarse a mí? ¿Qué pasa? ¿Sabes lanzar hechizos? Smack. La palma abierta de Lin Ming golpeó al atlético hombre directamente en la cara, enviándolo al suelo. Un físico de séptimo nivel de cultivo de chi. Olvidate de 2 días de entrenamiento de Muay Thai, ni siquiera entrenando con el mismísimo Tyson tendrías ninguna posibilidad. La cara del atlético muchacho quedó completamente destrozada, con los dientes esparcidos por todas partes. Tumbado en el suelo, con sangre brotando de su boca, miró a Lin Ming con puro terror. Lin Ming pesó con fuerza la cara del muchacho, con un tono frío y distante. Es cierto que conozco la magia. Pero no veo la necesidad de usarla contigo. Dime cuál es tu misión. Los tres espectadores estaban completamente atenidos, nunca esperaron que Lin Ming recurriera a la violencia tan abruptamente. El anciano, recuperando la compostura, inmediatamente adoptó una expresión severa y le sermoneó. Joven, ¿cómo puedes recurrir a la violencia? Eso es ilegal. ¿Nos crees cuando decimos que te denunciaremos? ¿Por qué me miras? ¿También pretendes golpearme? ¿No respetas a tus mayores? ¿No tienes modelos? ¿Me crees cuando digo que mi tumber y mi negar levantarme menos que me vendes un piso? Lin Ming miró al anciano, chasqueó los dedos y lanzó un rayo de energía espiritual que atravesó instantáneamente la frente del hombre. El lunar entre sus cejas desapareció. Y también su vida. Pum. Los ojos del anciano se abrieron como platos mientras su cadáver caía pesadamente al suelo. Su alma se disipó al instante en los cielos y la tierra, probablemente absorbida por el siniestro juego. Los tres restantes miraron con incredulidad, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban el cadáver en el suelo, temblando violentamente. Él ha matado a alguien. ¿Cómo se ha atrevido a matar? Y desde la distancia, nada menos. Los dos que en permanecen de pie cerca reaccionaron rápidamente, cayendo de rodillas. Aunque tal vez fuera solo el miedo lo que les hacía flaquear las piernas. Miraron a Lin Ming con terror, suplicando clemencia. Hermano mayor, no me mates. Te do lo que digo a partir de ahora. Hermano, si me perdonas, ser tu novia. ¿Te parece bien? Capítulo 35, Una misión a muerte. Lin Ming no tenía intención de matar a todo el mundo. Simplemente encontraba repulsiva la costumbre de este anciano de alardear de su edad. En el autobús, tiemblas como una joya. Pero cuando bailas con los demás, eres tan vivas como un dragón. En pocas palabras, la ley del mundo real te ha malcriado.
Su propia cara retorcida, ya no con la muerte del anciano, hezo que el atlético muchacho comprendiera al instante el terror que inspiraba Lin Ming. Ya no era el experto en Muay Thai, sino que se encogía como un perro callejero, con la voz temblorosa. Hermano mayor, por favor, no me mates. Te dire to do lo que quieras saber. Cuéntame todas tus misiones. Eso era lo único que lo importaba a Lin Ming. El atlético hombre no se atrevió a dudar y soltó. Mi misión era entrar en la habitación 302 y colocar una fotografía en el dormitorio de la hija. ¿Una fotografía? Lin Ming recordó que las fotografías parecían ser objetos capaces de desencadenar reglas extrañas. Temiendo volverse inútil, el atlético hombre continuó. También sé que la misión del anciano era reconciliar a la pareja de la habitación 401, para que dejaran de discutir. La tarea del hermano es ayudar a los residentes de la 202 a dormir profundamente. La tarea de la joven es asegurarse de que todo en la 102 esté impecable, sin rastro de ningún olor. Al escuchar las cuatro tareas, Lin Ming frunció ligeramente el seno. Todo parecía bastante inconexo. Pero, pensándolo bien, el extraño juego había asignado tareas a cada piso? Lin Ming reflexionó brevemente antes de decidir abordar las tareas una por una. Una mazmorra de progresión de misiones, sin duda? Completar las tareas debía reportar algún beneficio. Como se encontraba en la habitación 102, empezaría por la tarea de esa planta. Se volvió hacia la aterrorizada colegiala con voz firme. ¿Has limpiado la habitación? La colegiala se estremeció, con lágrimas en los ojos, y balbució, yo, estaba limpiando, pero no había terminado cuando sexa esos dos fantasmas en la nevera. Lin Ming echó un vistazo a la habitación y vio que la colegiala había hecho un trabajo bastante minucioso. Las paredes brillaban como la nieve, el suelo estaba pulido hasta brillar como un espejo y incluso el sofá y los muebles estaban impecables. Eres muy ordenada, ¿verdad? Tu habitación está impecable, comentó Lin Ming con naturalidad. Yo, acababa de empezar a limpiar, balbució la chica JK con miedo. Empecé por la cocina porque pensé que allí habría más grasa. Pero justo cuando empecé, y voces que venían de la nevera, así que la abrí. Lin Ming se quedó sin palabras. ¿Or voces en la nevera y luego abrirla? Si esto fuera una película de terror, ella sería la protagonista, sin duda. ¿Por qué? Solo un protagonista haría algo tan descabellado. Pero ese el lugar ya estaba tan limpio antes de que la chica JK empezara, ¿por qué enviarla a limpiarlo? Quizás lo que había que limpiar no era la habitación en absoluto? ¿Podría ser deshacers de esa pareja de ancianos? Pero ya se habían deshecho de ellos y no había habido ninguna reacción. Lin Ming echó un vistazo a la habitación y no vio nada extraño. Finalmente, su mirada se posó en la colegiala. Temblaba violentamente, su cuerpo estaba empapado en sudor y desprendía un olor débil y peculiar. ¿Tienes olor corporal? Preguntó Lin Ming retrocediendo dos pasos y frunciendo el seno. Al resto, la colegiala se sonrojo, con una mezcla de miedo y vergüenza abrumadora. No, de verdad que no. Es mi ropa, es de mala calidad. En cuanto entra en contacto con mi sudor, empieza a oler mal. Por favor, no me mates. Voy a darme un baño ahora mismo. ¿Un baño? Al oír esa palabra, Lin Ming tuvo una revelación. Si hubiera música de fondo en ese momento, seguramente sería la clásica frase del enano, la rana intrigante no deja de frotar la barriga. La misión de esta chica es una trampa. Una maldita trampa. Ese extraño juego en el que se lo asignaban tareas de limpieza probablemente significaba que debía deshacers de esos dos fantasmas. No importaba cómo lo hiciera, matarlos, consumirlos, tirarlos, cualquier método valía. Pero, en cualquier caso, esta colegiala estaría sin duda aterrorizada. A juzgar por las circunstancias actuales, sufría sudores fríos cada vez que se asustaba. Y con el sudor frío ligaba el olor. Lo que nos lleva al problema, su misión estipula que la habitación no debe contener absolutamente nada que desprenda olor. Por lo tanto, con ese olor sobre ella, naturalmente carabinarse, limpiarse y evitar que la eliminen. Pero la habitación 102 está ocupada por ese fantasma femenino al que le cortaron la cara anteriormente. Puede manifestarse a través de cualquier superficie reflectante, espejos, agua, cualquier cosa que muestre un reflejo. En el momento en que la colegiala entre en la ducha, aparecerá el fantasma. Se podría decir que, a menos que esta chica poseyera la fuerza de Lin Ming, seguramente moriría. ¿Acaso el inquietante juego desconoce la tendencia de la colegiala a sudar, o lo asignó a sabiendas una tarea deliberadamente mortal?
Sospechando que algo no estaba bien, Lin Ming fue inmediatamente a inspeccionar el cuarto de baño. Efectivamente, el cuarto de baño no tenía espejos, por lo que ella solo podía aparecer reflejada en el agua de la bañera. Un momento? La ausencia de espejos en otras habitaciones tenía sentido, para evitar que el espectro femenino los localizara. Pero ¿por qué no había espejos en la habitación 102? Era la guarida del espectro. Era su portal seguramente gería un espejo en su propio dominio. ¿Alguien había destruido por la fuerza todos los espejos del edificio? Lin Ming sintió que algo no cuadraba. De repente, cuando oyó al asiduo al gimnasio en la sala de estar dar órdenes como líder de escuadrón a Fishbrother y a la chica JK para que lo ayudaran a levantarse, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Quien dijo que la entidad que asignaba las tareas a los jugadores tenía que ser el propio Weird Game? ¿Podría ser una figura líder dentro del Weird Game, similar a un líder de escuadrón? Lin Ming había participado en 2 ocasiones anteriormente, ambas tareas anunciadas por el Weird Game. Y fuera la espera de 8 o 12 horas, las instrucciones provenían del gerente del vestíbulo o del gerente de la tienda de conveniencia. Quizás esta vez también había sido emitida por alguna extraña entidad que controlaba este lugar, con el objetivo de lograr sus propios motivos ocultos? Después de haber experimentado 2 juegos, Lin Ming había descubierto la regla de los juegos extraños, siempre dejaban una salida para los jugadores. Solo las entidades extrañas estarían decididas a matar a los jugadores sin más. A juzgar por la misión de la chica JK, su muerte era inevitable. Además, a pesar de que se trataba de la casa del fantasma femenino, la ausencia de espejos por los que pudiera pasar indicaba que alguien ya había tomado el control antes de su llegada. Para sumar el fantasma, habían destruido todos los espejos. Luego estaba la tarea del chico atlético, colocar fotografías en la habitación 302. Dejando a un lado esas fotos servían como algún medio para invocar espíritus, el simple hecho de obtenerlas podía llevar a la muerte. La habitación 302 está ocupada por esa retorcida pareja de padre y hija, que detestan que cualquier hombre entre en su casa excepto ellos mismos. Así que estas son otras 2 misiones de muerte segura. Y es casi seguro que hay un poderoso señor supremo aquí. Después de asignar estas tareas, probablemente están asacando cerca, riendos mientras nos ven jugar y matarnos. Muy bien, bastardo son, iris to do un jugador. Así que un bastardo retorcido, disfrazado de GM de un juego retorcido, me está asignando tareas. Una vez que Lin Ming comprendió esto, se puso inmediatamente a abordar la siguiente misión. Tenía la intención de desentrañar estas tareas capa por capa para descubrir a esa persona. Quizás la mente maestra detrás de todo esto era la niña desaparecida? Por supuesto, era posible que la búsqueda de Lin Ming de la niña desaparecida fuera en sí misma una misión de muerte segura. Y es posible que esa niña ni siquiera existiera, diseñada para agotar todo su tiempo antes de que se autodestruyera dentro de esta mazmorra. Capítulo 36, Quitate los zapatos. Eso es cosa de mi hermano mayor. Lin Ming miró al chico deportista. ¿Has encontrado la foto? Todavía no. No me atreví a buscarla, así que pensé que podríamos abordar la misión juntos y ayudarnos mutuamente, respondió el chico deportista con sinceridad. La expresión de Lin Ming cambió a una de comprensión, entonces no hay necesidad de buscarla. El chico atlético dio un suspiro de alivio, ya que temía que Lin Ming lo obligara a buscarlas. Así que su fingida debilidad había despertado la compasión. ¿Qué tanto? Solo hizo falta una pequeña artimana para que me dieras una sola bofetada. El chico atlético sintió una olida de satisfacción. Después de todo, cuando había causado problemas fuera, sus enemigos siempre le habían dado al menos 2 bofetadas. Esta vez, he hecho una maldita matanza. Lin Ming observó el rostro del deportista, incapaz de reprimir su expresión de satisfacción. No podía entender por qué el tipo estaba tan contento, entonces lo aplastó el cuello con una sola patada. Al ver al deportista tendido sin vida en el suelo, con el rostro con un rastro de esa morada de satisfacción. La chica JK y el otro hombre se aterrorizaron, así les erizaron los pelos y se postraron frenéticamente, suplicando clemencia. Lin Ming observó al hombre que se arrastraba, recordando que se llamaba hermano Yu. Su tarea era ayudar a la unidad 202 a dormir profundamente. Según las palabras anteriores del carnicero, a los residentes de la 202 les gustaba mucho dormir. Aunque no estaba seguro de cómo ayudar, claramente parecía una trampa. Lo mejor era investigar puerta por puerta primero. Lin Ming recordó que justo en front estaba el 101, la residencia del administrador del edificio.
Inmediatamente se dirigió al exterior. Al verlo partir, el hermano y la chica JK intercambiaron miradas adoradas, sin saber si seguirlo. La chica JK reaccionó más rápido, dándose cuenta de que seguirlo podría significar la muerte, pero no hacerlo significaría sin duda la muerte. Se puso en pie rápidamente y corrió tras él. Al ver esto, el hermano y no tuvo más remedio que seguirla a regañadientes. Lin Ming salió del edificio y llegó a la habitación 101, situada en front. Según el carnicero, esta era la residencia del administrador del edificio, y la presencia más fuerte de todo el edificio. Miró fijamente la puerta cerrada y luego la pateó con un pie. La puerta se dobló y se deformó. Una vez que Lin Ming empujó la puerta deformada y entró, eco un vistazo a su alrededor. La habitación estaba impecable, tan limpia que estaba prácticamente vacía. Sin muebles y sin un solo adorno en las paredes, parecía como si lo hubieran vaciado todo. ¿Se había mudado el administrador del edificio? Lin Ming frunció el seno mientras revisaba todas las habitaciones y las encontraba vacías. Después de reflexionar un momento, llamó a la chica JK, quítate los zapatos. No. No creo que sea una buena idea. La chica JK parecía nerviosa y miró a sus esbeltas piernas enfundadas en medias negras. Quítatelas cuando te lo digo. Ordinó Lin Ming con frialdad. Al ver que la chica JK titubeaba, el hermano y no pudo esperar más. Se apresuró a acercarse como un adulador. Mi hermano mayor te dice que te las quites, así que quítatelas. ¿No sabes que a mi hermano mayor le gusta esto? Si yo no fuera un chico, me quitaría los zapatos ahora mismo para que mi hermano llegara con mis pies. ¿En I siquiera te gusta eso? La chica JK observó a Yugo quitando los zapatos y lo explicó con voz lorosa. Hermano, no es que no quiera quitármelos, ni que no quiera que jugues con ellos. Es solo que estos zapatos son muy baratos y son de cuero, por lo que se calientan un poco, pueden oler un poco. No sabes nada. A mi hermano mayor le encanta este tipo de cosas, le encanta el sabor auténtico. Ga. Después de quitar los zapatitos de cuero a la chica JK, Yugo se sintió abrumado por el hedor y tuvo náuseas. Dios mío, esto no era solo sabor auténtico, era una maldita esencia fermentada antigua. Yugo retrocedió tambaleándose y miró aterrorizado a Lin Ming. Así que era cierto, todos los hombres poderosos tenían peculiaridades? ¿Qué demonios estás mirando? Espidó Lin Ming, con el rostro ensombrecido. Él desde luego no tenía fetichismo por los pies. Sí, no miraré. Disfruta. El hermano Fish retrocedió lo más posible, con náuseas. Hermano, ese más tarde necesitas a alguien que te empuje por detrás, la mame. Tengo la fuerza y el ritmo. Lin Ming no podía molestarse con este idiota. Apartando la mirada de Yugo, vio un arma biológica negra extendiéndose hacia él. La colegiala JK se esforzaba por levantar la pierna, ofreciendo su pie de tala 38 con medias negras a Lin Ming. Lin Ming retrocedió, respondiendo inmediatamente, no me refería a eso. Dije que te quitaras los zapatos y caminaras por la habitación. La administradora del edificio tenía una obsesión por la limpieza, evidente por la impecabilidad de su habitación. Tener un peligro biológico vagando libremente por dentro sería insoportable para ella, lo que inevitablemente activaría las reglas. Si no aparecía, significaba que realmente se había ido. Si aparecía, pues que lo den. La chica JK, descalza, se movió nerviosamente por la habitación una vez antes de regresar. El hedor dentro se estaba volviendo insoportable. El hermano se dio cuenta por primera vez de que, aunque en internet siempre se decía que era fácil encontrar novia entre las personas mentalmente inestables, no había previsto un precio tan alto. A medida que el hedor de la habitación se hacía insoportable, el administrador del edificio aún no había aparecido. Lin Ming le hizo un gesto a la chica JK, ponte los zapatos. Vas a coger un resfriado. Gracias por tu preocupación, hermano mayor, respondió la chica JK, conmovida. Camina descalza suponía un riesgo de diarrea, y no esperaba que Lin Ming se preocupara tanto. Lin Ming le lanzó una mirada. ¿Quién se preocupa por ti? Me preocupan las infecciones fúngicas en mis pulmones. Aunque se encontraba en la etapa de cultivo del chi, aún no era inmune a ciertos patógenos humanos. Solo al alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación, al convertirse en un verdadero cultivador con una esperanza de vida superior a los 300 años, se podía realmente ignorar el tormento de los germanos. Al resto, la colegiala se sonrojó y se calzó obedientemente los zapatos, siguiéndolo fuera. Lin Ming sacó a la pareja de la habitación y Yugo aprovechó la oportunidad para inhalar profundamente el aire fresco.
Nunca se había dado cuenta de que el aire de este extraño mundo podía ser tan fresco y vigorizante. Al llegar al segundo piso, Lin Ming se dirigió directamente a la habitación 202. De pie ante la puerta, se le ocurrió una idea. Si el occupante de la 202 solo le gustaba dormir, entonces ser molestado podría ser una sentencia de muerte. Así que tal vez el simple hecho de llamar a la puerta podría matarlo. Por supuesto, el intruso podría no llamar a la puerta. Pero, ¿y el occupante de la 202 tenía el sueño ligero? Las personas con sueño ligero a veces así despiertan el menor ruido. Como papa, que se queda dormido en el sofá viendo la tele, incluso roncando, se despierta en el momento en que cambias de canal o apagas la televisión, y pregunta, ¿qué es eso? Lo estaba disfrutando perfectamente. Pero a Lin Ming no le preocupaba eso. Intento girar la cerradura y entrar, solo para descubrir que la puerta no estaba cerrada con llave. Lin Ming levantó una ceja, empujó la puerta y veo una nota pegada a la pared. Quien quiera que seas, aunque seas un ladrón, por favor, no hagas ruido al robar. Estoy durmiendo y no me gusta que me molesten. Entonces, para evitar que lo despertaran, ni siquiera se molesto en cerrar la puerta con llave? ¿Dejaba entrar a cualquiera para ahorrarse la molestia de llamar a la puerta? Este bicho raro realmente me dormir. Lin Ming entró, seguido rápidamente por el hermano Fish y la chica JK. Ambos levaban zapatillas deportivas, por lo que sus pasos eran silenciosos. Pero la chica JK levaba unos zapatos pequeños de cuero. Al entrar, hacían un ruido fuerte, como los tacones altos. El hermano y también vio la nota en la pared. Al oír el ruido, se le quedó la cara pálida. Giró la cabeza rápidamente para mirar a la chica JK con aire. La chica JK estaba igualmente pálida, negando con la cabeza frenéticamente, tratando desesperadamente de transmitir que no había sido su intención hacer ese ruido. Capítulo 37, incluso una toaleta tiene sus usos. El hermano no prestó atención a si la chica JK lo decía en serio o no. Señalando hacia la puerta, abrió mucho los ojos y pronunció en silencio dos palabras. Fuera. La chica se asustó aún más, se le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza frenéticamente, negándose a salir. Temía la presencia inquietante del pasillo, temía que la señalaran y la mataran. Para evitar que la echaran, incluso empezó a quitarse los zapatos. Ahora era el hermano quien estaba entrando en pánico. Lin Ming miró hacia atrás a las dos figuras que gesticulaban. ¿Qué demonios estáis haciendo vosotros dos? Al hablar en voz alta, el hermano y la chica JK se aterrorizaron. Habían supuesto que no había visto la nota pegada a la pared. El hermano hizo un gesto apresurado para que se calaran y luego siguió señalando la nota, indicando a Lin Ming que la mirara. Oh, 6 esa nota. No pasa nada. Lin Ming había venido para ocuparse de lo sobrenatural, ¿por qué había hacer caso a sus palabras? Al ver su actitud segura, el hermano Fish y la chica JK recordaron que parecía manjar la magia, del tipo que podía matar desde lejos. Sus corazones se comeron un poco. Maldita sea. Ese maldito bastardo. De repente, un rugido enfurecido estalló desde el dormitorio. Caramba, la entidad sobrenatural se había despertado. El hermano y la chica JK se escondieron inmediatamente detrás de Lin Ming. Lin Ming no les prestó atención. Después de localizar la ubicación de la entidad, se dirigió directamente hacia el dormitorio. Antes de llegar a la puerta, una figura deselenada con los ojos inyectados en sangre salió furiosa, irradiando aire. Al ver a Lin Ming, la extraña entidad sorprendentemente no atacó. En cambio, Gruno, too. Veía arreglar la cuenta a ese tipo del 201. Dil que deje de jugar a sus malditos juegos. Lin Ming se quedó desconcertado. ¿No era esta una misión de muerte segura? No, espera. Lo enviaban al 201. Quizás solo yendo allí se enfrentaría a la verdadera muerte. Pero Lin Ming no tenía tiempo para ir y venir. Se negaba a llevar a cabo la misión de ese vago. ¿Por qué no te has ido todavía? ¿No has oído mis órdenes? ¿O es que te apetis que te devor? El espíritu perezoso miró con cena a Lin Ming, abriendo tanto los ojos que las venas inyectadas en sangre les lesion. Las comisuras de los ojos se lo abrieron, brotando el sangre que le manchó toda la cara de color carmesí, lo que lo hacía aún más espantoso y aterrador. Con la velocidad del rayo, Lin Ming extendió dos dedos y le pinchó ambos ojos. Tomada completamente por sorpresa, la criatura se agarró la cara y gritó de dolor. ¿Estás loco? ¿Por qué me has pinchado los ojos?
No pasa nada, solo te pido prestada un poco de sangre. Lin Ming no tenía ningún deseo de morder su dedo de nuevo para escribir el contrato fantasma. Todavía necesitaba establecer su fundación. Una vez hecho esto, podría debutar talismans en el aire. Después de untar la sangre, Lin Ming comenzó a debutar un talismán en la frente del fantasma perezoso. El fantasma perezoso se agarró los ojos, sin saber lo que estaba pasando, pero instintivamente se esquivó. Espera, no te muevas. Frunció el seno Lin Ming y lu reganó. Soltame. Soltame. El fantasma mantuvo los ojos bien cerrados, pero no pudo contener el aura mortal que se filtraba de su cuerpo. Esa aura era su propia energía mortal, equivalente a sangre. Al mismo tiempo, el fantasma perezoso agitó los brazos, tratando de empujar a Lin Ming. Hoy. Te dije que no te moverás. Frustrado por la obstrucción, Lin Ming cometió un error al escribir y pateó al fantasma perezoso, dejándolo boca arriba. Maldita sí, soy un mago, pero me obligas a recurrir a la fuerza bruta, Lin Ming se abalanzó sobre el fantasma perezoso y le dio dos sonoras bofetadas en la cara. La criatura gimió lastimosamente, en una escena totalmente desprovista de la elegancia de las artes marciales. El fantasma perezoso parecía una joven novia coaccionada, gritando sin cesar, déjame ir. Pervertido. Déjame ir. O te obligará a casarut conmigo. Al momento siguiente, Lin Ming sintió una abrumadora ola de somnolencia que lo invadió, claramente la habilidad del fantasma perezoso. Ni siquiera había visto cómo había activado la habilidad. Esto hizo que sus ojos se iluminaran. No está mal, esta habilidad. Felicidades, muchacho. Te has ganado una oportunidad de sobrevivir. Lin Ming decidió enviar a este tipo al estandarte de las 10,000 almas. Sin embargo, una vez dentro del estandarte de las 10,000 almas, su conciencia individual sería eliminada, transformándolos desde dentro hacia fuera en la forma de Lin Ming. Por lo tanto, el interrogatorio seguía siendo necesario antes de la entrada. Lin Ming canalizó su energía espiritual para resistir el sueño, pero el fantasma perezoso, al activar su habilidad, también comenzó a sentir pesadez en la cabeza. No estaba claro si se trataba de un efecto secundario de la habilidad o de un intento de arrastrar a Lin Ming a su sueño. Lo venía perfectamente, ya que lo agarraba la molestia de resistirse. Lin Ming redactó rápidamente un contrato fantasmal, atando al fantasma perezoso. Al instante, su somnolencia desapareció. La habilidad del fantasma perezoso quedó suspendida por la fuerza. Parpadeó con sus ojos ciegos, confundido, maestro. El hermano y la chica que estaban listos para huir. Si Lin Ming cae víctima de la risa, saldrían corriendo inmediatamente. Sin embargo, inesperadamente, Lin Ming había derrotado a la inquietante entidad, y había conseguido que se dirigiera a él como maestro. ¿Podría ser este tipo más adorador que la propia entidad inquietante? Levantándose del fantasma perezoso, Lin Ming preguntó con calma, dime por qué te quedas aquí. ¿Por qué me quedo aquí? El fantasma perezoso quería responder desesperadamente, no es asunto tuyo, pero su boca respondió involuntariamente, porque este es mi hogar, maestro. Entonces, ¿la tarea de ayudarte a dormir la dis tú? Preguntó Lin Ming. No, solo deseo dormir. No puedo dar tareas. Si el ruido de un front no hubiera sido tan insoportable, nunca te habría pedido ayuda. Amo, te pido perdón. El fantasma perezoso se arrodilló respetuosamente en el suelo. Entonces, ¿qué sabes de este edificio? Preguntó Lin Ming, dándose cuenta inmediatamente de que era una pregunta inútil. Efectivamente, el perezoso respondió de inmediato, maestro, duermo todo el día. No sé nada. Muy bien. Entonces, ¿por qué me ordenaste que me ocupara del 201? Preguntó Lin Ming frunciendo el seno. El perezoso puso al instante una expresión indignada, ese tipo se pasa todo el día jugando a videojuegos. El ruido no me dejaba dormir. Lin Ming aguzó el oído, no he oído nada. Las habilidades de ese tipo son muy similares a las mías. Yo sumerjo a la gente en reinos oníricos, mientras que él los atrapa en mundos de videojuegos. Como nuestros poderes son tan parecidos, nuestros paisajes oníricos y reinos de videojuegos se conectan ocasionalmente, lo que perturba mi sueño. Por eso no pudiste oírlo en la realidad, explicó el fantasma perezoso con sinceridad. Lin Ming lo entendió. Inmediatamente se dirigió al fantasma perezoso, entonces entra en el estandarte de las 10,000 almas. Me gustan bastante tus habilidades. Puedes servirme eternamente. ¿De verdad? Gracias, maestro.
Exclamo el fantasma perezoso con una sonrisa radiant y lágrimas corriendo por las mejillas. Maldita sea, eso es básicamente convertirse en esclavo para toda la eternidad. No me gusta nada. Por desgracia, atado por el pacto fantasmal, la criatura no podía decir nada. Fue obligado a entrar en el estandarte de las 10,000 almas, e incluso se vio obligado a someterse a un refinamiento. Durante el refinamiento, quiso resistir desesperadamente, pero solo pudo observar impotent como el poder de la formación lo envolvía, y su voluntad se desvaneció lentamente hasta que se convirtió en parte del estandarte de las 10,000 almas. Lin Ming guardó el estandarte, ignorando a las dos figuras atendidas que tenía delante, y se dirigió directamente hacia el lado opuesto. La pareja observó en silencio mientras Lin Ming pasaba ante ellos. Solo después de que él se hubiera marchado, el hermano Yu salió de su estupor y lo siguió inmediatamente. La chica JK, sin embargo, estaba bastante asustada. Preguntó con cautela, hermano Yu, ese chico guapo mata sin pestañear. ¿Es realmente prudente que lo sigamos? ¿No nos encontrará molestos? Su preocupación no era infundada, ya que, tal y como estaban las cosas, no eran más que un lastre. Y si Lin Ming se impacientaba y simplemente se deshacía de ellos. Sin embargo, el hermano Yu miró a la chica JK con seriedad y dijo, si te sientes inútil, debes intentar demostrar que eres útil. Y debes creer que incluso un trozo de papel higiénico o un pescado seco tienen su utilidad. La chica JK dudó. Aunque sus palabras eran ciertas y racionales, había algo en ellas que le resultaba extrañamente extraño. Capítulo 38, Lucha si puedes, apaga la tele si no puedes. Lin Ming llegó a la habitación 201, situada en front. Esta vez, la puerta estaba cerrada con llave. Forzó la cerradura y entró. La habitación estaba limpia y ordenada, sin ni siquiera un atisbo de olor, algo que no cabría esperar de la morada de un otaku aficionado a los videojuegos. Por supuesto, algunos otaku mencionan la limpieza. Pero aquellos tan obsesionados que llegarían incluso como fantasmas probablemente no se molestarían en limpiar la casa, ¿verdad? Lin Ming entró en la sala de estar y vio que la televisión seguía encendida, mostrando la interfaz de un videojuego. ¿Street Fighter? Exclamó el hermano Yu con expresión de asombro al ver la pantalla. Él había jugado a ese videojuego. JK Girl, que era más joven, no lo conoció y se mostró perpleja, que es ba? Street Fighter. No sé si se llama así en este mundo, pero es un videojuego, no lo que tú te imaginas. Además, este tipo se pasa todo el día encerrado en casa jugando a este tipo de juegos? Al menos podría jugar a algo civilizado, como la serie Civilización, o incluso a un juego de paradox interactive como yo. El hermano Yu negó con la cabeza. Después de abrazar la pierna de Lin Ming, se involuntario e incluso se atrevió a criticar. Lin Ming miró al hermano Yu con sorpresa, sin esperar que este tipo fuera un alborotador de tal calibre. La chica JK simplemente no podía seguir el hilo de sus pensamientos y solo pudo preguntar timidamente, ¿puedo preguntar dónde está ese fantasma? ¿No dijiste que estaba jugando a un juego? El hermano Yu también se dio cuenta de que algo no cuadraba. Echó un vistazo a la luminosa sala de estar, pero no había rastro de ninguna figura inquietante. ¿Podría haberse cansado de jugar y haberse ido a dormir? Lin Ming escudriñó la habitación, buscando cualquier rastro de lo sobrenatural. De repente, la pantalla del juego parpadeó en el televisor, revelando una interfaz de selección de personajes. Tras una breve transición, apareció una imagen, una figura vestida con un uniforme blanco de artes marciales, adornado con una cinta roja en la cabeza y un cinturón negro. Ryu. Ryu. Reconoció Yu al instante. En ese momento, Ryu, en la pantalla, les hizo una señal con el dedo y dijo con una voz inquietamente fría, derrotan y podré salir con vida. Debe de ser el fantasma otaku. Derrotarlo significa que superemos el nivel? Hermano mayor, déjame encargarme de esto. En su día era una bestia en Street Fighter. Yugo dio un paso adelante con entusiasmo, deseoso de demostrar su valía. Lin Ming, que quería observar la situación, asintió con la cabeza. El hermano Yu se emocionó aún más y giró la cabeza rápidamente para localizar el mando. Una vez lo encontró, inmediatamente comenzó a seleccionar su personaje. Sin dudarlo, eligió a Chun-Li. No es broma, durante la adolescencia del hermano Yu, Chun-Li con su Chon-Sam y sus medias negras había sido una fantasía recurrente durante bastante tiempo. Sin embargo, en el momento en que su selección tuvo éxito, algo lo pareció terriblemente mal. Perdió el control de su cuerpo y avanzó paso a paso hacia el televisor. Al llegar, levantó la pierna para dar una patada a la pantalla.
Pero la patada no dio en el blanco. En cambio, atravesó la pantalla. Ha entrado. Hermano mayor, yuga ha entrado. Exclamó la chica JK. Lin Ming ya lo había adivinado antes, pero para evitar que la animalia escapara, había jugado sobre seguro. Ahora que yuga había entrado en el juego, podía confirmar que su corazonada era correcta. La pantalla del juego ya había cambiado. Ahora mostraba un fondo de ruinas urbanas. Aparicio Ryu, un maestro de artes marciales, un hombre musculoso, pero ahora irradiaba un aura inquietante y siniestra. El hermano Yu también se materializó, con el rostro inalterado, pero vestido con el traje de Chun-Li, con las medias clavándose en la entrepierna. Esto le resultaba bastante doloroso, tanto física como psicológicamente. Había fantaseado con Chun-Li antes, pero no poseído por un fantasma. Mientras el hermano Yu permanecía desconcertado, Ryu lanzó su ataque inmediatamente, un huracán. Múltiples proyectiles. Chun-Li era el avatar de Yuga, pero él no se había adaptado a esta identidad. Además, vera ese corpulento Ryu lanzar un rayo de energía directamente a la cara le dejó en blanco, totalmente incapaz de reaccionar. Pum! Chun-Li salió volando por el golpe y aterrizó en el suelo con una buena parte de su salud perdida. Afortunadamente, Yuga se recuperó. Al darse cuenta de que probablemente había entrado en el mundo del juego y que el come físico era inminente, se devanó los sesos y descubrió que en realidad sabía cómo lanzar un movimiento ondulatorio. Genial. Aunque le dolía el golpe, Yuga esbozó una sonrisa emocionada. Cualquiera que hubiera jugado a Street Fighter seguramente había fantaseado con dominar esos movimientos. ¿Quién no había intentado lanzar una onda a sus amigos desde el otro lado de la habitación? Ahora que realmente podía desatar técnicas, el hermano Yu lanzó un puñetazo sin dudarlo. ¡Qué coquín! Se produjo una onda expansiva, pero Ryu la esquivó con un tatsumaki senpukiaku, elevándose en el air antes de acercarse rápidamente a Chun-Li. Al ver avanzar al hombre, el hermano Yu entró en pánico y lanzó un puñetazo en represalia. Sin embargo, la mano de Ryu se movió más rápido, lanzando un poderoso Hadouken. Este puñetazo del dragón ascendente envió a Chun-Li volando por los aires, seguido de una patada tornado al vacío que hizo que su barra de salud se desplomara. Finalmente, Ryu aterrizó. Chun-Li estaba muerta. Y también Yuga. Cuando Yuga entró en el juego, se convirtió en Chun-Li. Cuando Chun-Li murió, él también murió. La sangre brotó lentamente de la pantalla del televisor, la propia sangre de Yuga, testimonio de su arrogancia y locura. La chica JK estaba aterrorizada, temblando mientras miraba a Lin Ming. Hermano mayor, no sé jugar a los videojuegos. No soy rival para ese extraño oponente. Lin Ming nunca tuvo la intención de que la chica JK lucara. Había venido en busca de lo extraño, no haber una retransmisión de un juego. En ese momento, Ryu, en la pantalla, chasqueó los dedos hacia Lin Ming en señal de provocación, con un mensaje claro: vamos, entonces. Lin Ming se acercó. En cuanto a elegir un personaje, no le importaba. La técnica celestial maligna lo invadió, envolviendo su brazo en una capa de energía espiritual mientras lo clavaba en el televisor. El televisor era solo el medio para este otaku 201, o más bien, la pantalla del juego era el medio. La habilidad de este otaku era completamente patética, solo se activaba cuando alguien tocaba el mando o el propio televisor. Para Lin Ming, era la habilidad más inútil que se podía imaginar. Su mano se sumergió en el mundo del juego como un dios que descendía, arrebatando a Ryu. Ryu, horrorizado, lanzó inmediatamente un Hadouken, con el objetivo de destruir a Lin Ming. Sin embargo, ni siquiera pudo romper la barrera espiritual protectora de Lin Ming. En el momento en que Lin Ming sacó a Ryu, este se transformó instantáneamente en un joven desalinado y espeluznante. Lin Ming ante un poco de la sangre del hermano pez que brotaba del televisor en la cara del joven que se debatía, inscribiendo el pacto fantasma. El pacto se formó. El joven se sumició, mirando a Lin Ming con humildad abyecta: hermano, ¿te apetece jugar? Tengo un montón de erojique, tareas domésticas entre madre y hija, gestión de heron, pervertidos nocturnos. Te prometo que te lo pasarás en grande. No, gracias. Solo dime, ¿es cierto que nadie puede derrotar en el juego? A Lin Ming solo le importaba ese impedir que jugara era una misión suicida. La animalia con aspecto juvenil asincio. Sí. Puedo absorber a cualquiera que toque el televisor o cualquier cosa conectada a él en el juego, y luego usar mi amplia experiencia en juegos para derrotarlos. Lin Ming lo entendió. Todo se reduce a un viejo adagio.
Nunca discutas con un idiota, porque te arrastrara a su nivel intelectual y luego te derrotará con su gran experiencia idiota. Pero otra pregunta atormentaba a Lin Ming, ¿cómo puedes garantizar que no te encontrarás con un maestro de los videojuegos al que no puedas derrotar? No te preocupes, respondió el joven con inquietante franqueza. Si no puedo vencerlos, simplemente salgo del televisor. Una vez que los oponentes son absorbidos, nunca pueden escapar. Cuando salgo y apago el televisor, parecen. De esta manera, mantengo un récord invicto. Maldita sea. Así que este bicho raro no solo posee medios mágicos, sino también attacks físicos como apagar el televisor? Capítulo 39, Cocinar sin sal. En cualquier caso, la obstinada negativa del chico a admitir la derrota era evidente. Esta era otra misión más cuyo resultado era la muerte segura. Si perdías, te mataban a golpes. Si ganabas, te torturaban hasta la muerte. Lin Ming estaba bastante seguro de que estas misiones no las había asignado el juego extraño. Hizo una señal al chico para que se acercara. El joven parecía sentir una fatalidad inminente. Mientras se acercaba a él en contra de su voluntad, balbuceó con miedo, maestro. Poseo habilidades formidables. Te lo ruego, concedime una oportunidad. Te ayudaré a convertir en el rey fantasma. Ten por seguro que esa es precisamente la oportunidad que pretendo darte, respondió Lin Ming con una sonrisa. El joven se relajó visiblemente. Entonces, Lin Ming colocó su mano sobre él, absorbiendo la energía de la muerte. No. Maestro. Prometes darme una oportunidad. Gritó aterrorizado el joven fantasma. En efecto. Renunciar a tu energía mortal me permite ascender antes al rey fantasma. Y es tu mejor camino y oportunidad. Lin Ming absorbió al fantasma por completo. Energía mortal plus 15,000. Refinamiento del chi, octava capa 20%. Solo dos capas más para alcanzar el establecimiento de la base. Lin Ming tenía una expresión de satisfacción y miró la interfaz dispuesta por el juego de lo extraño. Maldita sea, ¿por qué sigo siendo solo de nivel fantasma? ¿No así determina el nivel de este juego de lo extraño por la cantidad de energía de la muerte? ¿O los jugadores tienen un sistema de clasificación separado? Reflexionando sobre esto, Lin Ming salió y se dirigió arriba. La chica que lo siguió con cautela, igualando su ritmo paso a paso. La tercera planta había sido despejada y ahora era inútil. Lin Ming se dirigió directamente a la cuarta planta, llegando a la puerta 401. Este era el lugar donde se encontraba la tarea asignada por aquel anciano caballero de la camisa. Se trataba de una pareja que llevaba años discutiendo constantemente. El objetivo era encontrar una forma de detener sus discusiones. ¿Qué dificultad podía tener eso? De pie frente a la puerta, Lin Ming oyó las discusiones en el interior, incluso el sonido de objetos rompiéndose. Abrió la puerta de una patada y entró. En la sala de estar, dos figuras fantasmales, cubiertas de heridas, se miraban con odio, como galos de peli, con el rostro desencajado por la intención asesina, como se desiran matarse mutuamente en ese mismo instante. Al ver al intruso, el fantasma masculino rugió inmediatamente. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué haces en mi casa? ¿Solo has venido a ver el espectáculo? ¿Buscas problemas? Preguntó la mujer fantasma, igualmente furiosa. Entonces, sorprendentemente, la pareja dejó de discutir y se acercó a él, con la clara intención de descargar su ira sobre Lin Ming. Lin Ming los miró con calma. Estoy aquí para mediar. Después de todo, las pelis son bastante desagradables. Dan mal ejemplo a los niños, molestan a los vecinos y dañan la armonía conyugal. El fantasma masculino se burló salvajemente. ¿Discutir es malo? ¿Lo has preguntado a esta zora que me ha hecho mal? Lin Ming incluso tuvo tiempo de mirar a la fantasma que se acercaba. ¿Qué has hecho? La fantasma gruñó, olvid añadir sal al salteado. ¿Es eso tan terrible? Realmente no es gran cosa, dijo Lin Ming, volviéndose hacia el fantasma masculino. Seguramente no vale la pena enfadarse tanto, ¿no? ¿Tienes idea de lo grave que es no añadir sal? La carne de mi madre era jugosa y tierna, pero ella la convirtió en tocino sin sal. ¿No se conservará mucho tiempo? ¿Te das cuenta? Dime, ¿no es eso una ofensa grave? Se enfureció el fantasma masculino. Lin Ming asintió con la cabeza, profundamente de acuerdo, y luego se dirigió a la fantasma. Realmente no deberías haber hecho eso. Pero cuando eras su padre, ¿añadías sal? Su padre cocinaba su propia carne. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Respondió la mujer fantasma, que se había acercado a Lin Ming y lo había dado una vuelta alrededor mientras lo examinaba.
¿Estás un poco delgado, no? ¿Quizás un poco duro? El hombre fantasma también se había acercado y sonría con desdén. Te lo dije, mujer derrocadora, no sabes nada. A gente como el hay que gasarla en sopa. Es muy nutritiva. Lin Ming reflexionó un momento y se dio cuenta de que los fantasmas tenían toda la razón. Con su energía espiritual actual y su carne purificada por ella, ser gasado sería un lujo absoluto. La chica que estaba a su lado estaba completamente atonida. ¿Qué clase de personas, fantasmas eran estos? Después de todo ese alboroto, resultó que estaban discutiendo por qué cocinera sus padres no había salido sabroso. Y este tipo actuaba como un mediador de primera categoría, parlateando sin parar para intentar arreglar las cosas. Chicos, ¿qué opináis? ¿Tengo razón? ¿Deberíamos hacer sopa? Preguntó el fantasma masculino. El fantasma femenino respondió fríamente, creo que deberíamos hacer albóndigas de carne humana estofadas. ¿Qué te parece, chico? Lin Ming respondió con sinceridad, creo que el hermano mayor tiene razón. Lo mejor es hacer un guiso. ¿Te atreves a negarte? Espero la fantasma, con su aura mortal surgiendo al activar su habilidad. Lin Ming sintió que una fuerza tomaba el control de su cuerpo, empujándolo a estrellarse contra la pared. Presumiblemente, ella pretendía convertirlo en carne picada para esas albóndigas. Hermano, gracias por tu apoyo. Te her delicioso. El fantasma masculino, sin embargo, estaba emocionado. Activó su habilidad, empujando a Lin Ming hacia la olla a presión de la cocina para preparar la sopa. Por desgracia, sus poderes resultaron ser demasiado débiles. Lin Ming se resistió sin esfuerzo canalizando la técnica celestial maligna. Para estar seguro, sacó al estandarte de las 10,000 almas y instruyó a Yuan para que inmovilizara primero a ambos fantasmas. Después de todo, un fantasma no suponía una amenaza que requiriera la intervención de Yuan, pero dos podrían escapar. Aunque estos dos ya eran espíritus resentidos y formidables. Yuan estaba a su nivel y incluso podía recurrir al poder del estandarte de las 10,000 almas, lo que facilitaba su sometimiento. Esta vez, Lin Ming no se molestó en hacer un contrato con los fantasmas. Simplemente colocó su mano en el cuello del fantasma femenino, absorbiendo su energía mortal mientras le decía suavemente como mujer, debe ser amable y virtuosa. Aprende a comprender y a ser considerada con tu marido. Reconoce lo duro que trabaja fuera de casa. Evita hacer berrinches por cualquier cosa. La mujer fantasma miró a Lin Ming con incredulidad. Amable, y una mierda. Virtuosa, y una mierda. Así es como medias en nuestra disputa? Persuadiendo mientras me apuñalas por la espalda? En medio de un intenso resentimiento, la mujer fantasma sucumbió lentamente a la muerte. Chi de muerte plus 20,000. Refinamiento del chi, nivel 898%. Lin Ming se volvió hacia el fantasma masculino que canalizaba desesperadamente el chi de muerte para resistirse a Yuan, no desperdicies tu chi de muerte, lo necesitar más tarde. Además, mira, ya he convencido a tu esposa. Ella sabe que se equivocó y lo ha pagado con su vida. Ahora bien, hablemos de ti. Como hombre adulto, ¿cómo pudiste enfadar tanto por no solo la carne de tu madre? Te castigar haciendo pedir perdón a tu esposa después de la muerte. Put. Lin Ming atravesó la garganta del fantasma masculino y lo drenó por completo. Chi de la muerte plus 18,000. Refinamiento del chi, 9 degree nivel 15%. Lin Ming frunció el seno. Este tipo había gastado tanta energía de muerte solo por oponerse a Yuan durante un momento? Parecía que, en adelante, debía implantar primero contratos fantasmales, para evitar que desperdiciaran su fuerza al morir. Con la desaparición de estos dos almas peculiares, Lin Ming completó la tarea de mediación. Nunca volverían a pelearse. Lin Ming se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de enfrente. Pero Ali, la pareja del 402 había aparecido en algún momento. Miraron con entusiasmo a la colegiala que se acaricaba aterrorizada en la esquina. Que nina tan encantadora, Carino. Quiero adoptarla. Cierto. Hemos acogido a tantos niños. Es hora de tener una hija. Le cortaré las piernas. Entonces tendremos una hija hermosa y adorable. La pareja fantasmal discutió con alegría antes de correr a arrancar los zapatos a la chica JK. Lin Ming no pudo intervenir a tiempo y se vio obligado a presenciar la tragedia. Arma biológica, desatada. Maldita sea. Gorgotio. Capítulo 40, que pervertido tan asqueroso.
La obsesión del administrador del edificio por la limpieza significaba que, incluso en este extraño apocalipsis, la escalera permanecía completamente libre de olores desagradables. Estos extraños seres se habían acostumbrado desde hacía mucho tiempo a unas condiciones de vida impecables, lo que los hacía muy susceptibles a los malos olores. En el momento en que la chica que se quitó los zapatos, noqueó instantáneamente la pareja fantasmal. Lin Ming observó a la pareja fantasmal que se retiraba y pensó para sí mismo que esta chica tenía mucho talento. Para ser sincero, incluso sin Lin Ming, probablemente podría sobrevivir hasta el final gracias a sus habilidades únicas. Por supuesto, el administrador del edificio probablemente no la dejaría escapar. Lin Ming se adelantó y ayudó a la chica a ponerse los zapatos mientras lanzaba el contrato del espíritu fantasma sobre la pareja. Una vez establecido el contrato del espíritu fantasma, Lin Ming ni siquiera se molestó en hacer preguntas, simplemente absorbió a la pareja. Refinamiento del Qigong, décima capa 72%. Excellent. Solo queda uno más. Ahora, todo lo que necesitaba era absorber al maestro de piso más fuerte, y debería poder establecer con éxito su fundación. Entonces, sería el único cultivador de establecimiento de fundación en el mundo real. Mientras tanto, la colegiala seguía salazando y poniéndose los zapatos. Al ver la mirada impaciente de Lin Ming, reprimió abruptamente sus celosos, aunque no sin antes protestar con tono lastimero, sinceramente, solo son los zapatos. Mis pies no suelen oler tan mal. Entonces te sugiero que te quedes con este par. Al menos te mantendrán con vida. Eso es, suponiendo que alguna vez consigas salir. Las palabras de Lin Ming quedaron flotando en el aire. La colegiala no esperaba tal elogio de Lin Ming hacia sus pies y se quedó momentáneamente desconcertada. ¿Podría realmente convertirse en un ser elevado gracias a esos mismos pies? Al ver que Lin Ming comenzaba a subir las escaleras, interrumpió bruscamente sus ensonaciones y lo siguió. Quinto piso. El carnicero había mencionado anteriormente que este edificio solo tenía 5 pisos. El quinto piso estaba deshabitado. Sin embargo, esta planta estaba excepcionalmente limpia, sin una mota de polvo ni el olor peculiar de una vivienda desocupada durante mucho tiempo. Parecía que el administrador del edificio había estado manteniendo diligentemente esta zona. Al no haber visto ningún rastro del administrador en las 4 plantas inferiores, Lin Ming concluyó que debía de estar aquí. De hecho, Lin Ming ya tenía una fuerte sospecha sobre quién les había asignado esta tarea. Tenía que ser el administrador del edificio. ¿La razón? Una pequeña peculiaridad del administrador, una obsesión por la limpieza. Su obsesión por la limpieza significaba que detestaba que los pasillos estuvieran sucios. Desde que salió de la primera habitación, Lin Ming se había dado cuenta de que los pasillos estaban excepcionalmente limpios. Incluso cada vivienda individual estaba impecable, con suelos relucientes como espejos, sin una mota de polvo ni una huella a la vista. Después de todo, estas entidades inquietantes eran formas fantasmales no acumulaban polvo y no ensuciaban las casas ni los pasillos. Pero los forasteros ensuciaban este lugar, especialmente los zapatos que llevaban los vivos. Antes, en las escaleras, Lin Ming había visto las huellas que había dejado su grupo al moverse. Antes de su llegada, la escalera estaba impecable, sin una mota de polvo, y mucho menos huellas. Por lo tanto, su presencia había provocado tal descontento en el administrador del edificio. Como el administrador del edificio más poderoso, también debería poder dar órdenes a los jugadores que llegaran. Esta fue la deducción de Lin Ming, y ahora era el momento de verificar si era cierta. Las 2 puertas del quinto piso estaban cerradas con llave. Lin Ming se acercó y abrió la puerta del piso 501 para investigar. La habitación estaba completamente vacía, impecablemente limpia. Deambuló por ella, pero no encontró a nadie. Así que el administrador del piso debía estar en la 502. Lin Ming se dirigió inmediatamente a la 502, pero después de registrar todo el piso, tampoco encontró a nadie allí. ¿Se había escondido el administrador del piso? ¿O había percibido su fuerza y había huido? Lin Ming se paró junto a la ventana, contemplando la niebla infinita. Ni siquiera se distinguía el entorno en un radio de un metro alrededor del edificio. Seguramente el administrador del piso no se aventuraría a salir, ¿verdad? De lo contrario, esta misión se volvería completamente imposible. Incluso si esa fuera la intención del administrador del edificio, las reglas de este extraño juego no permitirían tal resultado. Quizás no había descubierto el mecanismo de activación para localizar al administrador del edificio?
Lin Ming reflexiono por un momento, luego tomo un bolígrafo de la habitación y así dirigió al pasillo, donde comenzó a garabatear al azar. El administrador del edificio era muy exigente, ¿no? Un fanático de la limpieza. Seguramente no soportaría que así pintaran las paredes. Lin Ming dibujó primero una gran cruz en la pared. No hubo reacción. Luego escribió la palabra tanto delante de la cruz. ¿Todavía nada? Lin Ming procedió a dibujar un montón de excrementos en la pared, añadiendo incluso meticulosamente unas cuantas moscas. Espera a que no puedas soportarlo. Efectivamente, cuando apareció esta suciedad, el aire estancado del pasillo comenzó a agitarse. Pero esta agitación duró solo un instante, como una leve brisa, apenas perceptible. La colegiala no se había dado cuenta, todavía admirando la obra de arte de Lin Ming. Lin Ming, sin embargo, lo percibió claramente. Al darse cuenta de que los dibujos no eran suficientes, se volvió hacia la chica. ¿Necesitas ir al baño? La chica se quedó paralizada. ¿Me has pelado tirando un pedo en silencio? Lin Ming dio dos pasos atrás. Si necesitas ir al baño, adelante. Oh, vale. Sonrojada, empezó a buscar una habitación. No vayas. Aquí mismo. Lin Ming señaló el suelo. La chica que abrió los ojos con sorpresa y se sonrojó de vergüenza. Señor. ¿Usted tiene ese tipo de preferencia? ¿Le gusta ver a la gente defecar? Lin Ming frunció el seno. ¿No has prestado atención a la misión, verdad? ¿No has leído la información? Necesito usar tus manos, usar tu trasero para atraer el gerente. Oh, oda la colegiala asintió con la cabeza, comprendiendo, y suspiró en secreto aliviada. Temía no ser lo suficientemente pervertida como para estar a la altura de los peces gordos. Aun así, la idea de defecar delante de su ídolo le resultaba totalmente humillante. Al darse cuenta de su vergüenza, Lin Ming se apresuró a tranquilizarla. No te preocupes, no me quedara aquí de guardia. Aunque me lo suplicaras, no lo haría. Pero entonces estaría en peligro. Se alarmó la colegiala. Defecar no lo importaba, incluso podía saltarse la limpieza. Pero se aparecía el jefe del edificio, no tendría ninguna oportunidad. Lin Ming sonrió levemente. No te preocupes. Puedes hacer caca en círculo. Luego escondite dentro. Te garantizo que el jefe no se atreverá a entrar. La colegiala imaginó la escena y concluyó que prefería enfrentarse a la muerte. Preguntó entre lágrimas, ¿no podrías bajar tú? Me resulta humillante, rechazó Lin Ming rotundamente. A mí también me resulta humillante. La chica estaba a punto de llorar. La cuestión es que, sabes, el guardián del piso podría considerarte demasiado asquerosa como para matarte. Pero yo no lo haré. Solo te matar porque me rechazaste. Elige ahora. Voy a bajar. Lin Ming bajó las escaleras. No podía soportar presenciar lo que estaba a punto de suceder. Una vez abajo, se acomodó en un estado de tranquila expectación. Ahora dependía de la chica, de si iba a morir a manos de él o intentar desafiar los extraños límites del destino. Aproximadamente 5 minutos después, se oyeron sonidos de esfuerzo desde arriba. Lin Ming sonrió. La chica estaba demostrando ser razonablemente obediente. A medida que el esfuerzo se hacía más fuerte, un viento comenzó a agitar la escalera, un viento que se intensificaba, agitado por una energía mortal. El maestro de piso, profundamente oculto, ya no podía esconderse. Capítulo 41, Administradora del edificio, ¿por qué no has huido todavía? Una débil y amortiguada serie de maldiciones flotaba por el pasillo. Era la voz de una mujer curtida, probablemente la obsesiva y limpia administradora del edificio. Por fin había perdido los nervios. Zaz. Un viento huracanado barrió a Lin Ming, acompañado de una voz exasperada, ¿por qué no la detienes? Está a punto de cagarse encima. ¿Podrías abstener de retransmitir esto en directo? Es absolutamente repugnante, espero Lin Ming. ¿Sabes lo que es repugnante? Bueno, lo retransmitir de todos modos. Mirola ahi agakata. Uf. Maldita Zora. ¿Cómo se te ocurrió este truco para obligarme a salir? El administrador del edificio se había encontrado con muchos intrusos desagradables. Algunos habían descubierto sus trampas y habían ideado formas de obligarlo a salir. Pero nunca se le había ocurrido a nadie un método como este. Nunca. Lin Ming, sin embargo, cavó los labios en una leve sonrisa. Dio un paso adelante bruscamente y extendió la mano. Te encontré. El intruso realmente creía que había estado charlando ociosamente con el administrador del edificio.
Había estado utilizando su visión de rayos X para localizar al jefe. Ahora que lo había detectado, lanzó un puñetazo al aire. Efectivamente, un grito desgarrador rasgó el aire ante ellos, seguido de una figura fantasmal que se estrelló contra el suelo. Pero antes de que Lin Ming pudiera alcanzarla, la figura desapareció sin dejar rastro. Menudo corredor. Lin Ming lanzó su visión de rayos X, escaneando los alrededores en busca de cualquier rastro del jefe. Desde arriba llegó la voz temblorosa de una colegiala. Hermano Mayer, ¿seguimos tirando? Sigue adelante. Lin Ming se negaba a creer que el administrador del edificio pudiera contenerse. Efectivamente, el administrador, que se había marchado, escuchó su conversación y su voz resonó, llena de furia, de tant. Si te atreves a continuar, te devoraré. La chica estaba aterrorizada. Hermano Mayer, ¿qué hacemos? No te preocupes, trae una fregona, lo indicó Lin Ming a la chica. Una fregona mojada en mierda. Ni el mismísimo Lubu podría resistirse. Ni siquiera el administrador del edificio se atrevería. La chica lo entendió y corrió al baño a por la fregona. Pero en el momento en que salió de su zona de seguridad, un grito desgarrador le perforó los oídos. Era el administrador del edificio. Oh, no. La desesperación se reflejó en los ojos de la chica. Sintió que Lin Ming la había engañado. Había provocado deliberadamente al guardián del piso y luego la había traído fuera del círculo para sacar al guardián y ocuparse de ella. Al momento siguiente, una niebla envolvió a la colegiala, rodeándola por todos lados. Se trataba del poder espiritual de la niebla del estandarte de los días nil almas de Lin Ming, capaz de invocar vapores corrosivos. Incluso un espíritu vengativo que entrara en el carrería un destino funesto. Lin Ming utilizó la niebla para rodear a la chica, dejando una zona segura, y luego cargó bajo la protección del estandarte. Esta vez, su visión de rayos X resultó eficaz, revelando una silueta difusa. Jefa de piso, te atrapado. Lin Ming tenía una expresión siniestra en el rostro mientras se acercaba lentamente a la sombra fantasmal que tenía a la vista. La colegiala, al ver que Lin Ming la ignoraba, seguía en estado de pánico. Me ha utilizado, pero no tenía intención de matarme. En realidad es bastante decente. Mientras tanto, la jefa de piso no había previsto la traicionera astucia de Lin Ming. Durante todo este tiempo, había mantenido a esta chica a su lado. Ella había asumido que Lin Ming estaba enamorado de ella y que sentía celos. Sin embargo, sin que ella lo supiera, Lin Ming había permitido deliberadamente que la mujer lo siguiera desde el principio hasta el final, creando una imagen de un hombre frío por fuera pero cálido por dentro. En realidad, su exterior era gélido, y su corazón aún más frío. Desde el principio, no lo había importado en absoluto el destino de esta mujer. Ella no era más que un cebo para atraerla. ¿Sabías desde el principio que te estaba observando, verdad? Gruñó acusadoramente la sombra fantasmal. Desde el momento en que supiste tú, sospech que no nos recibirías con agrado. Cuando descubrí que nuestras misiones eran todas misiones suicidas, sospech que nos habías estado vigilando todo el tiempo. Pero sin pruebas, no podía simplemente hacer acusaciones. Lin Ming se encogió de hombres. Está bien, eres el jugador más astuto y traicionero que he conocido. Escupió la sombra. A Lin Ming no le importaba lo más mínimo. ¿Astuto? ¿Traicionero? Para un villano demoníaco, ¿no era eso simplemente un comportamiento básico? No te confíes demasiado. ¿Crees que puedes atraparme? ¿Te das cuenta de que soy la maestra del piso? La autoridad que ejerzo esta más allá de tu imaginación más salvaje. Shadow soltó una risa siniestra y desapareció de su lugar en un instante. Al verla desaparecer, Lin Ming especuló brevemente sobre la autoridad de la maestra del piso antes de comprenderlo. ¿Podría ser que dentro del edificio pudiera llegar instantáneamente a cualquier lugar? Solo así podría determinar rápidamente que áreas estaban contaminadas y requerían limpieza. Si Lin Ming realmente la persiguiera para matarla, sería demasiado complicado. Puede que ni siquiera la atrapara antes de que terminara el tiempo de la misión. Por lo tanto, esta chica resultaría útil. Lin Ming dirigió su mirada hacia la chica JK. No estaba claro si de repente había visto la luz o algo más. Pero tan pronto como Lin Ming la miró, ella lo entendió. Hermano, realmente no me queda nada dentro. Si quieres sacar esa cosa rara, debería poder hacerlo con solo camina descalza por los pasillos una vez. Lin Ming se sorprendió un poco. Has progresado. La colegiala no dijo nada más, simplemente se quitó los zapatos en silencio y salió. Lin Ming sintió que ella todavía parecía algo decepcionada con él.
Pero, que importaba? Esta chica salió, liberando librum en su poder. La administradora del edificio tenía verdadera autoridad sobre toda la estructura. Podía detectar al instante cualquier cambio en ella, incluso la aparición de una sola mota de polvo. Con el tiempo, esto había cultivado su meticulosidad, obligándola a imponer una limpieza impecable incluso en las casas de los residentes. Pero ahora había ocurrido algo mucho más angustioso. Los excrementos de la chica que le habían infligido una inmensa tensión psicológica. Ahora esta mujer estaba emitiendo gases tóxicos. La administradora del edificio podía sentirlo, su edificio se estaba corrompiendo. Se estaba pudriendo. Incluso parecía impregnar su propio cuerpo, haciéndola sentir como si ella misma exudara ese hedor, levándola al borde de la locura. Sin embargo, sabía que no podía mostrarse, no fuera que Lin Ming la eliminara. Aunque era la administradora del edificio, no era rival para Lin Ming. Maldita sea, ¿por qué este jugador tiene que ser tan problemático? Anteriormente, jugadores expertos habían visitado este edificio, algunos incluso más fuertes que Lin Ming, pero aún así habían sido blanco del maestro de piso y se habían visto obligados a huir. Pero quien hubiera pensado que Lin Ming, que no era el más fuerte de todos ellos, utilizaría tácticas tan deshonestas para acorralarla. La chica que condujo a Lin Ming hacia abajo, entrando en casi todas las habitaciones del camino y dejando atrás sus suelas y su olor. La maestra del piso se vio obligada a retroceder piso por piso, sin atreverse a cruzar la línea. Finalmente, quedó acorralada en un rincón remoto, sin poder siquiera regresar a casa. Porque la chica que ya había registrado cada rincón de su residencia. Además, esconderse en el interior era inútil, Lin Ming había saboteado todas las puertas de antemano, lo que hacía inútil cualquier intento de atrincherarse. A menos que estuviera dispuesta a usar su autoridad como jefa del edificio para teletransportarse arriba. Pero ese olor arriba. Puaj. La jefa del edificio estaba acorralada en el primer piso. Lin Ming activó su visión de rayos X y la vio acorralada en la esquina. Sonrió levemente, jefa del edificio, ¿por qué no huís? ¿Por qué has dejado de correr? Capítulo 42, Matar a la encargada de planta, establecimiento de la base. Eres un maldito bastardo. Un bastardo viviente, la administradora del edificio escupió con rencor. Lin Ming, completamente imperturbable, sonrió maliciosamente y se abalanzó sobre la maternal administradora del edificio. Vamos, vieja amiga. Entra en mi cuerpo. Por seguridad, Lin Ming no agarró directamente a la administradora del edificio esta vez. En su lugar, la seo dentro del estandarte de los 10,000 almas antes de enfrentarse a ella. Una vez que la conciencia de Lin Ming entró en el estandarte de los 10,000 almas, se unió a los 5 fantasmas que había dentro para enfrentarse a la administradora del edificio. Además de ejercer autoridad sobre todo el edificio, la administradora poseía una habilidad bastante única. La vaporización. Este poder le permite transformar temporalmente su cuerpo en un fantasma, o incluso convertirse en viento, lo que le otorgaba inmunidad frente a ciertos ataques. Naturalmente, no era una inmunidad completa, de lo contrario no habría estado tan aterrorizada por la colegiala JK. Sin embargo, en siquiera la votificación podía escapar de la bandera de los 10,000 almas, este lugar se convertiría sin duda en su tumba. Wei Yuan intentó intimidar a la señora del piso, pero su poder superaba al suyo. Inmovilizarla resultó difícil, y incluso si lo hubiera conseguido, no habría durado mucho, solo un segundo o dos como mucho. Para acosarla, Wei Yuan interfirió deliberadamente cuando ella intentó votificarse y evadir los ataques, causando considerables problemas. El fantasma codicioso esparce continuamente papelillos estos notas flotantes, una vez que tocaban a un oponente, podían robar la vida y el poder. La maestra de piso temía esto más que nada, por lo que esquivaba repetidamente, sin estar dispuesta a enfrentarlo de frente. El fantasma de la niebla y el fantasma ahorcado canalizaron energía mortal, una espesa niebla se remolinaba alrededor de la maestra de piso, mientras que hebras de cuerda descendían, intentando atarla. Sin embargo, el maestro de la torre evadía constantemente estos ataques gracias a su forma etérea. De vez en cuando, la interferencia de Wei Yuan lo impedía esquivarlos, pero escapaba rápidamente una vez libre del agar de Wei Yuan. Al observar al maestro de la torre, Lin Ming decidió dejar de intrometerse. Al principio sentía curiosidad por las habilidades del maestro de la torre y deseaba evaluar su fuerza. Si resultaba verdaderamente formidable, la reclutaría incluso si no podía establecer una fundación aquí, simplemente regresaría. Una aliada tan poderosa no podía desperdiciarse.
Pero ahora parecía que su utilización era bastante ordinaria, magnífica para la autoconservación, pero totalmente carente de capacidad ofensiva. Como no valía la pena conservarla, más valía que muriera. Lin Ming activó el estandarte de las 10,000 almas. La formación entró en acción, atrapando instantáneamente a la matrona en su lugar. ¿Crees que puedes mantener tu arrogancia en mi estandarte de las 10,000 almas? La directora sintió su parálisis. A diferencia de la inquietante mirada anterior, esta era una fuerza diferente y abrumadora que la controlaba, llenándola de terror. A medida que Lin Ming se acercaba, la proximidad de la muerte se intensificaba, llevándola a una lucha frenética. La bandera de las 10,000 almas la mantenía sujeta. Lin Ming dio un paso adelante, se mordió el dedo para sacar sangre y inscribió el contrato del espíritu fantasma en la frente de la administradora del edificio. El contrato se arregló con éxito, pero la administradora del edificio seguía luchando. Lin Ming estaba asombrado. ¿Podía un espíritu iracundo ser realmente tan formidable? De hecho, la clasificación de las entidades espeluznantes no estaba determinada únicamente por la densidad de la energía de la muerte. Justo cuando Lin Ming se disponía a drenar a la casera, se le ocurrió una idea repentina. Su voz se volvió grave cuando preguntó, ¿dónde está la niña desaparecida? La expresión de la casera cambió ligeramente. Aunque se resistió a responder, su boca se abrió contra su voluntad, en el ático. Al arresto, Lin Ming maldijo para sus adentros. Maldita sea, menos mal que fui lo suficientemente rápido como para hacer esa pregunta adicional. A decir verdad, Lin Ming ya lo había considerado antes. Aunque todos los demás habían participado en misiones suicidas, finalmente habían perecido a manos de las fuerzas inquietantes de este edificio. No tenía sentido que solo él muriera en una misión destinada a no existir. Por lo tanto, esta niña también podría ser real. ¿Qué más sabes sobre ella? ¿Cómo lidiar con ella o qué habilidades posee? Presionó Lin Ming de inmediato. No tiene habilidades, solo un notable talento para ocultarse. La trajo aquí un individuo poderoso que una vez residió aquí. Ese individuo fue expulsado por mí, pero no logró llevarse la niña con él. Así que él se ha estado escondiendo, temerosa de mostrarse ante mí. Ni siquiera yo pude localizarla. ¿Cómo lo supo el maestro? Preguntó el administrador del edificio, completamente perplejo. ¿Trata por un individuo poderoso? Así que vosotros, los bichos raros, os visitáis unos a otros? Comentó Lin Ming con frialdad. Los bichos raros pueden moverse libremente, pero el poderoso que vino aquí no era un bicho raro, era un jugador, explicó el administrador del edificio. La expresión de Lin Ming se volvió de asombro. ¿Un jugador? ¿Podía un jugador traer alguien y escapar? ¿Otro jugador se la había adelantado? Eso no debería ser posible. El maestro pasó 300 años confirmando que no había otros cultivadores en Blue Star. La gente como no es tan poderosa, ¿cómo podría alguien haber el ganado aquí? ¿O podría ser que otros se colaran antes incluso de que se lanzara el juego de animalias? Eso tampoco debería ser posible. Con tales superpoderes, ¿cómo podrían resistirse a usarlos en la realidad? Seguramente ya se habrían hecho famosos a estas alturas. Una sensación de peligro inminente se apoderó de Lin Ming, quien es ese jugador del que hablas? ¿Cómo es el llama? Debújalo para mí. Lo he olvidado, la anciana negó con la cabeza, intensificando notablemente sus movimientos. Estaba luchando por liberarse del control del contrato fantasmal. ¿Recuerdas lo poderosos que eran? Tenían la capacidad de atravesar la niebla a voluntad. Lin Ming insistió en obtener una confirmación. Esta niebla no era fácil de atravesar, especialmente para los jugadores. Por lo tanto, quien pudiera atravesarla debía de ser un jugador excepcionalmente poderoso. Sin embargo, la administradora del edificio respondió con tono apagado, no lo sé. Pero debí de tener alguna forma de evadir los efectos de la niebla. Después de todo, esos supervivientes poseen habilidades peculiares. Algunos incluso pueden entrar en las mazmorras para vender diversos objetos a los jugadores. ¿Mazmorras en las que se puede entrar para vender mercancías? ¿Por qué me suena eso a un vehículo blindado militar? Me pregunto si habrá carros de artillería militar, o tal vez las hermanas de la pradera. No, el punto crucial radica en el término supervivientes. Lin Ming captó con agudeza la esencia de las palabras de la casera. Supervivientes, esta no parece una designación adecuada para los jugadores del mundo exterior, dado que Blue Star no ha llegado al borde de la destrucción. ¿Podría ser que estos supervivientes fueran seres vivos reales de este mundo?
Que después de que el juego descendiera, ellos también se convirtieron en jugadores, aferrándose a la existencia desde entonces? Si eso fuera cierto, sería realmente extraordinario. Lin Ming tomó nota de este detalle crucial. Observando al administrador del edificio, que estaba a punto de liberarse del control del contrato del espíritu fantasma, le planteó una última pregunta: ¿Cuántos puntos tienes? Entregámoslos todos. Debido a su obsesiva limpieza, otros residentes habían pedido préstamos para comprar pisos en otros lugares, agotando sus puntos. Pero esta administradora del edificio, ¿seguro que tenía puntos? Están, todos, en el banco. La administradora del edificio luchó frenéticamente, a punto de liberarse. Lin Ming sabía que, aunque obtuviera los datos de la cuenta bancaria, quizá no podría localizar el banco y retirar los fondos a tiempo. Su única opción era actuar de inmediato y drenar la energía de la muerte de su cuerpo. Energía de la muerte plus 100,000. Una colosal oleada de energía de la muerte inundó instantáneamente el cuerpo de Lin Ming, provocando una sensación de expansión sin precedentes. Su nivel de cultivo se disparó instantáneamente hasta su máximo, alcanzando la cima de la décima capa de refinamiento de chi. Pero no se detuvo ahí. Su nivel de cultivo siguió aumentando vertiginosamente. No porque hubiera una undécima capa de cultivo de chi, sino establecimiento de fundamentos. Lin Ming se retiró inmediatamente del estándar de las 10,000 almas, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a absorber la energía de la muerte de los cielos y la tierra circundantes. Entraba continuamente en su cuerpo, fortaleciendo su poder espiritual una y otra vez. Finalmente, comprimió ese poder espiritual en su dantian, forjando su base más sólida. En ese momento, Lin Ming se asemejaba al contratista más meticuloso, empleando los mejores materiales y la artesanía más exquisita para sus cimientos. Los compacto capa tras capa, una y otra vez, hasta que el gran avance. Establecimiento de los cimientos. Pidi, felicitimos al viejo monstruo Lin por el éxito en el establecimiento de sus cimientos, lo que marca el primer paso en su camino para convertirse en un gran tirano demoníaco del camino herético. Capítulo 43, el adorador poder del olvido. En ese momento, Lin Ming se sintió completamente satisfecho. ¿Qué son 100 días para establecer una base? 10 días para nosotros. 10 días para finalmente establecer una base. Al convertirse en un anciano del establecimiento de la base, Lin Ming había ascendido verdaderamente a las filas de la élite del camino herético. Antes de la muerte de su maestro, el arte celestial maligno había sido celado dentro del mar de conciencia de Lin Ming. Para evitar que le fuera robado o cuestionado, solo podía acceder al conocimiento correspondiente a cada nuevo reino después de avanzar a través de sus etapas. Por lo tanto, al alcanzar el establecimiento de la base, su primera acción fue examinar el catálogo de artes heréticas enumeradas dentro del arte celestial maligno. Técnica de captura del alma. Esta era una de las artes oscuras más esenciales y fáciles de cultivar en la etapa de establecimiento de la fundación. Una forma avanzada de visión de rayos X, no solo atravesaba todo ocultamiento y disfraz, sino que también poseía capacidades de rastreo y control mental. A través de su técnica de escaneo de aura, Lin Ming podía rastrear a cualquiera que hubiera visto, aunque solo fuera de pasada. Luego estaba el control mental. Lin Ming podía implantar una orden en el alma de otro ser, lo que le permitía manipularlo directamente o alterarlo de forma sutil y insidiosa. Hechizo de muñeca de papel. Esto permitía cortar papel en formas, transformándolas en entidades vivientes para realizar tareas que de otra manera serían imposibles. Como asesinar a alguien a plena luz del día o detonar explosivos en un mercado bullicioso. Esta fue una de las habilidades que Lin Ming más codiciaba. Con ella, podía forjar un reino de muerte. Ahora, con el juego espeluznante, su deseo por este poder había disminuido. En el exterior, incluso después de matar a innumerables víctimas, sus cadáveres debían ser enterrados en la tierra, fermentando durante años antes de producir energía de muerte. ¿Qué diferencia con el juego espeluznante, donde la energía de muerte fluye de forma natural, tan rica y pura? Luego estaba la maldición sangrienta. Esta maldición podía lanzar sobre un oponente obteniendo su sangre. Como mínimo, en 7 días como máximo, ese mismo día, el objetivo moriría de forma violenta. La técnica del sustituto cadavérico iracundo permitía preparar uno o más cadáveres y enterrarlos en lugares saturados del resentimiento más intenso. Si surgía el peligro, se podía intercambiar el lugar con el cadáver, un hechizo de escape verdaderamente formidable.
Esto explica por qué solo aquellos que han alcanzado el establecimiento de la fundación así consideran verdaderos cultivadores, verdaderos demonios del camino oscuro. Los hechizos de la etapa de cultivo del chi solo sirven para lidiar con fantasmas o para la autodefensa. Los hechizos del establecimiento de la fundación sirven para matar. Lin Ming, tras haber establecido con éxito su fundación, abrió lentamente los ojos. Una luz verde y fantasmal parpadeó en sus pupilas antes de desaparecer, y todo su aura cambió. Antes era un chico alegre y brillante. Ahora era un chico siniestro y malvado. Después la luz del sol, su sonrisa tenía un toque de maldad. Junto con sus rasgos atractivos, esa aura encantadora y picaradillo a la chica que deslumbrada y sin aliento, con las piernas temblorosas. Dios mío, ¿cómo se había vuelto un más guapo? La chica que de repente perdonó a Lin Ming por obligarla a defecar y utilizarla para atraer al administrador del edificio a esa extraña situación. ¿Por qué no utilizo a otra persona para atraerlo? ¿Por qué a mí? Significa que soy diferente a los demás en su corazón. ¿Qué? ¿Dices que no hay nadie más aquí? ¿Todos los demás están muertos? Entonces, ¿por qué, con todos los demás muertos, soy la única que queda para seguirlo? ¿No prueba eso que me ama? Lin Ming miró a la colegiala que estaba delante de él, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo con ojos felices y soñadores. ¿Qué diablos está mirando? Bueno, mejor tantear el terreno primero. Lin Ming fijó su mirada en la colegiala, con un destello verde bailando en sus ojos. Técnica de captura del alma, activa. El cuerpo de la colegiala se sacudió violentamente. La expresión de su rostro se volvió un más feliz, y su mirada hacia Lin Ming se volvió completamente hipnotizada. Lin Ming manipuló los recuerdos de su alma, borrando su conciencia de su presencia dentro de esta mazmorra. Lo implantó recuerdos de haberla conquistado por sí sola, pero la embutió de una lealtad y adoración inquebrantables hacia él, una devoción que nunca debía revelar a los extraños. Una vez logrado esto, Lin Ming lo consideró insuficiente. Mantuvo a la chica que suspendida en este estado alucinatorio, asegurándose de que solo despertara al oír la palabra acuerdo. Estaba seguro de que, una vez que esta mujer abandonara este lugar, las autoridades inevitablemente se darían cuenta y intentarían reclutarla. Entonces, esta mujer se convertiría en su peón secreto dentro del establecimiento. Después de todo, confiar únicamente en son shue parecía insuficiente. Lin Ming arregló a la chica que y se dirigió inmediatamente al ático. La casera había mencionado que la niña desaparecida estaba en el ático. Al llegar al ático, lo encontró impecablemente limpio, claramente mantenido por la frecuente limpieza de la casera. Sin embargo, a pesar de buscar en todos los rincones, Lin Ming no encontró rastro alguno de la supuesta niña. Extraño. Aunque el ático funcionaba como un piso, era esencialmente un espacio común. Aparte de las paredes de carga, no había tabiques, estaba completamente abierto. ¿Cómo era posible que no encontrara a nadie? Incluso cuando Lin Ming utilizó su técnica de captura de almas para buscar, no pudo detectar la presencia de la niña. ¿Había huido? Eso no tenía sentido. Cuando la administradora del edificio había hablado, ella estaba bajo su control, no podía haber ocultado la verdad y mentido. Si la niña tuviera alguna intención de escapar, lo habría mencionado. Espera. Lin Ming recordó de repente algo. Era un comentario que había hecho antes el carnicero del piso 301. Había dicho que solo había 5 pisos. El ático estaba deshabitado, pero sin duda contaba como un piso. El carnicero no debería haber ocultado esto cuando lo informó. Además, el administrador del edificio sabía de la existencia de esta niña, entonces, ¿por qué todos los demás afirmaban no haber oído hablar de ella? Estaba el administrador del edificio ocultando deliberadamente otras anomalias, Lin Ming recordó que el administrador del edificio había mencionado que un individuo poderoso había traído a la niña. Y ese individuo poderoso poseía la capacidad de hacer que los demás olvidaran. Por lo tanto, era probable que ese individuo poderoso hubiera utilizado el poder del olvido para hacer que todos en el edificio olvidaran la existencia de la niña, protegiéndola así. Pero la administradora del edificio era demasiado poderosa, ella había escapado a los efectos de ese olvido. Podría ser que, después de todo, no hubiera escapado por completo? Porque la administradora del edificio había dicho antes que la niña era demasiado hábil para esconderse, por lo que ni siquiera ella podía encontrarla. La administradora del edificio ejerce autoridad sobre toda la estructura, puede incluso contrarrestar su propio contrato fantasmal, por no hablar de localizar a alguien.
Podría ser que la poderosa persona utilizara el poder del olvido para hacer olvidar la ubicación de la niña. No, la administradora del edificio recuerda que la niña está en el ático. Por lo tanto, y es la niña. La niña posee el mismo poder para hacer que los demás olvidaran. Cada vez que alguien la vea, ella deliberadamente hacía que olvidaran su existencia, logrando un ocultamiento perfecto. Si ese fuera realmente el caso, esta habilidad sería completamente insuperable. Entonces, ¿el engaño era la única opción? Lin Ming respiró hondo. Como consumado heredero de las artes oscuras, su don de palabra era insuperable. Pequeña, no tengas miedo. Yo también soy uno de los supervivientes. Tu padre me ha enviado a buscarte. Lin Ming esbozó su sonrisa más benevola y utilizó la voz más suave que pudo. Mientes. Una voz etérea, pero tenida de inocencia infantil, resonó de repente en el ático. Ahí estaba. Lin Ming intentó inmediatamente localizar el sonido, pero cuando miró, el espacio estaba vacío. ¿Se había movido? Para confirmarlo, Lin Ming se dirigió al rincón vacío. No miento. Tu padre realmente me envió. Si no me crees, mira, no soy una persona viva. ¿No derrota esa horrible criatura que sigo persiguiendo? Parece que es cierto. Entonces, ¿de verdad eres una buena persona? La voz etérea de la niña seguía proviniendo de la esquina vacía. No se había movido. Estaba allí mismo. Pero Lin Ming miró fijamente la esquina con los ojos muy abiertos, incluso lanzó su técnica de captura de almas, pero no pudo ver a la niña. ¿Era realmente el poder del olvido? ¿O algún otro truco? Afortunadamente, él también tenía sus propios métodos.